Ja, ja. Oh, hello. Oh, he went AFK. Ja, der ist Ich weggelaufen. habe mit ihm gesprochen, also he used to be like a really realist. Don't listen to what he says. Okay. Kurze Frage, PkD, ist das okay, wenn ich das aufnehme? Für YouTube? Ja, natürlich. Okay. Ja, Ja, ich es will. wird lustig. Hä? Es wird ganz lustig sein. Ja. Ja, schade, dass du das Gespräch mit mir gerade und ihm nicht gehört hast. Also, ja, ich würde zu gern wissen, was du dazu sagst. Zu dieser, naja, wenn es ein externes Reductio ist, dann was haben wir da gewonnen? Weil dann hat der sagt, das ist kein Reductio als der Gegner, du sagst, das ist ein Reductio als Veganer. Was ist da gewonnen? Ja, Also, ja, ist sinnlos, sagt er. Bin wieder da. ja Martin, was war das Reductio? Nunc, was hast du gegessen? Was habe ich gegessen? Heute? Toast. No, I mean like which Reductio did you eat? Also, sollen wir auf Deutsch oder auf Englisch? Was ist. Auf Deutsch Deutsch. wäre besser. Ich versuche auf Deutsch natürlich. Okay. Es wird schwer, aber ja. Das ursprüngliche Ding, was wir hatten, war, ob man das NTT auch mit einem Fehlertheoretiker durchnehmen kann. Ja. Dazu war mein Stance, dass man das nicht kann, weil schlussendlich das NTT ja darauf beruht, dass man sagt, dass man irgendwie die moralische Rechtfertigung zwischen unterschiedlicher Behandlung irgendwie angreift. Ein Fehlertheoretiker würde ja leugnen, dass es so eine Rechtfertigung gibt. Das heißt, er müsste oder diesen moralischen Unterschied. Das heißt, er müsste diesen moralischen Unterschied ja nicht rechtfertigen, weil er nicht behauptet, dass es einen gibt. Aber Und dann die Redaktion. Ja? no, go ahead. Okay, und dann war so ein bisschen der Claim von Zebra, dass es darum, dass man ja praktisch sagen kann, naja, wir können diese viele Welten praktisch anwenden und wir können sagen, okay, ich verändere den Mensch immer weiter und irgendwann stellen wir fest, dass es so eine, dass der Fehlertheoretiker irgendwann das nicht mehr will. Also ich habe gesagt, der Fehlertheoretiker handelt nach seinen Präferenzen und wenn man ihn fragt, darf man Fleisch essen, dann wird er einfach nur mit seiner Präferenz antworten, dass er entweder will, dass man Fleisch essen darf oder dass man Fleisch isst Genau. oder dass er es eben nicht will. Soweit sind wir auf einem Ding. Also das NTT ist nicht auf Fehlertheorie wirklich anwendbar. Oh, doch, doch. Also guck mal, wir können also danach erkündigen, ob du Menschen essen willst. Also nicht die erste, also ich meine nicht diese irreduzible Normativität, weil du Feldtheoretiker bist. Das heißt, du glaubst, diese existieren nicht. Ja? Hm? Und wir können einfach über deine subjektive Präferenzen fragen. Ja? Korrekt, aber Verstehst du was? korrekt, aber dann werden wir ja nur feststellen, dass es einen Unterschied zwischen meiner Präferenz und der Präferenz anderer gibt. Das heißt, wir lösen ja keinen wirklichen Widerspruch auf in irgendeiner Bewertung. Also wir haben zwei Leute bewerten eine Situation unterschiedlich und unsere Frage ist, wie lösen wir diesen Widerspruch auf? Und man kann diesen Widerspruch einfach nicht auflösen, indem man dann Ja, einfach nur sagt, es gibt zwei aber ich unterschiedliche Meinungen weiß dazu. nicht, vielleicht deine Ansicht ist nicht kohärent, weißt du? Welche Ansicht? Die Fehlertheorie oder Ethische Ansicht. was stellst du dir vor unter einer ethischen Ansicht? Zum Beispiel Dinge, also die du gut findest oder schlecht findest. Wir können, also vielleicht deine Ansicht erhält Widersprüche. Das ist was ich meine. So können wir einen In, Widerspruch in, ja, ableiten, ja? ein Widerspruch in meinem System. Genau, ja. Nicht ein Widerspruch zwischen meinem System und einem anderen System. Das können wir auch finden. Aber Ja, aber wir was ist wissen denn. das schon, ja, weil du nicht vegan bist. Ja, korrekt, aber
die Herleitung eines Widerspruchs zwischen meinem System und einem anderen System ist ja irrelevant für die Aufhebung des Widerspruchs. Der Widerspruch steht ja schon im Raum. Darüber sind wir uns im Klaren. Die Frage ist, können wir diesen Widerspruch auflösen? Und das können wir ja nicht, können wir ja nicht mit einer externen, also können wir nicht extern. Sag mir, aber warte, sag mir, was hast du beantwortet? Also, was ist die Antwort des Entities? Es gibt keinen Trade. Es gibt keinen Trade, der irgendwie, also Es gibt keinen Trade? die Frage ist, worauf genau beziehst du dich, wenn du es Entity machst? Wenn du sagst, ich glaube nicht, dass es einen moralischen Unterschied zwischen Mensch und Tier gibt. Da gibt es keinen moralischen Unterschied. Ja, aber dann sie sind moralisch äquivalent, verstehst du? Ja, natürlich sind sie moralisch äquivalent. Ich bin Federtheoretiker. Für mich ist ein Mensch moralisch äquivalent mit einem Schwein und auch moralisch äquivalent mit einem Stein. Also, wenn sie moralisch äquivalent ist, heißt das, dass du okay bist, mit Menschen zu töten? Was heißt okay? Meine Präferenz unterscheidet sich ja. Aber Ja, wenn dann ich sie frage, sind nicht, dann gibt es einen Trade. Dann sie sind nicht äquivalent. sie sind moralisch, sind sie äquivalent. Sie sind nicht äquivalent in meiner Präferenz, aber sie sind moralisch äquivalent. Ja, verstehe. Ich frage Okay. auf die zweite Sinne, ja. Also nach meinen Auf diese Präferenzen, ob es einen Unterschied gibt. Okay, was ist der relevante moralische Unterschied? Es gibt keinen relevanten moralischen Unterschied. Ich bin Im Federtheoretiker. zweiten, Ja, aber dann darfst du nicht Moral sagen. Wenn du mich okay, fragst, was ist der moralische Unterschied zwischen X und Y, ich als Federtheoretiker werde dir immer sagen, es gibt keinen moralischen Unterschied. verstehe, ja. Ich frage nur im zweiten Sinne, ja. Wie können wir diese Sinne nennen? Bevorzugssinne? Keine Ahnung. Im Sinne der Präferenz. Im Sinne der Präferenz, okay. Und was ist der Unterschied der Sinne der Präferenz? Zwischen Tier und Mensch Genau. gibt es keinen kategorischen. Ja, nicht Es gibt kategorische. Situationen, in denen ich wahrscheinlich das Tier über den Menschen präferieren würde. Und es gibt Situationen, in denen ich den Menschen über das Tier präferieren würde. Mhm. Aber stell dir vor, ja, Ja. es gibt einen Mensch, also nennen wir ihn Robert, ja, er macht gar nichts, er ist freundlich und so weiter. Ist es okay, ihn zu töten? Was ist deine Präferenz? Meine Präferenz ist, ihn nicht zu töten, nein. Ja, aber gleichzeitig denkst du, dass es okay wäre, keine Ahnung, Hühnchen zu töten, ja? Nein, das ist auch nicht meine Nein, Präferenz. Nein, wirklich. Kuh? ja, wirklich. Was ist mit Kuh? Auch keine Kuh. Im luftleeren Raum, wenn du mich fragst, darf man dieses fühlende Wesen töten, werde ich dir immer sagen, nein. Du darfst nie ein fühlendes Wesen töten. Du darfst nur die, das, Zebra, das, Rele- was das, passiert Rele- hier? die, Aber das das Relevante ist, ist, ja. Das Relevante ist nur, wenn Präferenzen kollidieren, wenn ich die Frage habe zwischen Mensch X und Tier Y, dann kommen wir in Dilemmata, wo ich sagen würde, okay, da präferiere oh, ich das eine über das andere. Aber im luftleeren Raum, wenn du mich einfach nur fragst, präferierst du diesen Mord, dann würde ich sagen, nein. okay, aber verstehst du, das ist die gleiche, was wir glauben als Veganer? Wir denken, es ist nicht okay, diese Tiere einfach so zu töten. Okay. Ja, aber das ist ja nicht der Krux der Sache. Die Frage ist ja, was machen wir, die Frage ist ja nicht, ob wir im luftleeren Raum irgendwas tun dürfen, sondern die Frage ist ja, was machen wir, wenn Dinge kollidieren?
Ja, also, ne, so die moralisch interessanten Fragen oder die interessanten Fragen der Präferenz sind ja Dinge wie zum Beispiel das Trolley-Problem oder sowas. Wenn wir sagen, Ja. okay, wir haben die Wahl zwischen Mensch und zwischen diesem Mensch und diesem Tier, in welchen Fällen ist es gerechtfertigt, dass wir den Menschen schützen, in welchen Fällen ist es gerechtfertigt, dass wir das Tier schützen? Aber das ist natürlich eine interessante Frage, aber soweit ich verstehe, hier handelt es sich um Veganismus zuerst, ja? Ja, Ähm, also bist du mit Veganismus einverstanden oder? ich habe kein Problem damit, wenn jemand Veganer ist. Ja, Nein, Also, nein, ob du glaubst, dass Veganismus moralisch korrekt ist, das ist die Frage. ich bin Fehlertheoretiker, nichts ist moralisch korrekt. Nach meiner Präferenz, ähm, Na, deine ich würde Präferenz, ja. würde ich sagen, nein, es gibt gewisse Fälle, in denen ich nicht Veganismus über Veganismus präferieren würde. ich glaube, kann ich kurz was sagen? Ich glaube, das ist hier ein bisschen nicht das Thema, weil er hat gesagt, er ist ja eigentlich, ist ja Veganer, der Nunc. Nur der bezeichnet sich nicht so, weil er Tierprodukte isst und so. Aber das Ding ist, dass er behauptet, sogar als Fehlertheoretiker Omni braucht der NTT oder kann man mit NTT nichts machen. Also spiel mal den Omni-Nunc und dann Okay. gehen wir auf PkD ein. Das wäre interessant. Okay. Ja, man darf Fleisch essen. Es widerspricht nicht meiner Präferenz. Punkt. Also jetzt der Punkt. Okay, Also, das ist deine echte Ansicht jetzt, oder? nein, meine echte Ansicht, also es gibt Fälle, in denen man Fleisch essen dürfte, aber meine echte Ansicht ist, man darf nie Tiere töten und so weiter. Wenn ich Produkte habe, die ansonsten weggeschmissen werden oder sowas, kann ich sie konsumieren. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich auf der Straße fahre und ich überfahre ein Reh und dann nehme ich dieses Reh mit nach Hause und esse es, dann ist nichts Verwerfliches dran. Das wäre meine Position. Aber was die ursprüngliche Diskussion zwischen mir und Zebra war, dass mein Argument war oder meine Position war, dass man das NTT nicht wirklich auf Fehlertheoretik anwenden kann, weil das NTT ja darauf beruht, dass es irgendwie einen moralischen Unterschied gibt. Jetzt sagst du mir aber, es gibt ja, wir können das ja bei Präferenzen machen und sagen, du hast unterschiedliche Präferenzen zum Menschen und unterschiedliche Präferenzen zum Tier. Und dann ist die Frage, was, begründet diese Präferenz oder warum hast du die Präferenz zum Tier und zum Menschen? Das Problem ist Nein. da, okay. Äh, wir fragen nicht, warum du hast diese Präferenzen, sondern was sind die Präferenzen, verstehst du? Okay, also ich kann den Omni spielen, den Fleischesser spielen, dann kann ich das machen. Dann kann ich sagen, ich habe die Präferenz, dass man Präferenz, dass man Tierfleisch produziert, aber nicht Menschenfleisch. Aha, okay. Und was ist die Antwort? Auf was? Ja, wenn ich dich frage, was ist der relevante Unterschied? Das eine ist Mensch, das andere ist nicht. Also, dann haben wir Trade, ja. Der Trade ist Mensch. Ja, aber das ist ja kein Problem für das System. Das Entität sagt ja, okay, du kannst das nicht rechtfertigen. Aber das Problem ist, wenn du das auf Präferenzen anwendest, Präferenzen muss ich nicht rechtfertigen. Präferenzen kann ich gar nicht rechtfertigen. Okay. Aber guck mal, wenn ich Entity führe, ich Ja, suche eine Schlussfolgerung erreichen. Ja? Zum Beispiel ja, wie ich bevorzuge, keine Ahnung, behinderte Menschen zu töten. Ja? ja. Und dann du würdest mir sagen, das ist wahr, aber so ist es und es ist nicht absurd. Ist das die Position, oder? Äh, Das habe ich nicht ganz verstanden. Wonach genau fragst du? Look. I can get the conclusion out of you, right? Hm? And then you want to say it's not absurd. Or what are you saying? Ja, es ist nicht absurd, wenn ich weiß nicht, was absurd bedeuten soll in diesem Kontext. Also wenn jemand sagt, ähm,
ich präferiere Menschen über Tiere, deswegen präferiere ich, dass man Tiere essen darf, ich präferiere Tierfleisch über Menschenfleisch, deswegen mache ich das. Da wüsste ich nicht, wie, was bedeutet in diesem Kontext absurd? Das bedeutet doch einfach nur, dass man selber es anders sieht. Ja, minimal. Es könnte viel mehr bedeuten, ja, zum Beispiel andere Menschen sind auch dagegen. Ja, korrekt, aber das widerlegt ja, also ja, aber da reden wir ja in keinem Fall über etwas, was das System widerlegt. Damit kannst du nie beweisen, dass der Fehlertheoretiker Unrecht hat. Damit kannst du nur zeigen, dass er gegen die Mehrheitsmeinung verstößt oder dass er gegen deine persönliche Meinung verstößt. Aber Ja, das wissen wir ja klar. von Anfang an schon, dass er gegen deine persönliche Meinung verstößt. Ja, und? Aber guck mal, Ja, aber dann, it's the same for every moral system. If you can show it's consistent, then you want to say it's okay or what? Like, presumably you think Hitler is consistent, right? But you think there is some other problem. Verstehst du, was ich meine? Zum ja, aber Beispiel, wenn du sagst, laut meiner System, man kann Menschen töten, ja? ja. Und ich sage, Bro, das ist ziemlich absurd, ja? Hm? Und du sagst, aber mein System ist kohärent. Ja. Also ich verstehe nicht ganz, Ja, wenn die Diskussion um Moralsysteme sich dreht, ja, also mir scheint dann die Frage, was soll ich denn sonst machen mit der Aussage, das ist absurd. Ich kann den Widerspruch nicht auflösen. Ja, der Widerspruch ist nicht aufgelöst, das ist einfach nur unterstrichen. Ne? Weil, weil schlussendlich, dass ein Widerspruch zwischen dem Fleischesser und dem Veganer besteht, das wissen wir schon, bevor wir irgendein Name the Trade machen oder sonst irgendwas. Das wissen wir schon von den ersten 2 Sätzen, dass einer Veganer ist und einer nicht. Dadurch wissen ja, wir doch schon, dass ein Widerspruch zwischen den beiden besteht. Das NTT bringt ja nichts Neues hinzu. oh, bist du sicher? Vielleicht wir können erkennen, dass du okay bist, Aliens zu töten oder behinderte Menschen. Das Okay. wäre etwas Neues. Also für mich, ja. Vielleicht du weißt das schon, ob du mit diesen Dingen okay bist oder nicht. Okay. Ja, aber Also du, die Frage ist doch, Trade ist ja. ja. Für mich erscheint für mich erscheint doch die Frage, es scheint ja irgendwie, das, was vertreten werden sollte, oder es scheint ja irgendwie mit einer Norm zusammenzuhängen. Dass es die Norm gibt, vegan zu sein. Und das soll irgendwie verteidigt werden. Aber diese Norm kannst du ja nicht rechtfertigen, wenn du sie als richtig voraussetzt und einfach nur sagst, naja, es gibt Leute, die gegen diese Norm verstoßen. Wenn du mir einfach nur sagen willst, es gibt irgendwelche Leute, die Dinge tun, die du nicht für moralisch hältst oder sowas, das ist ja gegeben. So. Und dann kann man vielleicht erkennen, dass, was weiß ich, in meinen Präferenzen gewisse andere Dinge auch okay sind, die du nicht okay findest. Aber schlussendlich müssen wir dann ja diesen Widerspruch auch auflösen. Und das NTT hilft dir nicht, irgendeinen dieser Widersprüche aufzulösen, sondern stellt einfach nur klar, dass es da einen Widerspruch gibt. Ich weiß es nicht, warum du das denkst, aber wegen Entity viele Menschen sind vegan gegangen. Also es hilft, ja. Ich bin mir sicher, dass es man kann Leute auch überzeugen man kann auch Leute überzeugen mit schlechten Argumenten. Es gibt auch Leute, die von absurden Argumenten überzeugt wurden. Mein Ding ist nicht, dass es irgendwie keine effektive Rhetorik ist oder sowas, wobei ich denke, dass es bessere gibt für den Veganer. Aber ähm, die ursprüngliche Diskussion, die ich mit Zebra hatte, war, dass man dass es praktisch, dass man als Fehlertheoretiker irgendwie, dass das Entity ein Problem darstellt. Für einen Aber nein, Fehlertheoretiker. das ist falsch. Guck mal, weil du willst sagen, weil wir eine moralische Frage stellen, Ja, der Error-Theoretiker einfach sagt, aber alle moralische Präpositionen sind falsch, ja? Und ja, deshalb funktioniert es nicht, aber wir können einfach das Wort moralisch redefinieren.
um bevorzugend zu sein oder keine Ahnung was. Das ist einfach Semantik. Ja, das ist Thematik, aber die Frage ist, was hilft, also inwiefern hilft das? Also wenn ich sage, wenn das Entity ein Problem für den Fehlertheoretiker irgendwie darstellen sollte, dann wäre ja der Punkt, dass wenn man das Entity auf den Fehlertheoretiker anwendet, dass es irgendein Imperativ gibt, irgendeine Norm, nach der Fehlertheoretiker nicht mehr seine Position seine Position ändern sollte. Ja? Aber der einzige Grund, den du mir dann liefern kannst, ist, selbst wenn wir das Entity laufen lassen und eine absurde Konsequenz des Fehlertheoretikers herausarbeiten, dann ist das noch lange also eine absurde Konsequenz im Sinne von, du findest sie absurd, dann ist das immer noch kein Imperativ das stellt immer noch kein Imperativ für den Fehlertheoretiker dar, seine Position zu ändern. Weil es einfach nur. Ein Reductio kann einfach heißen, dass wir deine Werte, gut erkannt haben. Ja? Es kann einfach das sein. Zum Beispiel, du sagst, dass du okay bist, mit Aliens zu töten oder Ja, keine Ahnung, schwarze Menschen. Und dann, ja, es ist Schluss. ja, aber nichts davon ist ja ein Grund, von der Position abzurücken. Es könnte sein. Wäre es meine Ansicht, ist schon Gründe gegen, ja. Aus der Sicht des Fehlertheoretikers stellt es aber kein Problem dar. Wenn die Konsequenz des Fehlertheoretikers dann irgendwie ist, dass er sagt, naja, nach meinen Präferenzen darf man auch das tun, No, oder das not to widerspricht auch nicht meinen Präferenzen. revise error theory. No, not to revise error theory. To revise the applied ethic is what I meant. Ja, aber dann reden wir über eine ganz andere Sache. Wenn du mich fragst, naja, bist du in deinem Handeln konsequent oder sonst irgendwas, das ist eine ganz andere Frage. Aber Veganismus gehört zum Applied Ethics, nicht zur Meta-Ethics. Korrekt, aber meine Position in der Metaethik, hat ja Konsequenzen auf meine Position in der Applied Ethics. Also, wenn Oh, ich, bist du sicher? ja, Aber deine Position ist Feldtheorie? ja, Und ich bin Fehlertheorie. was sind die Konsequenzen in Applied? In Applied, das können Ja, verschiedene sein. Da kommt es drauf an, was für weitere Commitments ich habe, oder nicht? Also Fehlertheorie selber folgt keine keine Norm. Da folgt kein Imperativ. Aber ich kann ja andere Überzeugungen haben, aus denen zum Beispiel ein Imperativ folgen würde. Zum Beispiel sage ich, naja, was weiß ich, Fehlertheorie, bla 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 bla, aber ich habe ein Interesse daran, die Wahrheit rauszufinden, also sollte man so handeln, dass man die Wahrheit rausfindet. Nichts, also man sollte, ist ja. natürlich falsch, aber im Sinne von, also werde ich so handeln, als dass ich die Wahrheit rausfinden möchte. Ja, aber wir können, wenn wir über Veganismus sprechen, wir können nur in diese zweite Sinne sprechen. Verstehst du? Und ich verstehe nicht, was hat Error-Theorie zu tun. Wie gesagt, wie gesagt, das war nur meine Behauptung das war die Diskussion mit Zebra. Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich habe auch nicht seinen Kritikpunkt verstanden. Ja, aber da kann ich dir nicht helfen. Weil schlussendlich, was man sagen kann, wenn du dann irgendwie das Entity auf Präferenzen anwenden kannst, dann wüsste ich noch nicht mal, ob, selbst wenn meine Präferenzen widersprüchlich sind, ob das ein Problem darstellt. Weil schlussendlich haben wir ständig widersprüchliche Präferenzen. Ich möchte vielleicht abnehmen, aber den Kuchen essen. Ja, das sind widersprüchliche Präferenzen. Aber das gibt mir keine Erkenntnis darüber, wie ich handeln sollte oder was der State of Affairs ist, also was den Tatsachen entspricht. Also, ich bin uns sicher, ja. Wir müssen die Dialektik führen und dann, wir können das beweisen. Was können wir beweisen? Und dass es dir keinen Grund gibt, Keinen Grund gibt für dass du was. deine Handlungen zu verändern.
Like you're saying, look. Yeah. You're saying the conclusion of name the trait is not a reason giving for you to change your handling and actions. Yeah. Yes. Yeah, I'm not sure. I'm saying Ich- let's run it. Look. Let me give you a Yeah. blitz in English. Yeah. Is it? Do you prefer to kill a person who is cognitively matched to a cow? Over? Wie bitte? Over? Do I prefer to do this over something else? Prefer means No, that no, you have two not options and over you like one more than the other. No, not over something else. Over not doing it. Over not doing it. Yeah. And you said to kill the cognitively impaired person over not doing it. Yeah. No, I don't prefer that. But you prefer to kill a cow, right? Ist das richtig? Wenn ich jetzt, also ich bin, so, me personally, no. But if I should play the Omnivore in this Ja, du sollst den Omni spielen. yes. Okay. Dann würde ich sagen, then we would say in comparison, so if I would prefer it in certain circumstances, right? In the context we know it today. Wenn du einkaufen gehst. Ja. Dann würde der Omni sagen, ja, das würde ich präferieren. Ja. Ja, und guck mal, was bleibt, ja? Zwischen den Menschen and the cow. Only the differences that are only left are genetics and appearances because they're cognitively matched. Ja. Verstehst du? Ja. Also du würdest mir sagen, dass du entscheidest, ob etwas leben soll nach Genetics. Oh. I thought it wasn't reason giving. Why you struggle? It's your view. No, I'm struggling because I don't really comprehend what your question is. Ja, wir können Kannst du es nochmal reformulieren? Also ich würde sagen, als wenn ich der Omni wäre, dann würde ich sagen, ich würde präferieren, dass man Tiere isst, weil Tiere sind nicht Menschen. Ich präferiere Menschen über Tiere. Und ich präferiere Fleisch essen über nicht Fleisch essen. Ergo präferiere ich Tiere zu töten, um Fleisch zu essen, über Menschen zu töten, um Fleisch zu essen. Und warum ich das Mensch über das Tier präferiere, ist, weil der Mensch ist und das Tier das Tier. Das ist einfach meine Präferenz. Das eine mag ich mehr als das andere. Das ist einfach deine Präferenz, ja. Ich frage, was der Unterschied ist. Und wir haben erkennen, dass es nicht okay ist, eine behinderte Person zu töten, ja. Aber Tiere schon. Also was bleibt Unterschied? Was der bleibt Unterschied ist, dass das eine ein Mensch ist und das andere nicht. Nein, als Unterschied bleibt Genetics und Appearances. Wie sagt man Appearances, by the way? Aussehen. Aussehen, genau. Ja? Ja, einfach Erscheinung und Genetics bleibt. Ja? Nein, das würde ich nicht sagen. Der Unterschied ist die Zugehörigkeit zur Kategorie Mensch und die Zugehörigkeit zur Kategorie Tier. Woran ich feststelle, dass ein Wesen zur Kategorie Mensch gehört, ist über die Genetik und die DNA. Aber der Unterschied ist nicht einfach nur die DNA oder das Aussehen, sondern der Unterschied, der für mich relevant ist, ist die Zugehörigkeit zu einer gewissen Klasse. Ja, und diese Klasse ist Mensch und das heißt Homo sapiens sapiens, ja? Ja. Okay, but then you see the reductio, right? What if tomorrow it was like you did a genetic test on your neighbor and we turned out that he is not a part of the Homo sapiens sapiens category? Wäre es okay, ihn zu töten? Nein, aber das ist aber problematisch, wenn
weil Weißt du da es, wir nein, da greifst du nicht an die Kategorie Mensch. Ich würde immer noch sagen, dass er Mensch ist. Du würdest angreifen, wie wir feststellen, dass etwas ein Mensch ist. Das ist, was du angreifen würdest. Wenn wir jetzt feststellen würden, dass mein Nachbar, so wie er jetzt ist, ja, der gehört für mich zur Kategorie Mensch. Wenn du jetzt morgen feststellst, dass wir irgendwie keine Ahnung, dass wir über DNA nicht feststellen können, wer zur Kategorie Mensch oder nicht Mensch gehört, ja, dann greifst du ja. nicht die Kategorie Mensch an, sondern greifst einfach nur an, wie wir das feststellen, ob jemand zur Kategorie gehört. No, I'm just saying you had a false belief that he was a human. Nein, ich würde immer noch sagen, er ist ein Mensch. Selbst wenn du mir genetisch feststellst, wenn du mir genetisch zeigen kannst, dass dass die DNA, die er hat, der DNA einer Kuh, mit der DNA einer Kuh identisch ist, dann würde ich trotzdem noch sagen, er ist ein Mensch. Ich würde einfach nur sagen, dass DNA kein verlässliches Mittel ist, um rauszufinden, ob jemand ein Mensch ist oder nicht. Verstehe. What would be with a cow if I find human genetics in a cow? You prefer to kill it or not? The appearance of the cow is. Ja, dann würde dasselbe zutreffen. Dann würde ich nicht dran zweifeln, dass das Ding zur Kategorie Kuh gehört, sondern ich würde anzweifeln, dass Genetik eine reliable Methode ist, um festzustellen, ob etwas zur Kategorie gehört. Ja, das ist klar, aber bist du okay, diese Kuh zu töten? Ja. Weil es ja immer noch eine Kuh ist. Es ist immer noch kein Mensch. Okay. Also dann Aussehens. Du entscheidest, was leben soll und was wir töten sollen, nur wegen Aussehens? Nein. Was leben Doch. soll, nein, was leben soll, sind die Mitglieder der Kategorie Mensch. Ich habe eine gewisse Methode, das festzustellen. Das ist nicht rein das Aussehen. Sondern das ist ja eine sehr komplexe epistemische Frage, ob ein Wesen zur Kategorie Mensch gehört oder nicht. Und wenn wir das runterbrechen wollen, weißt du ja einfach nur, du stellst ja einfach nur einen epistemischen Zweifel in den Raum. Dann würde ich sagen, okay, wenn wir feststellen, dass DNA nicht ausreicht, um zur Kategorie Mensch zu gehören oder nicht, also um das festzustellen, der Weg, wie wir das feststellen, verändert ja nicht die Zugehörigkeit zur Kategorie. Wenn ich eine Kuh sehe und die hat menschliche DNA und sie verhält sich wie eine Kuh und sie tut alle Dinge, die eine Kuh tut, dann würde ich trotzdem sagen, es ist eine Kuh. Unabhängig davon, ob sie die DNA einer Kuh hat. Aha. Aber guck mal, wir können es so machen. Ich kann einfach stipulieren, es ist Mensch oder kein Mensch, ja? Damit wir keine Zweifel haben daran. Ja. Ja, wenn es ein Mensch ist, dann sollte man es nicht töten. Wenn es ein Tier ist, sollte man es töten. Also wenn es ein Nicht-Mensch ist. Oder dann kann man es töten. So. Ja, und Mensch bedeutet etwas undefinierbar für dich, ja? Es ist schwer zu fassen. Also das ist ja keine Ahnung, wenn wir uns in die Biologie begeben, Speziesbegriff ist ja ein bisschen outdated. Also ich würde sagen, soweit ich weiß, um festzustellen, ob etwas zur Kategorie Mensch gehört, reicht es aus, mit dem Wesen zu reden. Ja, es anzuschauen oder keine Ahnung. Das ist meine momentane Methode, festzustellen, ob etwas ein Mensch ist. Was waren die Bedingungen nochmal? Für was? Um ein Mensch zu sein? Ja. Ich würde, um ganz genau zu sein, würde ich sogar sagen, eine Person, damit du mir am Ende nicht mit dem Alien kommst. Aber ich würde sagen, also das was mir so scheint, ist ist eine Art des Bewusstseins, die schützenswert ist. Und alles, was nicht diese Art des Bewusstseins hat, die ist nicht schützenswert. Und mein Urteil über die Art des Bewusstseins scheint sich nicht aus DNA zu ergeben oder sonst irgendwas, sondern scheint aus meiner direkten Interaktion mit dem Wesen zu sein. Also wenn ich mit dem Wesen reden kann, wenn es scheint, dass es irgendwie die Welt ungefähr so wahrnimmt wie ich oder sonst irgendwas, oder über die Welt ungefähr so denkt wie ich, dann scheint es ein Mensch zu sein. Wenn es das nicht tut, dann scheint es kein Mensch zu sein. Eine Kuh scheint die Welt nicht so wahrzunehmen wie ich, ergo ist es kein Mensch. Alles klar, aber ich habe dich gefragt, if you're okay with killing the cognitively matched human. Mhm.
cognitively matched, you mean like im Sinne von. Intelligenz, Gedanke, Also du würdest alles. sagen, das Ding hat ein Bewusstsein, so wie eine Kuh. Das Genau, Bewusstsein, ja. du nimmst das Bewusstsein der Kuh und pflanzt es in das, was zur Gattung Mensch kommt. Einfach menschlicher Körper. Ja. Und Ja, das ist kein Mensch. okay, ist es okay, diese Person oder keine Ahnung, wie du es nennst, Ja, ist es okay, diese zu töten? das wäre okay, ja. Weil das ist kein Okay, Mensch. okay. Zu einem Mensch gehört ein menschliches Bewusstsein. Ich würde sagen, wenn das. Was? Wir reden, nur um das zu sagen. Ich rede jetzt in dem Fall, dass wir annehmen, dass die Lebewesen auf der Erde alle Lebewesen sind, die es da gibt. Weil ansonsten müsste ich einen Personenbegriff aufmachen, weil ich würde sagen, Personen sind schützenswert und um eine Person zu sein, musst du eine gewisse Art des Bewusstseins haben. Das hat eine Kuh nicht und ein menschlicher Körper, der das Bewusstsein einer Kuh hat, ist auch keine Person, verdient ergo auch keinen Schutz. Ja, aber guck mal, Sidechat, das ist deine Ansicht. Die erste Person ist also eine Frau mit menschlichem Bewusstsein und du sagst, es wäre, also du bevorzugst dagegen, Ja, dass du, ja, aber die zweite, einfach, die sehen, they, they look the same way, but you are saying it's okay to kill one but not the other. You agree that's your conclusion? wenn eine dieser Personen, wenn eines dieser Lebewesen keine Person ist, dann ist es okay, die Nicht-Person zu töten und zu essen, ja. Ich weiß es nicht, ob sie keine Person ist. Ich sage einfach, dass dass seine Bewusstsein gleich, what's the word that I'm looking for? Help me here, don't be an asshole. I don't know what you're looking for. Say in English. That her cognition is matched to a cow. Ja, dann würde ich sagen, das ist keine Person. Ja, genau, aber sie aussehen ähnlich. Ja, und? Ja, was ist das Problem? Okay. Wenn ich einen Kuchen mache, der so aussieht wie eine Person, wenn ich einen Kuchen mache, der so aussieht wie ein Mensch, dann habe ich auch kein Problem, diesen Kuchen zu essen, bloß weil er so aussieht wie ein Mensch. Also das Problem ist, okay, I'll give you the problem. Are you ready for it? Ja. Ready. It's gonna hurt. You ready? Ja. Ja. What if we tomorrow found out that people that suffered from Hitler were actually cognitively matched humans? Would you say there wasn't any problem with killing them? So they're cognitively matched to cows? Yeah. Then We find it out tomorrow. Ja, von meiner Person ich möchte auch nochmal für den Sidechat sagen, dass ich vertrete hier eine Position, die ich nicht wirklich halte, aber wenn ich rausfinden würde, dass die Menschen, das, was Hitler getötet hat, keine Personen sind, dann war es okay, ja. Aus der Position wäre das okay. Oh, well. Weil er keine Person verletzt hat. Also ich weiß es nicht, ob du damit Problem hast, aber die Regierung Deutschlands sicher. Und die anderen Menschen auch. Was? Wenn wir jetzt feststellen würden, wenn wir jetzt feststellen würden, dass die Person, die, keine Ahnung, das, was Hitler getötet hat, keine lebende Wesen sind, sondern Roboter, haben wir dann ein Problem damit? Vielleicht, we have to ask if they are sentient. So, also der Punkt ist einfach nur Sentience. Okay, wenn wir feststellen, sie sind wie Descartes Automaton. Ja? Ist es dann okay? No, that doesn't tell me anything if they're sentient or not. You have to stipulate. Sie sind nicht sentient.
Automatons sind nicht sentient, sie sind nicht bewusst. Yeah, so then there was no harm done. But in your case, there is harm done. Nein, You agree? da ist kein relevanter Schaden. Wenn der einzig For you, relevante Schaden an Personen ist, kann man an Nicht-Personen keinen Schaden hervorrufen. like look, like there Ja. were disabled people there, Ja, and I think they were morally worthy. We could say practically those disabled people had the consciousness of like an animal, right? And I still think it's wrong to kill them. But ich your glaube nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass bloß, wenn jemand eine kognitive Beeinträchtigung hat, dann ist er kognitiv beeinträchtigt, aber er ist immer noch eine Person. Er hat immer noch oder ich müsste, das ist jetzt eine Frage, wie bewerten wir, ob etwas eine Person ist, ne? Das wird ja auch im Sidecheck gesagt. Ich würde sagen, im Zweifel ist es eine Person. Ja? Wenn ich nicht ganz genau weiß, er scheint dasselbe Gehirn zu haben wie wir, scheint dieselben unterliegenden Strukturen zu haben. Deswegen scheint mir die Annahme, dass es eine Person ist, näher zu liegen, als dass es keine Person ist. Ich könnte fehlliegen. Es könnte sein, dass es nicht wirklich eine Person ist. Aber um auf der Seite der Sicherheit zu sein, würde ich sagen, wir würden wahrscheinlich annehmen, dass es eine Person ist. Ergo ist es nicht okay, was er getan hat, weil er die Rechte von Personen beschnitten hat. Wenn du mir jetzt aber sagst, dass all diese Wesen, die er getötet hat, keine Personen waren, dann würde ich sagen, ja, okay, er hat keine Personenrechte beschnitten. Ergo ist es nicht verwerflich, was er getan hat. Das ist, was du behauptest, ja, dass sie keine Personen wären. Ich stelle einfach vor, ja, ich darstelle, wie sie aussehen, die Bewusstsein und so weiter, ja. Und du entscheidest, ob sie Persönlichkeit haben oder nicht. Das ist, was ich meine. Ja. It's because of your categorization, they're not a person, not because of mine. But lass mich dich fragen, if the reductio didn't bother you, that you're okay with those people, or sorry, those beings on your view being killed, why you had to make it clear that it's not your view before you bit the bullet? No, because people in the side chat are confusing what I'm saying right now with my actual view. I just was pointing out to the side chat. This is not my actual view. Yeah. It's not his view. Aber lass mich dich fragen. If somebody held this view that you accepted hypothetically, would you be bothered by it? Personally. Persönlich. Yeah. Yeah, of course, because I don't think it's okay to kill animals. Cool. For me, personally, the relevant distinction is problem. The distinction between person and not person is irrelevant, right? But if somebody were to say, for me, it is relevant, right? This is where I make my. This is what my preferences tell me. Then there wouldn't be any. There wouldn't be any issue. Well, they would have the same issue that the dictators have. Die gleiche. Right. What issue? Being hated from people, being excluded from society, being banned from places like Germany. And in this case, I won't appeal to my value only. I would appeal to the German values, perhaps. Yeah, so at some point, non-Christians were ostracized from society. Does that mean it's not okay to be a non-Christian? Like, das macht ja einfach nur einen Relativismus auf, dass man sagt, okay, in gewissen Zeiten ist es halt okay, das zu sein, und in gewissen Zeiten ist es halt nicht okay, das zu sein. But, like, look, there is a difference between being non-Christian and being a Nazi. Das ist korrekt. Aber ich weiß jetzt nicht gerade nicht, wo du denkst, was der Punkt ist. Wenn du mir sagst, das Problem für jemanden, der sagt, es ist okay, nicht Personen zu töten, ja, wenn du sagst, das Problem, was für den sich ergibt, ist, dass er irgendwie von der Gesellschaft ausgeschlossen wird oder sowas, dann sagst du mir einfach nur, dass Minderheitsmeinungen von der Gesellschaft irgendwie bestraft werden oder sonst irgendwas.
Das heißt, das sagt Ja, mir nicht, ob die Meinung falsch ist, das sagt mir nicht, ob die Meinung richtig ist, das sagt mir einfach nur, du gibst mir einfach nur ein Deskriptiv. Das Deskriptiv ist mir klar. Mir ist klar, dass wenn jemand eine ist, Minderheitenmeinung vertritt, dann wird er von der Gesellschaft ausgeschlossen. Korrekt. ja, deine Meinung ist falsch laut unsere, also gesellschaftliche, moralische Ansichten. Soweit ist es Ja, falsch. Ja. korrekt. Und für Und eine es gibt gewisse Zeit andere war es Objektive. in den Augen der Gesellschaft falsch, nicht Christ zu sein. Das war auch irgendwann mal falsch. Und Ja, jetzt, und? was folgt daraus für mich? Wenn ich feststelle, keine Ahnung, alle um mich rum sind Christen, ja, folgt jetzt Mhm. daraus, dass ich auch Christ sein sollte? Folgt daraus ein Imperativ? Dass ich das dann auch machen sollte, einfach weil es alle anderen machen? Das ist so ein bisschen, keine Ahnung. Nein, Hat das es habe deine ich Mutter nicht, nie gesagt, wenn alle von der Brücke springen? das habe ich nicht gesagt, ja. Ich habe einfach gesagt, ja, du hast mich gefragt, was die Probleme sind, ja, und ich habe dich die Probleme erklärt, ja. Ja, aber Das, das ist ja ja, trivial. Was du mir sagst, ist ja trivial. Du sagst mir einfach nur, wenn du eine Minderheitenmeinung vertrittst, dann wirst du halt ausgeschlossen. Ja, aber meine Frage ist, gibt es ein Problem mit der Position an sich? Im luftleeren Raum, ja, wenn einer allein auf einer einsamen Insel sitzt look, und are diese you Meinung serious? hat. Sorry, are you serious? Inwie Like, do you worauf want to hast du mich? say, warte. Do you want to say if a Nazi has a coherent position, their view is non-problematic? Is that That, what you're depe- arguing now? that depends on how we view what we mean to be problematic. When we Oh, say the view itself, so in my understanding, right, a view can have problems, right? It can either have some contradiction or there might be something that it doesn't explain, right? When we go to like Nazism or something, that to me seems like a political view, right? So in order to establish whether that view has certain problems or something, I would take my certain axioms, right? I would have certain things that I can't prove that I have to base upon, right? For example, I think that Nazism is not good for society because it increases the amount of like democratic participation or whatever. Yeah, und then I could, from my stance, from my perspective, I could criticize him and say, look, this is the issue, right? But that would be my question is first: is there any problem with the view as it is, not with how we see that view, but just with the view itself? Is there like a some issue with it? Is it like problematic? What? like I see an ethical problem there. Vielleicht nicht. Maybe it's not contradictory, but ethically reprehensible. But you do that from your vantage point of ethics. Du machst ja das, was ich dann, du machst ja dann eine zweite Stage. Ja, in der ersten Stage können wir uns fragen, ist diese Perspektive überhaupt irgendwie kohärent? Ja, widerspricht sie sich selber? Ja, Erfüllt sie überhaupt das, was sie machen soll? Also erklärt sie das, was sie erklären will und so weiter und so fort. Das können wir uns erstmal fragen. Das ist meine erste Frage, ob die Sicht, die ich gerade geteilt habe, irgendein Problem da hat. Weil mir erscheint nicht so. Und dann ist die zweite Frage, naja, können wir von außen diese Dinge bewerten oder beurteilen oder kritisieren? Und dann würde ich dir sagen, natürlich kannst du das. Aber das ist dann von einfach nur, außen. Was das ist, meinst du von außen? Also von meiner Perspektive oder andere Perspektiven? Das meinst du von außen? ja, das ist das, was ich von außen meine. Dass ich natürlich, ähm, be- ähm, die Frage ist, kann ich ihm ähm, um wenn ich jetzt zum Beispiel sage, um ein Nazi zum Beispiel zu kritisieren. Wenn ich einen Nazi kritisiere, dann werde ich mich in meiner Kritik, ja, angenommen, Mhm. sein System ist widerspruchsfrei und kohärent und so weiter. Meine Kritik, Ja. die ich dann an dem Nazi üben werde, ja, wird sich irgendwann auf gewisse Axiome berufen, die ich nicht weiter rechtfertigen kann. Ja? Ich werde Ja, irgendwann aber bist du ja. überzeugt, dass du diese kohärente Position kritisieren kannst? Ungeachtet, ungeachtet der Tatsache, dass die Position kohärent ist.
Kannst du diese Position kritisieren? Das ist die Frage, was wir dann unter einer erfolgreichen Kritik verstehen würden. Wenn eine erfolgreiche Kritik das Widerlegen dieser Position ist, ja, also ein deduktiver Beweis, dass das nicht so sein kann, dann würde ich sagen, das kann ich nicht. Es gibt keinen deduktiven Beweis dafür. Wenn ich sagen kann, ich kann sie aus meiner Perspektive bewerten, das ist ja immer wahr. Ich kann jede Perspektive jede Sicht aus meiner Perspektive bewerten. Aber dann begeben wir uns ja in den rein subjektiven Bereich. Ja? Ja, und? Sollten wir Realisten sein oder was? Ich denke nicht. Ja, aber wir müssen dafür nicht Realisten sein. Wir können sagen, dass Moral subjektiv ist, aber wenn jemand ein widersprüchliches System hat, dann wissen wir automatisch, dass es dass es falsch ist, selbst wenn wir keine objektive Moral voraussetzen. Ja, Und das ist die erste Frage in diesem Ding. Also du kannst die einzige Kritik, die du gegen das System erheben kannst, was ich gerade dargelegt habe, also der Fleischesser, die einzige Kritik, die du erheben kannst, wird eine Kritik sein, die am Ende auf irgendwelchen Dingen fußt, die du einfach annimmst, die du nicht beweisen kannst. was du meinst mit nicht beweisen kannst. Ich habe Beweis, ich habe dir gesagt. Das beweist ist, dass viele Leute sind dagegen. Wir alle sind dagegen. Das Gegen beweist doch aber Narzissmus. nicht die Wahrheit. Was meinst du? Das beweist ja nicht die Wahrheit einer Aussage, dass viele Leute sie teilen. Also wir haben festgestellt, dass Moral subjektiv ist. Ja, du bist einverstanden. Nein, ich bin immer noch Fehlertheoretiker. Nein, Moral ist nicht subjektiv. Okay, du meinst, alle moralischen Aussagen sind falsch, ja? Korrekt, ja. Ja, okay, dann haben wir festgestellt, dass die meisten bevorzugt Narzissmus nicht. Ja, aber aus der Tatsache, dass die meisten das nicht bevorzugen, weißt du ja nicht, ob es falsch ist oder wahr, oder nicht? Aber du weißt, dass es falsch ist. Du bist Feldtheoretiker, ja? Ich bin Fehlertheoretiker, ja. Ja, du weißt, dass objektiv betrachtet wäre es falsch. Aber wir sprechen einfach subjektiv. Also, Dann ist es wahr. Also aus meiner subjektiven Überzeugung, also ich bin subjektiv natürlich der Überzeugung, dass es objektiv falsch ist. Ne? Das ist jetzt der Punkt. Also mir ist natürlich klar, dass meine Fehlertheorie auch einfach meine subjektive Perspektive auf die Welt ist. Ja, aber das Problem ist, was ich habe oder was in dieser Diskussion der Punkt ist, wenn ich eine Position, wenn die Position kohärent ist und ich will aber zeigen, dass die Position falsch ist, ja, dann scheint mir das unmöglich, weil schlussendlich, worauf ich mich dann berufen muss, ist auf gewisse Axiome, die ich einfach annehme, die ich selber nicht beweisen kann. Ja? Das heißt, irgendwann wird der Gegenbeweis von der Struktur sein, dass ich sage, du hast Unrecht und die Frage ist, wie rechtfertigst du das? Und dann sage ich, oder beziehungsweise in der Frage, die Behauptung, dass du Unrecht hast, werde ich irgendwann mit einer Annahme rechtfertigen müssen. Ich werde irgendwann einfach sagen müssen, das nehme ich halt an, dass du Unrecht hast. Ich kann dir nicht beweisen, dass du Unrecht hast, ich kann einfach nur annehmen, dass du Unrecht hast. I just don't see how the same could be said on your view about any ethical position that's coherent. Inwiefern? Was meinst du? Ich saying glaube nicht, dass man. Ja? I can raise the same critique, or I don't think it's a critique, but I could say the same thing about any applied ethical view which is coherent, right? Like Ja? imagine the Nazis were coherent, right? Or slave owners, right? And then I'm just gonna say, yeah, but that doesn't mean they said something false, right? Yeah, do we agree on this? Like, just because, if it's coherent, in order to figure out whether it's false or not, we would have to have some method to prove that. But in the end, every proof that we would be
give would be based on certain axioms that the Nazi, for example, wouldn't share. Right? Yeah, but that's and in those cases, you then don't have a proof against it. Then you just say, I assume you're wrong. It's not I can prove you're wrong. You would just say, I assume you're wrong. But this would be only if the critique is that the view is false. Maybe the critique is not that the view is false. Maybe he's coherent with his axioms internally. Then the critique is going to be that it's reprehensible or causes harm. This we could also say, right? Or that they didn't have a good reason from our perspective. But then the question would be, how do we establish that those things are successful critiques, right? Because if I say the critique against the Nazi is that the view is reprehensible, well, how do we decide whether something is reprehensible or not? We examine our values, we be self-critical and so weiter. Yeah, so we just do a subjective thing, and then we just say, from my subjective view, you're wrong. But that's unless, as I then wir keine Realisten sind. Unless we accept moral realism. If we are realist, we can criticize the view objectively, but we are not. Yeah, but yeah, I would grant you that if you were moral objectivist, then you would have to outline your argument for moral objectivism in your critique, right? So why should I take it seriously? And then you would have to substantiate that. But if we are only in the subjective view, right, then it seems that there is no way to solve those contradictions. Then in the end, every contradiction we do, every critique we do, is just a reiteration of we don't agree. That's all it is. We don't agree, that doesn't follow anything. Well, it does. It changes how we approach situations in real life. But the point is, if you're a subjectivist, you wouldn't believe that you need God's permission or moral realism in order for your actions to be justified, right? It's going to be only enough or sufficient that you're against the view. And what I'm saying to you is, I can say the same thing about any moral dilemma in applied ethics. Verstehst du? The same thing that you are saying. Oh, we can't resolve that, and so on. But it's clearly, right, the case that that's wrong. We solved many ethical dilemmas. Wir haben es geschafft. Yeah, but if somebody comes to you and you have the solution to a moral dilemma and asks you, well, how do you know that's the solution? You can't prove that, right? You can't demonstrate this to be true. I can, not objectively, though. I can demonstrate it subjectively according to my values. And yeah, that's but enough. I'm not the subject. Yeah, but then we are on different footing because I'm an error theorist. I would not accept your subjective moral view as a justification for anything. Okay, then I will just redefine the terms. I will use preferences instead, and then you're gonna grant me the truth of the position. No, then the truth, but then the truth of the position would just be that you prefer it. I would grant you that it's true that you prefer it, but I wouldn't grant you that you're telling me anything about actual reality. You're just outside of your mind. And I never made a claim that I am. That's fine, but then you still can't solve the dispute. No, you're just saying, I have a solution for myself. I can solve it according to my values. And even if it were objective solution, it wouldn't mean that I solved it for everybody else, because why would you follow objective values if there were any, right? Yeah, but that's trivial. I never disputed that. Tell me what's trivial. The critique in one sentence, because I don't see the critique. My critique on what? Well, you're criticizing name the trait, so far as I understand. Yeah. What's the critique? Like, look, you agree that I can ask you questions and I can get you to certain conclusion about your values, right?
Yeah, Bist du einverstanden? yeah. About my preferences. Yeah. Yeah, about your preferences, or if somebody is realist about what they intuit or perceive is the moral reality. Yeah. Yeah. So we can't Yeah. do that. Why you criticize Eugene though? Did Because he say something else? Because that still is not a problem for the error theorist. The fact that you can have a subjective solution to it, or that you are subjectively convinced of something, doesn't tell the error theorist anything. It's not informative to the error theorist outside of what your beliefs are. You're just telling him your beliefs. Yeah, but there's nothing that is an imperative there. There's no norm. Right. Yeah. But you agree that even if somebody is an error theorist, we can get him to a conclusion about his preferences without begging the question on error theory. Yeah, I never doubted that. But the issue that was presented was that the entity presents some problem to the error theorist. That is a problem, right? That there's something that the error theorist has to contend with, right? And if you say there's a problem in that view, the entity presents a problem in that view, that means that if there's really a problem, there would be an imperative, right? There would be a reason to change the view. That's what I was disputing. Oh, nine, you guys misspoke, probably, because I don't think he would claim that name the trade refutes error theory. I think he meant to say what I said. Eugene, ist das so? Warte mal. Wait a second, we could just... wait a minute. Die Frage ist, ob du glaubst, dass Entity macht etwas gegen Fehlertheorie, also das Name the Trade. Was er gesagt hat, ist, in einem Ding, du denkst nicht weit genug, wenn der Trade ist, Daumen haben und der Fehlertheoretiker antwortet auf Entity mit, ja, die Menschen ohne Daumen darf man farmen, dann wurde er widerlegt. Ja, nach meinem Moralsystem wurde der widerlegt. Das ist ein Reductio, das ich laufen lasse. Das ist für mich ein Reductio, für ihn nicht. Da wurde er nicht widerlegt, da wurde er nach deiner Ansicht nach widerlegt. Genau. Das ist keine Widerlegung. Ja, siehst du, und das ist der Punkt. Du sagst, das ist keine Widerlegung und ich sage, das ist eine Widerlegung. Korrekt, aber eine Widerlegung würde ja bedeuten, dass wenn ich eine Widerlegung gegen eine Position habe, dann habe ich festgestellt, dass diese Position falsch ist. Ja, aus meiner Sicht. Ja, aber dann kannst du doch einfach sagen, der Fehlertheoretiker ist aus meiner Sicht falsch. Da musst du keinerlei Diskussion haben. Da musst du kein Argument machen. Du kannst von Anfang an sagen, aus meiner Sicht ist der fleischessende Fehlertheoretiker falsch. Dafür brauchst du kein Argument. Wenn du das Argument machst, um dann auf die triviale Aussage zu kommen, die schon vor dem Argument klar ist, was ist dann das Entity für ein Problem? Inwiefern muss dann der Fehlertheoretiker das Entity irgendwie besiegen, oder wie du es genannt hast? Nein, es kann deine Applied View besiegen, nicht Feldtheorie. Aber auch er hat sich bezogen auf Fehlertheorie. Was? Er hat nicht gesagt, deine angewandte Ethik oder sowas ist dann problematisch, sondern es ist ein Problem für den Fehlertheoretiker, weil der Fehlertheoretiker widerlegt werden würde. Und in meinem Verständnis, bedeutet es, wenn ich jemanden widerlegen kann, dann zeige ich auf, dass er falsch liegt. Aber wenn das einfach nur, wenn das Falschliegen einfach nur ein subjektives Falschliegen ist, dann hast du schon aufgezeigt, dass er subjektiv falsch liegt, wenn du aufzeigst, dass ihr eine unterschiedliche Meinung habt. Dann hast du ja schon festgestellt, dass er subjektiv falsch liegt. Dafür brauchst du kein Argument mehr. Ja, aber warum würde man dann mit irgendwem reden? Warum macht man Debatten dann? Warum man Debatten macht? Ja, wenn man vorher schon weiß. Redet und so weiter und so fort. Ja. Das kommt auf die Art der Debatte an. Ich glaube, dass manche Debatten sinnlos sind, aber es gibt Debatten, die sinnvoll sind. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel in einer Sicht einen Widerspruch zeigen kann, also indem ich ein wirkliches Reductio ad absurdum mache, ja, das heißt, ich nehme seine Sicht und stelle klar, dass aus seiner Sicht irgendein Widerspruch folgt, dann habe ich eine erfolgreiche Debatte gemacht, oder dann habe ich in der Debatte erfolgreich gezeigt, dass er nicht recht hat, dass er Unrecht hat. Aber das zeigst du nicht. Du zeigst einfach nur, dass er
in deiner subjektiven Wahrnehmung Unrecht hat, das ist aber schon von vornherein klar. Das ist schon vor der Debatte klar. Ja, aber der Omni kann mir ja zustimmen. Ja, aber wenn er ein konsistenter Fehlertheoretiker ist, wird er es nie tun, weil er hat keinen Grund, dir zuzustimmen. Weil du hast nicht dargestellt, dass du Recht hast. Ja. Du hast nur dargestellt, dass du denkst, dass du Recht hast. Aber das ist dem Fehlertheoretiker schon von vornherein klar, dass du denkst, dass du Recht hast. Aber der Fakt, dass du denkst, dass du Recht hast, ist ja für den Fehlertheoretiker keine Motivation, seine Sicht zu ändern. I see the problem already. You are making an error, Nunc. Wobei? So look, before we name the trade, right? I'm gonna Yeah. ask you if you think it's okay to kill the cow and okay to kill the human, right? If Yeah. you're consistent with your error theory, you're gonna say no to both. Then I'm gonna start asking you in the second sense, which is the relevant sense, which is guiding your action. Verstehst du? Ja. Yeah. Aber wenn, So wenn ich konsistent in meiner Überzeugung bin, dann werde ich einfach sagen, es ist okay, Menschen zu essen, weil es ist okay, Tiere zu essen und nicht Menschen, weil das meiner Präferenz entspricht. Punkt. Ja, das ist dann meine subjektive, das wäre dann in dem Fall, wenn wir dann rein auf die Subjektivität ausgehen, dann wäre es einfach meine subjektive Meinung, dass das eine okay ist und das andere nicht. Punkt. Ja. Und dagegen hast du kein Argument. There is though. Und zwar? Not an argument, but something to ask you. I'm asking you, what's the preference for? You're telling me it's okay to kill one and not the other because I prefer it, but I never ask you why. Why is it okay? I'm asking you, what is it that you prefer about the animal and not the human? What is it about that? What's the preferred thing? The preferred thing about the human and the animal, the human has personhood. Yeah. And you see how we can take the discussion from here on? Because you said Punkt, and now it's not Punkt. We can get to conclusions from here on. And then, listen, here is the kicker, not to go away from the point. When I get to the conclusion, that's your view. You don't object on the grounds of error theory, because with error theory, we dealt in the first moment of the interaction. It's no more relevant. Yeah, what you did to him, look, what you did to him is you answer the question you answer one question in sense of your preference, and then when it's reductio time, you answer it in the sense of error theory, right? And you object on error theory grounds, but he wouldn't ask you in the sense of error theory. But even not in the sense of error theory, there wouldn't be an issue, because there wouldn't be the reductio would just reiterate the fact that we already know that there's a disagreement. It would just reiterate the disagreement. No, look, there could be an issue. One issue could be that the person is forced to revise their position, right? The second issue. But then we are in that's something else. What we are assuming for the sake of conversation is that the error theorist is consistent in his view. I agree that there might be an error theorist that would be inconsistent with his view, right? But the question is, like, let's assume we can't. You're muddying the water slowly, please. Why are you saying the error theorist is consistent with his view? Because we dealt with error theory in the first sentence. We grant error theory and we talk about the preferences, right? Yeah, but even then, if you make a reductio, right, all you would do, the conclusion of the reductio, right, let's assume, like, because we are not assuming that the guy who first proposed error theorist and that we are not talking to, right, that this person, right, is inconsistent. We assume that they are consistent, right? And what would you then show with a reductio? With a reductio, you would then show, with the kind of reductio that you are doing, you would just reiterate the disagreement. You wouldn't give any, you wouldn't show any reason for the other guy to change his view. All you would do is you would reiterate that you don't have the same view. No, but look, that's one thing, but there is other thing. Like, you agree that the position you held, not your actual position, but the hypothetical one which you defended, we concluded that it's okay to kill certain humans if they were cognitively matched to a cow, right?
Yeah. That's something else that we teased out from the view. It's not that we reiterated the position. It's something else we deduced from that view. And look, Yeah. it could force either the person to revise, or it could, it could force the public to rethink their ethical choices if they see what follows. So it's not like you are saying, the premise I disagree is you are saying we are not showing something new, but we can show something new in certain views, even if they're consistent, right? You would You show agree with that? when you say you showed something new, you would just say we showed some consequence that is not obvious from the statement itself, right? You would show some We didn't know, and that we didn't know, right? Yeah, because it's not obvious from the first statement of from just the position, right? But that Yeah, if you do that, my point is not that there's not something new or something to be discovered. The point is that nothing that you would discover would be sufficient justification to change the view of the error theorist, right? But that's an empirical claim, right? Because I've seen it happen many times. Yeah, but then I would say that people who change it, I don't know how many error theorists you have seen debate this stuff, but then I would say they're just not coherent, not consistent. The fact that you can do it, I'm not doubting that you can convince people even if you don't have a sound argument. You could convince people with a non-sound argument. Stop. What is the proposition you think I claimed I convinced them? Because you're making a mistake saying the error theorist is convinced, because it seems like you're saying that I made them leave error theory, but what I've convinced them is rethinking their ethical choices, not against error theorists. Why are you saying the error theorist? I told you I dealt with that in the first sentence. They retain error theory, and they reflected on their preferences, and they changed their position because of the entailment. How should we call that fictional person for the sake of conversation? He is the error theorist, and then I can give you real people's name if you want to. Yeah, let's say John, right? Let's say we have this guy John, and that guy John is error theorist, and then you have presented a reason why we shouldn't deal with error theory, right? You have said the first thing, and then you go on to the applied ethics of it, right? And if John says my preference, and that's how I act, that's my applied ethics, is that things with personhood should be protected and things without personhood shouldn't be protected, then you can show all the consequences that come from it, that if a person doesn't have if a human doesn't have personhood, then in his view it would be okay to eat them and all of that. But none of that would be none of that should be a reason to change the view of John. It might still be the case that John changes his view. That still might be the case, but I would say that John would be unreasonable if he changed his view. But he had a reason. He was not feeling comfortable with the consequences of his position. That's the reason. Yeah, that's not reasonable. That's not reasonable. What we should do? We should wait for God to tell us the moral rightness. Then would that be reasonable? Maybe, but I mean, just because what's reasonable? Tell me, what's reasonable to change his moral view, right? What's going to be reasonable outside of him feeling uncomfortable with shitty conclusions? I think it's a very good reason. I don't think they are shitty conclusions, but you mean his applied ethics view, not his moral view, his ethics view. Yeah. What would be reasonable for somebody to change their ethics view, right? Well, it would be reasonable to change your ethics view if you had good reason to believe that some ethic norm would uphold that you didn't think upheld prior. That would be a reasonable thing. That would be. So on your view, as an error theorist, that means somebody need to prove objective morality to you, right? That would be one. You could also say, but if you have, let's examine that. Let's examine that then. So
currently you stated that you have preferences against genocide subjectively. What if I could prove to you hypothetically that moral realism were true and it asserts that we ought to genocide? Would you start favoring genocides all of a sudden? Even though it's not your preference? No, I don't think my preference would change, but I wouldn't then. But then I would be obliged to genocide. Would you do it? Right? Would you do it? You would be on board? Well, it would be the moral thing to do, right? I mean, the point is what you're asking me, right? When you show something to be the moral thing, then you have shown that thing as the thing that ought to happen, right? By definition, the thing that ought to happen, right? If you prove to me that genocide ought to happen, if that was true, and if I would know that is true, right? Then in order to be moral, I would have to genocide. That's just I trivial, just right? gonna toss it to Eugene because people wanted to speak in German. I'm Okay. sorry, I just really wanted English to clarify the technical things. But look, you Yeah. like just few sentences. You think it's not sufficient if I show a conclusion to somebody, an ethical conclusion, and they think their view is shitty, right? They change their view. You think that's not sufficient? That's unreasonable to change the view. But then you think it's very reasonable to change the view if they were shown that genocide it's okay if moral realism were true, right? So we have two different criterias, right? Nein. On what's going to count as a proof. That's different. Aber ich mache einen Unterschied. Wenn du in der, warum ich sage, dass wenn jemand, wenn du ihm zeigst, dass aus seinen Konsequenzen irgendwas folgt, womit du ein Problem hast und er verändert deswegen seine Position, das wäre nicht reasonable, das wäre nicht vernünftig, weil ich nicht glaube, dass du du kannst da keine vernünftigen Gründe angeben, um das zu tun. Das gibt's nicht. Deswegen bin ich ja Peter-Theoretiker. Wenn es vernünftige Gründe gäbe, irgendwelche Normen zu halten, dann bin ich ja kein Peter-Theoretiker, dann will ich ja solche Normen halten. Ja, aber ich rede nicht über irreducible Normativität. Ich rede einfach subjektive Vernunft, ja? Reasonable für mich und reasonable für dich. Ja. Aber dann ist die Frage, was verstehen wir darunter? Wenn du sagst, reasonable for somebody, also reasonable für mich, ja, ich kann natürlich Dinge als vernünftig ansehen, die nicht vernünftig sind. Also schlussendlich haben wir ja trotzdem eine Vorstellung davon, dass es irgendwie eine korrekte Art gibt, über diese Dinge nachzudenken. Natürlich kannst du jemanden irgendwie reinlegen oder eben ein Argument machen, dass das nicht schlüssig ist und er ist am Ende trotzdem überzeugt. Das kann ja passieren. Aber dann würde ich sagen, wenn er auf ein nicht schlüssiges Argument reinfällt, ja, dann hat er ja einen Fehler im Denken. Dann benutzt er zwar seine Vernunft, aber eben falsch. Also ist er offensichtlich nicht vernünftig. Yeah, but it's not vernünftig if you talk from objectivism point of view. But we dealt with error theory in the first sentence. Then what's happening when you say reasonable? You back the question of the discussion. You are not respecting the terms of the debate from the first sentences that were said. In what way? Is what. In what way? Well, also wie? Wenn ich sage, du musst ja, wenn du sagst, eine Position ist nicht vernünftig, dann musst du mir sagen, was vernünftig in diesem Zusammenhang bedeutet. Ich habe ein gewisses Verständnis, was vernünftig in diesem Zusammenhang bedeutet. Ja, natürlich. Und ich wende das einfach nur an. Wenn du eine Person hast, die ein kohärentes System der Ethik hat, also der Moraltheorie, und dann hat sie gewisse Präferenzen, ja, und du sagst ihr, du machst irgendeinen Grund und am Ende verändert diese Person ihr Verhalten, ja. Angenommen, diese Person ist von Anfang an kohärent, ja. Also ihr Verhalten entspricht ihren Präferenzen und das alles. Also wir reden nicht darüber, dass du jemandem in einer Unterhaltung zeigst, dass er irgendwie in sich widersprüchlich handelt, ja. Wenn wir das annehmen, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, den du dieser Person liefern kannst, dass sie ihre Position verändert.
Ja, aber wir nehmen dieses Verständnis nicht. Ja, also du kannst natürlich, ja, okay, das ist dann aber auch trivial. Natürlich kannst du Leuten aufzeigen, dass sie irgendwie inkonsistent handeln. Und wenn du ihnen diese Inkonsistenz aufzeigst, dann wäre es natürlich vernünftig, von dieser Position diese Inkonsistenz abzustellen. Aber das ist ja trivial. Damit zeigst du ja nicht, dass die, damit gibst du ja kein. When you say trivial, you mean non-objective? Was ich mit trivial meine, ist im Sinne von, das ist ja von vornherein schon, würden wir das beide akzeptieren. Ich würde natürlich akzeptieren, wenn du einer Person, die sagst, ey, zum Beispiel, wir haben eine Person, die sagt, alles was, wir haben einen Menschen und der sagt, ich darf Tiere essen, weil sie keine Person haben, ja, also die nichtmenschlichen Tiere sind keine Person und die menschlichen Tiere sind Personen, ja, und dann zeigst du ihnen irgendwie, ja, schau mal, du isst eine Kuh, aber hier kann ich dir beweisen, dass eine Kuh eine Person ist, dann hast du einfach nur eine innere Inkonsistenz aufgezeigt. Das macht natürlich einen Sinn, dass diese Person dann ihr Verhalten ändert, ja, aber wenn die Person von vornherein in Übereinstimmung mit ihren Präferenzen handelt, ja, also wenn sie nur diese Wesen ist, die keine Person sind und diese Wesen, die Personen sind, nicht ist, ja, dann kannst du dieser Person keinen vernünftigen Grund geben, irgendwas an ihrem Verhalten zu ändern. And why should we believe that? Naja, was wären denn die Möglichkeiten, die du machen kannst? Weil in dem Moment, in dem du ihr irgendeine Darstellung gibst, wirst du schlussendlich auf, was das Verhalten angeht, ja, du willst sie von irgendeinem Verhalten überzeugen, dann wird das Verhalten, wovon du sie überzeugen willst, du wirst der Meinung sein, dass dieses Verhalten korrekt ist, aufgrund deiner Präferenzen. Das ist ja empirischer Claim. Bitte? Das ist ja empirischer Claim. Like I told you, people change their view. You're claiming not. Ja, Menschen verändern ihre Präferenz, das ist korrekt, aber die Menschen verändern ihre Präferenz nicht aufgrund von nicht aufgrund von Rationalität. Ja, wegen seiner Emotionen, wie ich dir schon gesagt habe. Ja, the conclusion was repugnant and the person was repugnant according to them, right? And the person was like, oh, that view is shitty. I'm going to change my position upon reflection. Do you see any problem with that? Ich würde sagen, dass in diesem Fall sprechen wir dann von einer Person, die von vornherein nicht konsequent war, die nicht konsistent war. Du zeigst ihr einen Widerspruch in ihrem System auf. Da habe ich gesagt, wenn du einen Widerspruch in dem System aufzeigst, dann ist es natürlich vernünftig, dass diese Person ihr Verhalten ändert. Ich Aber sage keine Widerspruch. Er war kohärent bis Ende und er ja. Dann hat er keinen Grund anzunehmen, dass die wenn er durchgehend konsequent ist, dann hat er ja keinen Grund anzunehmen, dass die Konsequenz seines Systems, also wenn er davon weiß, ja, dann scheint es ja ist es ja kein Grund anzunehmen, dass wenn du ihm eine Konsequenz aufzeigst, die dann nicht im Widerspruch zu seinen Präferenzen steht, ja, dann gibt es keinen Grund, sein Verhalten zu ändern. Wenn du sagst, repugnant, also abscheulich oder sowas, wenn du ihm aufzeigst, dass es abscheulich ist, dann ist es ja nur vernünftig für ihn, sein Verhalten zu ändern, wenn er es ebenfalls als abscheulich bewertet. Und wie er abscheulich bewertet, liegt ja an seinen Präferenzen. Das heißt, die Präferenz hatte er ja vorher, er wusste nur nicht, dass die Konsequenz seines Systems gegen seine eigenen Präferenzen verstößt. Das heißt, er war nicht konsistent. Also nein, er war konsequent. Er wusste nicht, was die Konsequenzen sind. Ja, sein System war nicht konsistent. Doch. Es war konsistent. Bis Ende. What do you mean by consistent? Look, he has certain preferences. Without contradiction. Yeah, it was without contradiction. Nein, es war nicht ohne Widerspruch. Weil wenn du zeigst, dass die Konklusion seiner Ethik gegen eine seiner Präferenzen verstößt,
dann war seine Ethik nicht dann war er nicht konsistent, weil dann ist er im Widerspruch. Die Konsequenz seiner Ethik widerspricht einer der Präferenzen, die er schon vor der Diskussion hatte. Maybe the preferences changed during the discussion. Das kann sein, aber ich glaube nicht, dass man Präferenzen rational ändern kann. Ja, aber das ist ja psychologische Frage. Das mag sein, aber selbst dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass jemand in diesem Sinne sich dann wahrscheinlich nicht im Klaren darüber ist, was die eigenen Präferenzen sind. Und er vorher schon widersprüchlich ist, ja, er gedacht hat, meine Präferenz ist vielleicht auf Person, aber in Wahrheit ist seine Präferenz auf Gefühl, ja, und er missversteht seine eigene Präferenz als Präferenz zur Person. Dann würdest du auch wieder nur einen internen Widerspruch zeigen. Gut, aber wenn du so es verstehst, dann können wir sagen, dass Entity ein gutes Mittel wären, ja, dafür wir diese Widersprüche wie man das aufdeckt? Ja. Das habe ich nie, an der Effizienz der Rhetorik des NTT habe ich nie gezweifelt. Ich habe einfach nur gezweifelt, dass es irgendein Problem für irgendeine Fehlertheorie oder sonst irgendwas darstellt. Yeah. Oder dass die Fehlertheorie das besiegen muss oder so. Yeah. Just one thing to make clear, I don't think what is happening there psychologically is that people are contradictory, but that's another debate to be had, right? The point is, even if somebody is like error theorist, they can change their applied view to favor veganism without going against error theory. It's consistent with error theory. Bist du einverstanden? Ja, natürlich. Natürlich ist es konsistent mit Fehlertheorie. Ich verstehe, was ist, what the disagreement is. You understand, ich weiß es nicht. Zebra wollte die Diskussion haben und hat mir gesagt, ich soll auf die Stage kommen und dann kann ich ja zeigen, wie Fehlertheorie das NTT besiegt. Und für ihn war irgendwie in dem, was er gesagt hat, irgendwie, dass die Fehlertheorie, dass ich irgendwie zeigen soll, wie das NTT besiegt wird oder was auch immer das bedeuten soll. Aber wenn es einfach nur darum geht, mit dem NTT aufzuzeigen, entweder zu zeigen, dass Leute inkonsequent sind, das kann ich mit dem NTT machen, das kann ich mit wahnsinnig vielen Argumenten machen, das kann ich auch ohne Argumente machen, das kann ich auch einfach mit der sokratischen Methode oder sonst irgendwas machen, wenn es mir darum geht. Dafür brauche ich das NTT nicht. Also da hat das NTT keine irgendwie besondere Stellung. Wenn das NTT aber ein Problem darstellen soll, dann scheint mir so, dass das in einer Diskussion oder dass das NTT irgendwann zu dem Punkt führt, dass jemand, der konsequent ist, ja, aufgrund des Arguments seine Meinung ändert. Wenn wir einfach nur innerhalb der Diskussion dann feststellen, dass er Widersprüche hat, dann ändert er ja nicht seine Meinung aufgrund des NTT, sondern er ändert seine Meinung aufgrund des Erkennens dieses Widerspruchs. Das könnte er ja aber auch ohne das NTT machen. Und wenn du sagst Widerspruchs, meinst du auch ein Reductio, dass er zum Beispiel rausfindet, dass er eine ekelhafte Position hält? Yes, he does. Es wäre nur eine Begründung, sein Verhalten zu ändern, wenn er selber anerkennt, dass es eine ekelhafte Position ist. Ja, genau. Ja, aber dann würdest du auch einfach nur einen bereits enthaltenen Widerspruch in seiner Sicht darstellen und nicht irgendein neues Ding hinzufügen. Du würdest ihn nicht von irgendeiner neuen Proposition überzeugen. Doch, es gibt eine neue Proposition, dass etwas folgt. Ja, die neue Proposition wäre, dass es einen Widerspruch zwischen diesen Präferenzen gibt. Das wäre die neue Proposition, die er hat. Aber du würdest wie gesagt, der Punkt, wenn du einfach nur sagen willst, hey, ich kann Leuten aufzeigen, dass es einen Widerspruch gibt, dafür brauche ich nicht das NTT oder sonst irgendwas. Wenn wir diese Art der Diskussion führen, dann scheint es mir so, dass wir sinnvollerweise annehmen müssen, dass der Mensch erstmal konsistent in seiner Überzeugung ist. Und wenn du ihm dann darstellst, dass er eine ekelhafte Überzeugung hat, dann zeigst du einfach nur einen internen Widerspruch auf. Dafür brauchst du nicht das NTT, das kannst du mit allen möglichen Sachen machen. Ja, darum geht es ja auch gar nicht, ob man das mit irgendwelchen anderen Sachen machen kann. Es geht darum, ob man das mit NTT machen kann. Obwohl er eine kohärente Position hält. Wenn er eine kohärente Position erhält, dann kannst du mit ihm das NTT den lieben langen Tag machen. Ich glaube nicht, ich würde nie sagen, dass er vernünftig wäre, dann seine Meinung zu ändern.
Wenn die Position von Anfang an, wenn wir annehmen, dass die Position von Anfang an konsistent ist, dann kannst du den lieben langen Tag NTT mit ihm ran. Ja, aber Mit ihm immer am wenn Tag. wir eine Debatte mit einem Fehlertheoretiker machen, gehen wir davon aus, dass seine Position kohärent ist. Nein, musst du nicht. Also kannst du? Ja. Also ich meine, ich glaube, ich habe das falsch formuliert. Wir gehen davon aus, dass er denkt, dass seine Position kohärent ist. Ja. Ich meine, die Position scheint mir auch kohärent zu sein. Ich bin ja Fehlertheoretiker, sonst wäre ich es nicht. Also stimmst du zu, dass wenn eine Person denkt, dass seine metaethische Position konsistent ist, dass er trotzdem, auch wenn man keinen Widerspruch rausarbeiten kann im Sinne von logischer Widerspruch, sondern ein Reductio bringen kann, dass er feststellen kann, dass seine Position eklig ist und daraufhin seine Position verwirft und eine neue Prop annimmt? Nein. Nein? Genau dem würde ich nicht zustimmen. Das habe ich dir gerade gesagt, dass ich dem nicht zustimmen würde. Dass, wenn du annimmst, dass er vorher in seinem gesamten Gedankengebäude keinen Widerspruch hat, ja, dann wirst du ihn mit Name the Trade nicht dazu bringen, zumindest nicht vernünftigerweise. Du kannst mit Sicherheit Leute überzeugen. Wir reden nicht darüber, ob man damit effektive Rhetorik oder sowas machen kann. Das kann man mit Sicherheit machen. Ja, du kannst auch mit schlechten Argumenten Leute überzeugen. Deswegen gibt es so viel, also das machen religiöse Leute den lieben langen Tag. Ja, aber wenn seine Position von Anfang an kohärent ist, ja, das heißt, die Konsequenzen seines Handelns nicht gegen eine seiner Präferenzen verstößt, dann wirst du auch mit Name the Trade nicht am Ende rausfinden, dass seine Position irgendwie ekelhaft ist für ihn, weil seine Position von Anfang an konsequent ist. Das heißt, die Konklusion seines Systems stimmt ja mit den Präferenzen überein. Damit er zu dem Schluss kommt, dass sie ekelhaft ist, müsstest du herausstellen, dass die Konklusion mit einer seiner Präferenzen nicht übereinstimmt. Ja, ich dachte, das Also hätte annehmen, dass er PkD. nicht kohärent ist. Ich dachte, das hätte PkD dir gerade erklärt und du hast zugestimmt. Nein, dem habe ich nicht zugestimmt. Okay. Ich weiß nicht, bei was du zugehört hast. Also ich hab gesagt, wenn jemand angenommen, wir haben einen Fehlertheoretiker und der hat Präferenz A, B, C und er kennt jede Konklusion. Er kennt einfach nur. Okay, John. Angenommen, wir haben John und John hat Präferenz A, B, C. Und John hat ein gewisses Moralsystem und das Moralsystem, was er hat, ja, er kennt jede Konklusion in diesem Moralsystem. Ja, er kennt die Konklusion, er kennt die Konsequenzen seines Moralsystems. Er wäre ja inkonsequent, wenn er die Konsequenzen seines Moralsystems kennen würde, aber die Konsequenzen gegen eine seiner Präferenzen verstößen würde. Dann hätte er ja einen internen Widerspruch. Wenn wir aber dann kannst du ihm vernünftigerweise erklären, dass da ein Widerspruch entsteht und dann wäre er auch vernünftig, wenn er seine Meinung ändern würde. Wenn du aber eine Person hast, die akzeptiert, die Konsequenzen seines Systems akzeptiert und keine seiner Konsequenzen verstößt gegen irgendeine der Präferenzen, dann gibt es kein vernünftiges Argument, was du dieser Person geben kannst, damit sie irgendwas davon ändert. Was meinst du mit vernünftiger Argument? Im Sinne von Feldtheorie oder? Nee, vernünftig im Sinne von, was vernünftig ist, also im Sinne von korrekte Anwendung des Denkens. Ich habe jetzt keine Definition von vernünftig. Also wir haben zwei Definitionen von Kohärenz. Nummer 1 ist Kohärenz mit seinen Emotionen, Bevorzugungen und so weiter. Und die zweite ist widerspruchfrei. Ja, ich meine das gesamte Gebilde. Also wenn seine Präferenz und sein Moralsystem widerspruchsfrei sind. Das heißt, keine Konsequenz seines Moralsystems widerspricht irgendeiner seiner Präferenzen. Ja? Dann gibt es kein vernünftiges Argument, was du dieser Person geben kannst, damit sie irgendwas daran ändern würde. Wenn es das gäbe, dann wäre Fehlertheorie falsch, ne? Dann wäre ich kein Fehlertheoretiker. Aber dann sagst du etwas wie not everybody is going to be convinced by entity. Basically. Die Frage, ob man Entity nutzen kann, um Leute zu überzeugen, das war von Anfang an nicht Teil des Disputes. Zumindest nicht in meinem Verständnis. Weil ich kann auch, ich weiß nicht, PkD, du kannst auch Leute mit dem ontologischen Gottesargument überzeugen. Trotzdem würde ich sagen, das ontologische Gottesargument ist Bullshit. Also du kannst Leute ja trotzdem mit schlechten Argumenten überzeugen.
step by step, please. What you first said is no different than, like, there is this person that wouldn't be motivated to change their behavior by anything. That's all you're saying there. Nein, das ist nicht, was ich sage. Es gibt Gründe, die dazu führen würden, dass diese Person vielleicht ihr Verhalten ändern würde, weil sich vielleicht ihre Präferenzen ändern würden. Aber wenn wir die Argumentation betrachten, ja, dann gibt es kein Argument, was du liefern könntest, damit diese Person ihre Präferenz verändern könnte. Wenn wir annehmen, dass die Person sich im Klaren darüber ist, was die Präferenzen ihres Systems sind. Natürlich kann es sein, dass du dir nicht im Klaren darüber bist und dann kannst du das herausstellen und dann werden sich Leute verändern. Okay, aber here you are saying only there are people that wouldn't be convinced by anything. That's what you are saying. Nein, ich sage, because dass their preferences are such that you cannot give anything that interacts with his preferences. That's what you are saying, right? Ich sage nicht, dass er nicht überzeugt werden könnte. Ich sage, er würde nicht vernünftigerweise überzeugt werden. Ja, klar. Er würde überzeugt werden. Ich sage nicht, dass es Leute gibt, die nicht überzeugt werden würden. Ja, okay. Es gibt Leute, die nicht überzeugt werden können. Und es gibt viele Leute. Ja. Die Frage, ob eine Person. Right? Because we agree that not everybody would agree, right? Die Frage ist nicht, meine Frage ist nicht, der Punkt, den ich habe, ist nicht, ob man Leute überzeugen kann, sondern die Frage ist, ob man Leute vernünftig überzeugen kann. Also ich kann doch auch Leute mit einem schlechten Argument überzeugen, oder nicht? Das ist ja offensichtlich. Ja, yeah, wenn ich jetzt eine Person habe, angenommen, wir haben den Fehlertheoretiker John und John ist sich im Klaren darüber, was die Konsequenzen seiner metaethischen Position sind, ist sich im Klaren darüber, was die Konsequenzen seines ethischen Systems sind und keine dieser Konsequenzen widerspricht irgendeiner seiner Präferenz. Du könntest John kein Argument geben, das ihn dazu führen würde, dass er vernünftigerweise seine Position ändert. Es mag trotzdem sein, dass er seine Position ändert, aber dann wäre er unvernünftig. Okay, and? Nichts, das war einfach nur. So what if I grant you there are gonna be such people that wouldn't be whatever you think reasonable means convinced? Ja. What's the penalty there? Das ist eine Penalty. Ich habe einfach nur geantwortet, Zebra-Verteidiger hat irgendwie gesagt, bla 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 bla, so, dass man das NTT machen kann, um bla 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 Leute zu überzeugen und so weiter und so fort und so und so und so. Und hat mich gefragt, ob ich dem zustimme. Und dann habe ich gesagt, nein, ich stimme dem nicht zu. Das NTT an sich ist nicht geeignet, um Leute zu überzeugen, wenn wir mit Leuten reden, die von vornherein konsistent sind. Du kannst damit nur Leute überzeugen, wenn du ihnen mittels dieses Arguments irgendeinen Widerspruch aufzeigst. Dann kannst du ihnen aber auch einfach direkt den Widerspruch anzeigen. Yeah, can we acknowledge just two things? That when you say consistent, there is like a second thing. You mean consistent with their preferences, which is something that I wouldn't necessarily think as consistency. That's something that you're adding into, right? Which is fine. You can add whatever you want, right? I'm just asking you to admit that. Because in Name the Trade Dialectic, when we say contradiction, we mean P and not P. And here you mean consistent with your preferences. And you're saying, imagine John is consistent with their preferences and they agree it's okay to factory farm disabled humans. What are you going to say to John, right? Well, I would personally call the police, right? I don't know what you would do. Ja, das wäre alles fein, aber wenn wir den Fehlertheoretiker John haben und John erklärt dir irgendwie über sein Handeln, ja, und er handelt irgendwo so, dass es nicht seiner Präferenz entspricht, ja, dann zeigen wir doch einen Widerspruch auf. Das ist ein Widerspruch. Das widerspricht die Präferenzen. Korrekt, er hat einen Widerspruch er hat in seinem Gebäude aus diesen ganzen Propositionen, die er hält und diesen Präferenzen und so weiter, ist ein Widerspruch. Ja? Das heißt, wenn wir das NTT machen, dann können wir solche Widersprüche aufzeigen. Das stelle ich ja nicht in Zweifel. Aber wenn wir annehmen, wenn wir eine Person haben, wenn wir jetzt annehmen, dass John nicht solch einen Widerspruch hat, ja, sondern sein Handeln
immer in Übereinstimmung mit seinen Präferenzen ist, ja, und er ist sich im Klaren darüber, was die Konsequenz seiner Präferenzen ist und was die Konsequenz seiner metaethischen Position und so weiter ist. Wenn er sich darüber im Klaren ist, dann kannst du ihn mit dem NTT nicht vernünftigerweise dazu bringen, seine Position zu verändern. Du kannst ihn natürlich reinlegen, du kannst ihm natürlich irgendwie was vorgaukeln oder sonst was, das kannst du machen. Ja, aber vernünftigerweise kannst du seine Position nicht ändern. Well, like, first of all, like, I wouldn't be so much interested as what you find to be reasonably convinced or unreasonably convinced. Like, if the person watches Dominion and it's horrified and goes vegan, I would say it's reasonable for them to go vegan. You presumably would say, no, it's not reasonable, but why I would be concerned with what you think is reasonable, right? Because what you're saying carries the connotation that somebody is being like scammed to believe something or to change their position, right? And I don't agree with that. You're saying, he was reasonably convinced. Wenn jemand Dominion schaut und dann seine Meinung ändert, dann kann das sein, weil er sich nicht im Klaren darüber ist, was der Fall ist. Also er weiß nicht, was die Konsequenz seiner Handlung ist, er weiß nicht, was die Konsequenz seines Systems ist und er weiß nicht, dass die Konsequenzen seiner Handlung mit seinen Präferenzen widersprechen. Dann erfährt er, dass ein Widerspruch in seinem Denken ist, ergo ist er vernünftigerweise dazu angehalten, sein Denken zu ändern. Das ist ein vernünftiger Grund, anders zu denken. Du betrachtest auch das als Widerspruch, oder was? Ja, natürlich. Wenn ich als John sage, ich präferiere X und dann stelle ich auf einmal, ich hab Präferenz A, B und C. Und mir ist, keine Ahnung, und ich mache irgendein Handeln, das in Übereinstimmung mit A und B ist. Ja? Und ich bin mir nicht im Klaren darüber, dass Präferenz C gegen diese Handlung sprechen würde. Frage etwas anderes aber. I'm asking if you think it's reasonable when somebody changes after they watch Dominion. Do you think it's reasonable on your understanding of the Bible? It could be. It could be. So, okay, if somebody is coherent, right? Logically coherent, I mean. Yeah. And then I show conclusion with name the trait, and they change their preferences, right? Yeah. They wouldn't be reasonable. They wouldn't be reasonable. But if they watch Dominion, they are reasonable? If they watch Dominion and they change their if they watch Dominion and they change their preference, change in preference is never reasonable. To me, change in preference is always emotional. So by definition, not reasonable. If they are if they don't change their if for example they didn't know what happens in the industry, right? So they thought that that cows get hugged all the time and then sometime they die and then we eat them, right? If that's their understanding of what the state of affairs is, right? And they watch Dominion and then they get new information about the state of affairs, of course they would be reasonable to change their actions, right? Because they get some new information. Why are we doing the whole semantic thing? Look, somebody is a meat eater, they know what's happening, right? They watch Dominion and they change their preferences. Are they reasonable? As I said, it depends. Okay. If you change the preference, no, it doesn't depend. If they change their preference, then they are unreasonable. You can't have a reasonable change of preference. That makes no sense. They're very reasonable, though, under my understanding of reasonable. I'm just not sure if, like, is there anything to worry that somebody is convinced of veganism as what you think is unreasonable? And unreasonable, as we figure out, could be simply watching Dominion, right? Why should we worry? Ich sage nicht, dass man das tun soll. Ich sage einfach nur, wenn Behauptungen in den Raum gestellt werden, mit denen ich ein Problem habe, dann werde ich sagen, ich glaube nicht, dass es stimmt. Wenn jemand Dominion schaut und dann überzeugt wird und seine Präferenzen ändert, dann scheint mir das eine emotionale Reaktion zu sein und keine vernünftige. Ja, aber ist es problematisch, aus emotionalen Gründen seine Handlungen zu ändern?
Nö, ich habe ja nie behauptet, dass es problematisch ist. Ja, okay. Wir haben einfach Dann- nur, dann- der Grund der Diskussion ist immer noch der Punkt des NTT, was das NTT für eine Funktion hat. Ich behaupte, das NTT kann man nutzen, um entweder Widersprüche aufzuzeigen. Wenn du Widersprüche aufzeigst, dann wäre die Person, bei der du Widersprüche aufzeigst, vernünftig darin, ihre Meinung zu ändern. Wenn es aber keinen Widerspruch in dem System der Person gibt, dann würde eine Veränderung des Handelns durch das NTT immer unvernünftig sein. Aber das ist mir klar geworden. Okay. But do you understand that when we run name the trait, or at least most of us, we don't regard that the conclusion contradicts his preferences as contradiction? That's what I'm telling you. So, du hältst also, wenn die Konklusion des NTT seinen Präferenzen widerspricht, da glaubst du nicht, dass es ein Widerspruch ist, den du aufzeigst? No, I'm saying that's a contradiction in terms of his preferences. But in the dialectic, when we say there is a contradiction, we mean P and not P in terms of the Top trait logic. being named. In terms of the trait being named. And this, if this happens, is, I would say, the person realized that that was not their view. Verstehst du? Nee, das habe ich nicht verstanden. Okay. So let's say the conclusion of your view is you're okay to kill mentally disabled humans, right? Yeah. And that follows from the trait you've named. Let's say it's intelligence. But then you change your view. I'm saying you come to the realization that this is not your view, not that there was a contradiction entailed by the trait. When we say contradiction, we just mean entailed by the trait. The rest, the psychological stuff is pretty clear, I think. I have no clue what you mean when you say contradiction entailed by the trait. The trait couldn't be contradictory. The trait is a single prop. Yeah, right? so the contradiction would be something like it's okay and not okay to kill mentally disabled people. Like this. Ja. Aber wir müssen uns auch überlegen. Also das ist das, was er sagt, ist für die, wenn wir annehmen, wir reden mit John, dem Fehlertheoretiker, wenn er sagt, es ist okay, diese Menschen zu töten, ja, dann ist das, was er sagt, ein Ausdruck seiner Präferenz. Das ist seine Präferenz. Und wenn du jetzt sagst, dazu stellen wir einen Widerspruch her, dann sagst du ja, wir stellen einen Widerspruch zwischen der Konsequenz seines Handelns oder sonst irgendwas und seiner Präferenz dar. Für den Fehlertheoretiker ist doch jede Aussage von es ist okay oder es ist nicht okay einfach nur ein Ausdruck von Präferenz. Man, I gonna need to get C2 level of German just to deal with the semantic folk here. What's error theory doing again here? It's relevant if you have John, right, and John's statements about what is okay and what is not okay, right? If John is a moral objectivist, what is okay and what is not okay, he thinks are propositional truths. If you have an error theorist and you ask, and if John is an error theorist and you ask John what is okay and what is not okay, he is telling you his preference. And then the contradiction that you would present would be a contradiction between something and his preference. Yeah. You would always show a contradiction between something and his preference. Yeah, so the contradiction would be something like he says, the difference between a human and an animal is the level of intelligence in virtue of which you can kill one and not the other. And then I say, is it okay to kill a human with low intelligence? He says, no. Contradiction, right? That's what I'm showing. Contradiction in terms I'm showing. What is it that's true of an animal but false of a human, but if it were true of a human, would make you okay being okay with killing the human? He says level of intelligence. Yeah? Yeah. So this means that would be a bad measure. I would say that the consistent one would say it's personhood or something. Yeah, I'm just showing you
I'm just showing you what I mean by contradiction in the context, and that you mean something beyond that. Okay, I have no clue where you are taking anything I said, to be honest. Well, I'm saying you're pushing something into the dialectic which the proponents may or may not endorse, which is the fact that you call a contradiction when the conclusion of his view contradicts another preference. That's not necessarily what we would call a contradiction in the dialectic. We could call that the person realized, right? He is not consistent with some of his other preferences. That's what I'm saying. So when you say to Zebra, correct. You would just say that he didn't know every consequence of his view. I'm not disputing that you can do this with name the trade, but if somebody has a consistent view, right, as an error theorist, right, John, as an error theorist, part of his view would be his preference, right? If there's no contradiction between his preference and the rest of his system, then he would never be reasonably convinced by the entity. Good. But what I'm saying is, when you put the proposition to Zebra, right, that he can only convince a person if their view holds a contradiction, you are pushing something into your understanding of contradiction which he may or may not endorse. Aber das ist nicht, was ich gesagt habe, glaube ich. No, I am telling it to you because, you've said to him. You said to him he can only argue against people who are inconsistent. And he's saying, well, there are also absurdities, right? And by absurdities, it could mean that the conclusion contradicts some other of his preferences, right? Yeah, a contradiction. Correct. Contradiction. Yeah, but the second thing is what you are adding, which may create the confusion. Hast du jetzt verstanden? Ja, aber das ist dann aber ein Fehler auf eurer Seite. Wenn ihr für den Fehlertheoretiker sind die Präferenzen der Proposition, sind das ja seine Überzeugungen. Der Grund, warum er dann seine Position ändert, ist, weil ein Widerspruch zwischen seiner Präferenz und dem Entailment seiner Position kommt. Also keine Ahnung, er hat vorher gedacht, dass die Konsequenz seines Handelns vereinbar ist mit A, B und C und du zeigst auf, dass es nicht vereinbar ist mit C und A, B, C sind die Präferenzen, dann zeigst du auf, dass ein Widerspruch zwischen der Konsequenz seines Handels ist und seiner Präferenz. Aber ich weiß nicht, warum du das nicht dass es kein Widerspruch ist. Es ist ja offensichtlich ein Widerspruch zwischen dem Entailment und der Präferenz. Wie kann man das denn anders nennen? Es ist ein Widerspruch. Ich sage einfach, dass wir nicht das Widerspruch nennen. Nobody would say that's what we mean by contradiction. That could mean as well a contradiction, or it could mean that the person changed their preferences upon reflection. We just don't want to beg the question on that. Das ist aber keine Definition von Widerspruch. Du kannst nicht sagen, ein Widerspruch ist, wenn eine Person ihre Meinung ändert. Das ist kein Widerspruch. Ja, das ist kein Widerspruch. Genau, that's exactly what I'm telling you. Because what you've said at the start is you can only convince people who are contradictory. But I said people also change their minds. That could be, right? Upon reviewing the conclusion. So it could be. So Zebra was right in saying you could argue against people who have consistent views. Nein, ich glaube das immer noch nicht. Wenn die Person konsistent in ihrer Überzeugung ist, das heißt, auch kein Widerspruch zwischen den Konsequenzen und den Präferenzen besteht. Wenn keinerlei Widerspruch in dem Gedankengebäude ist, dann kannst du und du machst mit dieser Person das NTT, dann ist diese Person nie vernünftigerweise, wird diese Person nie vernünftigerweise ihre Meinung ändern. Du kannst sie, wie gesagt, reinlegen und dann kann sie vielleicht ihre Meinung ändern, aber vernünftigerweise wird sie das nie tun, weil du ihr nie einen vernünftigen Grund gibst. No, because I don't share your understanding on what's vernünftigerweise.
You could mean vernünftigerweise to be some special way that you like. But for me, there could be other ways which I would call reasonable, like watching Dominion, which you agree it's not reasonable changing your mind. It depends. It could be reasonable. It could be unreasonable. If you change, Just to be clear, reasonable to you, not to PkD or not to Zebra. Korrekt. Aber wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, dann werde ich ja meine Meinung kundtun und werde die Worte ja so in meinem Verständnis nutzen. Das kann ja sein, dass es in eurem Sinn vollkommen klar ist und wir einfach eine semantische Differenz haben und alles ist cool. Aber wenn die Person, also vernünftig scheint mir zu sein, wenn ich ein vernünftiger Grund, meine Meinung zu ändern, würde bedeuten, dass ich meine vorherige Meinung als falsch erkenne, ja, oder eine andere Meinung als richtig. Aber das Entität demonstriert nicht, dass meine Meinung falsch ist und es demonstriert auch nicht, dass eine andere Meinung richtig ist. Ergo kannst du mit dem Entität niemanden vernünftigerweise umstimmen. Angenommen, dass der einzige Fall, in dem du es nutzen kannst, um jemanden vernünftigerweise umzustimmen, ist, wenn es einen Widerspruch im Gedankengebäude dieser Person gibt. Wenn wir annehmen, dass es keinen gibt, dann kannst du das Entität nie nutzen, um vernünftigerweise umzustimmen, weil das Entität nicht Wahrheit oder Falschheit zeigt. So if I were to name the trait a dictator, right, and say, what's the difference between a white person and a black person, and they have a consistent position, they say genetics, right? So the conclusion is they're perfectly coherent. I still think it's reasonable for them to change their view, to revise that conclusion. Do you agree? Based on what reason? Based on what reason would they ever change their view? Harm causing. Why would harm causing play a role? Well, it's a reason for me. Don't you think it's a good reason? You can have reasons for all sorts of stuff, but just because you have a reason doesn't mean it's reasonable. You can say, why do I believe the earth is round? Because wait. I could give you a reason for things. I could say, you could ask me, why do I believe the earth is round? And I could say, well, I stubbed my toe earlier this morning, and that's the reason why I believe the earth is round. I gave you a reason, but you would say that's not reasonable, right? Well, no, I would just say that's not expected on the hypothesis. But that's something else, because we're talking about ethically reasonable. I think deciding to kill people based on genetics is unreasonable, but changing your view to reduce harm is reasonable. So the question to you is, if I give the racists a reason not to change their view, which is not to cause harm, do you think that's reasonable? Nothing else is the question. Based on harm, well, then they would have prior to that they would have to have some conviction about like harm causing is bad, right? But they don't have. They're perfectly coherent, and they come to the conclusion it's okay to kill black people but not white people. And PkD says you should change your view because causing unnecessary harm is a reason for you to change your view. Now, do you agree that I've made a reasonable proposal? No, I don't think so. Okay, well then, look, that's my critique. Why would that cause him to change his view? In order for that to show that somehow harm causing should be avoided. No. Yeah, but then you could say, look, you shouldn't kill black people because black people can dunk. That would be reasonable. To not kill black people because black people can dunk, because you have a reason not to kill them because they can dunk. No, you're gonna have ethical view, which you're gonna consider certain actions as ethical and other actions as unethical, right? For example, things like suffering, things like happiness, those could fall under the category of ethics, right? And for them, the fact that they could dunk could mean that they're good athletes, right? So you could specify those if those are needed. And you're right, you technically could moralize
many things, right? But I'm talking on a more basic level, like causing harm, happiness, this type of things. So Yeah, but if in my view, there's no issue with causing harm, right? I have no preference against or for harm. I have zero preference against that. Then I wouldn't take you saying you shouldn't do this because it causes harm as any reason to change my behavior, right? You would either have to change my preference, which then wouldn't be reasonable because changing preference is an emotional thing, I think. Or you would just like trick me into something. And that would also not be reasonable because you would just trick me with like wrong logic. Many problems here, right? What do you mean by trick you? Because by presenting an argument that is not sound, but convince you that it's sound. That's what I mean by trick. Oh, do you believe Name the Trade does that? I think you try to attempt this with Name the Trade, but like many people do, I don't think it does. I don't think it shows any. I don't think it's a sound argument itself. Or not. I wouldn't say it's not sound. How would I say that? Okay, so you agree there is no problem to ask Name the Trade and to get to a conclusion soundly. You agree? You can come to conclusions. Of course, you can come to conclusions. The question is whether the conclusion that you come up with should change behavior. Oh, we are not saying somebody should change behavior. They may revise. They may revise, and if they revise, I would say they are unreasonable because there's no reason. The Name the Trade is not a reason for somebody who is consistent, right? For somebody who's consistent, running the entity would never give a good reason to change behavior. Yeah, but you also believe that it's unreasonable for a racist to change their view. So no, there could be reasons. No, it could be reasonable for them to change their view. Yeah, look, I'm appealing to the people not to take what you think it's reasonable because you also think the racists shouldn't change their view. That's not what I said. Okay, is it reasonable for? Why are you doing this, my dude? I said sometimes it's people can change their mind. Sometimes they change their mind via reason, and sometimes they change it via emotion. And racists can change their mind based on reason. We have to go again because maybe I misheard. If somebody is a consistent racist, right? Yeah. And I say, here is a reason to change your view. Your view is causing harm. Are they reasonable? They could be. That depends. If their entire view is consistent, if their entire view is consistent and doesn't include the harm principle, then you stating the harm principle wouldn't be a reasonable reason. It might be a reason they might be convinced, but if they would be convinced, they would be emotionally convinced, not via reason. Because just stating the harm principle doesn't give me any imperative to believe in the harm principle. So is there anything problematic if that happens? If they change their view unreasonably? Well, I didn't say it's unreasonably. Did you agree it's unreasonable? Because you pivoted around that. You didn't give me a yes or no. So if they are entirely consistent, they know of all the consequences of their worldview and all of that, and it doesn't include the harm principle, you stating the harm principle, and then they change their view, I would say that would be utterly unreasonable for them. Yeah, of course it would be utterly unreasonable. This is why I am appealing to the public not to accept your view of reasonable. They should accept mine. And let's continue further. If they change their mind unreasonably, right, is that a bad thing on your view? And they're no longer racist. Ist das problematisch? Auf deiner Sicht. Also ich würde sagen, für mich persönlich ist es problematisch, wenn man von nicht vernünftigen Dingen überzeugt wird. Aber wenn du mich fragst, deswegen ist das ja eine tricky, das ist ja eine gemeine Frage. Weil natürlich fände ich es gut, also meine Präferenz ist, dass es keine Rassisten gibt. Also würde ich natürlich sagen, nein, das Outcome davon finde ich gut, aber schlussendlich macht er trotzdem etwas, das unvernünftig ist. Es kann unvernünftige Dinge geben, die gut sind. Ja?
Ja, Ich liebe meine Mutter nicht aufgrund von vernünftigen Argumenten. Das ist vollkommen unvernünftig, dass ich sie liebe, aber es ist trotzdem etwas Gutes. Ich finde es trotzdem gut. Genau. Is it accurate representation of your position that you think even if the racist is unreasonably convinced not to be racist, it's reasonable? That's accurate, right? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. If they're unreasonably convinced, it would be reasonable. Ich weiß nicht, was das heißt. No. If the racist is unreasonably convinced to change their view to a non-racist, is that a good thing? Ja. Yeah. Okay. So if the non-vegan is convinced to go vegan, unreasonable, whatever that means on your view, is that a good thing? Generell ja. Yeah. What's the problem? What are we arguing here? Was ist das Problem damit? Ihr wollt irgendwie sagen, ihr kritisiert meine Sicht des NTT. Ihr kritisiert nicht, dass ich irgendwie sage, man sollte nicht. Ich sage nicht, man sollte nicht vegan sein. Du kannst gerne vegan sein und so weiter. Ich sage einfach nur, wenn man das NTT anschaut, das Einzige, was es machen kann, ist entweder einen Widerspruch aufzeigen, dann wäre jemand vernünftigerweise davon überzeugt, oder wenn man davon überzeugt wird, dann wäre man unvernünftigerweise überzeugt, weil Präferenzen nicht vernünftigerweise geändert werden. Das ist alles, was ich sage. Ihr habt ein Problem mit der Sicht. Also fassen wir zusammen, wenn man jemanden, einen Fehler-Theoretiker, ein Reductio laufen lässt und der Typ ist kohärent und man lässt ein Reductio laufen, aus meiner Sicht, und er wird trotzdem Veganer, weil der mit dem Entailment nicht okay ist, dann ist das für dich ein unreasonable Grund, aber du findest es trotzdem gut, dass er Veganer wird, korrekt? Nein. Du verstehst überhaupt nicht, worum. Du hast nicht eine Position. Nein, wenn du einen Fehlertheoretiker hast, ja, und du nutzt das NTT, ja, oder du machst deine Reductio, wie auch immer, ja, und er stellt auf einmal fest, dass die Konsequenz seines Handels ekelhaft ist, oder was weiß ich, dann stellt er fest, dass die Konsequenz seines Handelns gegen eine seiner Präferenzen verstößt. Das heißt, er hatte von vornherein einen Widerspruch. Das ist natürlich vernünftig. Wenn jemand einen Widerspruch aufzeigt und du dann dein Verhalten veränderst, das ist natürlich vernünftig. Wenn aber ein Fehlertheoretiker keinerlei Widerspruch hat und du machst diese Reductio, dann wird dieser nie vernünftigerweise überzeugt. Weil du ihm ja nie einen vernünftigen Grund gibst, seine Position zu ändern. Du behauptest ja einfach nur deine Position. Und aus dem Fakt, dass ich meine Position, das einfache Behaupten meiner Position, gibt für dich noch kein Imperativ, diese zu übernehmen. Did you realize you contradicted yourself, by the way, Nunc? He asked you if you think it's a good thing if somebody changes their position in favor of veganism in a way which you perceive as unreasonable. Is that a good thing? Das hat er mich nicht gefragt. Er hat gefragt, ob es vernünftig wäre für diese Position, für diesen Menschen seine Position zu ändern. Das ist, was er mich gefragt hat. Ob es gut ist oder nicht, ob ich das Outcome mag oder nicht, ist ja irrelevant. Da würde ich dir sagen, natürlich, ich mag es auch, keine Ahnung, wenn du Rassisten damit überzeugen kannst, dass du ihnen, was weiß ich, dass du ihnen sagst, hey, wir sollten keine Rassisten sein, dann würde ich natürlich sagen, hey, wenn du das damit kannst, dann ist das Outcome davon gut, aber trotzdem sind die Rassisten dann vollkommen unvernünftig, weil sie ihre Meinung ändern, obwohl du ihnen keinen vernünftigen Grund gibst, ihre Meinung zu ändern. Yeah, but we are just not interested what you think a reasonable reason is. Right? Ja, aber wenn ihr da nicht interessiert seid, dann frage ich mich, warum ihr die ganze Zeit drauf rumreitet. Irgendein Interesse scheint ihr schon zu haben, weil ihr mich die ganze Zeit fragt, ob ich das als vernünftig bewerte oder nicht. Du scheinst ja schon ein Interesse daran zu haben, was ich als vernünftig ansehe, weil du mich die ganze Zeit danach fragst, was ich als vernünftig ansehe. Well, vernünftig could mean many different things to many different people. Korrekt. Aber du hast ja ein Interesse daran, was ich darunter verstehe, weil du mich ja die ganze Zeit danach fragst. Ja, aber du auch denkst, dass die Rassisten vernünftig sind.
Ja, ein Also Rassist kann auch vernünftig sein, natürlich. das ist nicht unser Verständnis von vernünftig, ja? Das Was ist, ist dein was Verständnis von, okay, was ist dein Verständnis von vernünftig? it could mean many different things, right? But it wouldn't include that the racists are reasonable, right? Ja, was ist dann dein Verständnis von vernünftig? Wenn du sagst, es kann viele Dinge bedeuten, aber es bedeutet auf jeden Fall nicht Rassist. Ein Rassist kann auf keinen Fall vernünftig sein. Das scheint für mich prima facie Ja. schon absurd. Weil ich kann einen Rassisten nehmen und dann kann ich ihn ganz viele Dinge fragen, ja, was ist 2 plus 2 und was ist die Form der Erde und so weiter und so fort. Und er kann diese ganzen Dinge kann er beantworten. Er kann über diese Dinge nachdenken. Es scheint ein vernunftbegabtes Wesen zu sein. Er kann wird in manchen Situationen mit Sicherheit vernünftig sein. I mean that the view that racism is not reasonable, not that the racists can't do reasonable things like saying 2 plus 2 is 4. That's what Then I mean. was meinst du damit reasonable? To have reasons favoring the position, which I consider facts, which I consider to be reason giving, like not causing harm, is gonna be one of them. Ja, And aber then der Rassist würde das ja ablehnen. Der Rassist würde ja trotzdem sagen, ich habe Gründe, Rassist zu sein. Er hat ja trotzdem Gründe. Yeah, but those are going to be reasons that he thinks are reasons, right? And those would Yeah. be like black peoples are inferior, right? On my view, that would be unreasonable, and I'm gonna do things to stop them, right? Would that be unreasonable in your view, or would it be wrong? It would be ethically wrong and unreasonable. Then what is unreasonable? What is the difference between unreasonable and ethically wrong? Because it seems to me that you're conflating the two. When we talk about reasons for action, they mean the same thing. If you talk about reasons for action, that an action is well justified, right? That there are facts which count in favor of the action. So if you want to reduce harm, right, then we need to show that racism increases harm, and then harm counts against it. Yeah, but then by your understanding, everybody who disagrees with your moral view would be unreasonable, right? Morally unreasonable, yeah. So you would just say that people who disagree would be unreasonable. So you could just when you express when you talk about in the moral sense, when you say somebody is unreasonable, that is the same. That sentence has the same meaning as I disagree with them. That is the same meaning. I disapprove of their actions. Yeah, you disagree with them. Yeah. I disapprove of their actions, because I could disagree with somebody, right, without disapproving of their action. But I'm saying something stronger here. Like, look, like if somebody attacks, go ahead. But to me, that seems like that seems to me a conflating, and I understand why we would do that conflating, because it's nice to attribute all the negative things with people we disagree with, right? But if then why not just simply swap? Why do you need to use the word unreasonable then? You would just say, well, everything that is unreasonable is just things I disapprove of. That is unreasonable. That is what it means to be unreasonable. But that's not what I've said fully. You missed one thing, and I would like you to correct that. I said ethically unreasonable or morally. Yeah, but we were talking about morality in this context. That's yes. Okay. I just make sure you didn't miss that. Cool. I could say I disapprove of your action. I condemn your action. I'm gonna do something automatically mean unreasonable. That I find them unreasonable, yeah. Correct. But wenn ich sage, wenn ich über vernünftig oder nicht vernünftig rede, ja, dann möchte ich mich ja beziehe ich mich ja auf ein intersubjektives Verständnis, ja, was wir alle unter vernünftig verstehen, ja. Unter vernünftig verstehen wir ja alle nicht, was PkD nicht akzeptieren würde oder was PkD nicht okay findet, sondern wir haben ja irgendwie ein Verständnis davon, was vernünftig ist und was nicht.
What's the empirical evidences that people share your understanding of reasonable? Keine Ahnung, ich kann nur ein Wörterbuch aufschlagen und da wird wahrscheinlich nicht drin stehen, dass die unvernünftigen Dinge die Dinge sind, die PkD nicht zustimmt. Oh, but you understand that the Wörterbuch is going to show you the colloquial understanding of the terms, and we are using the terms in a technical way here. Which technical meaning differs from the philosophical usage. You understand that, right? Yeah. I don't have an issue with that, but if I'm forced to like give you my empirical evidence that this is what unreasonable means, do you have empirical evidence that like unreasonable means things I disapprove of? Because I've never heard that used that way. So I never made the claim that people share or that you share my understanding of reasonable. In fact, my only point was that I'm pointing that what you think is unreasonably convinced to go vegan, for me could be reasonably convinced to go vegan because we share a different understanding. And I'm saying, look, when you say that, I don't know, Angel is convinced to go vegan unreasonably, you're throwing a paper bullet at me. In fact, you are not saying anything that's interesting to me. You're just saying, PkD, I have different definitions. You don't understand what I'm saying. Because you work off your understanding of the word unreasonable. You're not working off of my understanding of unreasonable. If you would work based on my understanding of unreasonable, if I say somebody is unreasonable, you would know what it means. I would what? What I wanted to express, all you're saying with this is that you're not understanding what I'm saying. PkD. If you have your private definition or your personal definition of what unreasonable means, and you ask me whether somebody would be reasonable, and I say yes, they would be reasonable, right? And then you're not working off like some, because what it seems to me, right, when we say the word reasonable, vernünftig, right? We are not talking about things we approve or disapprove. We are talking about something that has certain rules to like reasoning or whatever, right? We're talking about the intellectual capacity, not some stance towards a given proposition or some stance towards a given action, right? That seems to me to be the colloquial and the philosophical understanding of this term, but you define it, you understand it as like something to disapprove of. That is fine, but if you think if you then say that's a paper bullet, right, or whatever, you only come to the conclusion that it's a paper bullet because you're not asking me what I mean with that. You take my sentence and insert your understanding of those words. Let's test it down now. So if a racist who is consistent with their view, right, meaning non-racism doesn't comfort any of their preferences, is convinced to be non-racist, do you think they had an intellectual failure there? Because that's how you define reasonable. So if somebody is a racist, that racism doesn't that the racism is coherent, it doesn't entail a contradiction, and it's in accordance with all their preferences, yeah, and you make an argument towards them and they change their view, they would never be reasonable. It would always be unreasonable to change their view. Did they fail intellectually? Because that's yeah. Okay. Because it's unreasonable. If you do something unreasonable, that if by definition, right, the opposite of vernünftig is unvernünftig. Unvernünftig obviously means something that is not accordance to Vernunft, accordance to reason. So they obviously have some intellectual failing if they don't adhere to reason. I think they have intellectual success. I think, look, on your definition, being non-racist is intellectual failure. But on my understanding of racism, no, that's not what I said. Don't put words in my mouth. I never said being a racist is like not being a racist is some intellectual failure. I would never say this.
for John the error theorist, right? For John the error theorist, whose preferences are consistent with racism, him becoming a non-racist, he did an intellectual failure, right? Yeah. For the error theorist. Yeah. Yeah. He Yeah, was exactly. convinced of And I'm something that is not a proper reason. Yeah. Yeah, and I'm saying that if John the error theorist, even if his preferences were racist, if he changed, it's gonna be very reasonable. It would be intellectual success. That's Because what I'm saying. because you measure intellectual success based on whether you approve of the standing, right? Let's play this the other way around. We have John the error theorist, and he is he is not a racist. He is a staunch anti-racist, right? And then somebody comes to him and makes a bad argument, and he gets convinced to be a racist. Then you would say that would be an intellectual failure, right? Well, because you stipulated they're making a bad argument. Yeah, they're making an argument that would not be a proper reason. Yeah. Yeah, but you agreed that the entity is proper reason. No, for what? Depending on the situation. You agree that name the trait is giving you a sound conclusion. Didn't you? I asked you that. Sound conclusion? That depends on like your form. What you use is like it could be that it indeed presents a contradiction in your worldview. If that is the case, if it shows a contradiction, it's obviously reasonable to change your view. If it doesn't show a contradiction, I haven't asked you that. Yeah, but it seems that you're constantly misunderstanding what I say about this. This is, to me, this seems very like basic. I just don't understand what you are arguing even right now for. I'm trying to look for a proposition. Look, it's clear that me and you share a different definition of what reasonable is. Look, I can even grant you that I'm the only person who uses the term the way I use it, and you use it as anybody else uses it. What does that? What follows? Nothing. From that? I'm not interested in like the semantics of it, right? My question is like I'm more talking about the substance of that thing, right? And in the substance, what I'm saying is, if somebody is convinced of something that is not a proper reason, they are unreasonable. That's what I'm saying, right? And if you present an argument that is not sound, or you present an argument that is not, that shouldn't be convincing to a reasonable person, and they are convinced, then they are unreasonable. The name the trait argument could either convince somebody based on presenting a contradiction in their worldview. If they then change their view, they would obviously be reasonable, because it's reasonable to not have contradictions in your worldview. If they have no contradiction in their worldview and get convinced by name the trait, then they would be unreasonable, because name the trait doesn't present is not able to determine whether a coherent system is true or not. And if it can't do that, then it can never be a reason to change the worldview. To me, it's very easy. But what's the problem seems to be, you are saying some people would be convinced and the other people wouldn't be convinced. Or are you saying that the ones are convinced are doing some type of a mistake? I just outlined you the cases. I just very simply said it could be the name the trait. The name the trait. Name the trait could convince. Name the trait could convince people. That's not. Nobody argued. I've never argued against this. I really want to put this under the microscope. Can I please restate the cases to you, and you can correct my understanding of your view? Yes. Right. So there is one case, people who are, according to Nunc, reasonably convinced to go vegan by name the trait. That's one category. The second category is people that are unreasonably convinced according to you, right? And there is the third category, unconvinced. Yeah. Is there a problem? Yeah. Is there a problem with people who are unreasonably convinced to go vegan according to your understanding of reasonable?
No, I Like, never is it? stated that there is a problem. You seem to have some issue with me stating that they would be unreasonable. That seems to be that was Yeah, the problem of the whole conversation. If you don't have a Yeah, problem with me calling them unreasonable, then there is no dispute. Yeah, because we agree we share a different understanding of reasonable, right? Because So we for don't me, if share you it, right? Hmm? You said we share a different understanding. We don't share a different understanding. We don't share an understanding, right? We have different understanding of what we mean by We that. understanding, yeah. Yeah. So on my view, it's something that's problematic, and in your view, is something unproblematic to be unreasonable, right? On my view, it carries negative connotation, negative connotation. In And on your view, my view, not Yeah. always. You could, because right, if I act based on my emotion, it is unreasonable, right? Because I'm not using reason. That's unreasonable. Yeah. But just for the sake of the argument, we agree that people who are convinced to go vegan by name the trait didn't do anything bad. Well, I'm an error theorist. You can never do something bad. Yeah, they I'm asking in the second sense, sorry. In the sense even of in the your applied ethics sense, even if in the applied ethics sense, they didn't do something bad or wrong. They had some intellectual failing, but I mean, that's fine. No, but intellectual failing is a good thing, right? In the case of name the trait. Could be not. Like it could be, for example, right? It could be that somebody runs name the trade and then they get convinced to eat even more meat, right? Then you would say that intellectual failing would be a bad thing, right? Sorry, what was the answer to my question? I couldn't hear you. An intellectual failing is not good or bad. It depends. Like it could have good outcome and bad outcome, right? So if somebody has the intellect, if somebody does name the trade, right, and they come to the conclusion based, yeah. I'm saying in the context of name the trait, right? Somebody goes vegan, right? Yeah, there could be good. There could be good intellectual failings and bad intellectual failings that you have based on name the trade. Yeah, and I'm saying in the scenario, in the case where do go vegan, is it that according to your value? In general, no. It wouldn't be bad. It would be okay. It would be good. Okay, well then I don't see any critique here. You're telling me, well, I don't see any problem. You had the problem with me calling these people unreasonable. If you then don't see any problem anymore, then fine, you don't see any problem anymore. But you also call people who go from being racist to non-racist unreasonable, right? Depending on how they do it, yes, because reasonable describes a way of thinking. There are reasonable ways of thinking and unreasonable ways. Yes. So depending on how they change their mind, they could be reasonable and they could be unreasonable. So I'm saying how you use the term is just a barrier, right? Just a different semantic is what I'm saying. No, no, there's not only a semantic difference. I'm delineating two different things with it, right? I'm saying one is the correct application of logic and deduction and all of that, and the other is not. This is the difference between the two. Yeah, right? And you agreed that there is no logical issue with name the trait. The argument is sound, so we know that the argument itself is reasonable on your understanding, and that's it. And you agreed there is no. This is so horrible. When you mean sound, like what type of formulation of when we do name the trait, right? Argument in syllogism form, right? Yeah. If we want to establish whether it's like I don't know what you would. I've never seen it written down in some syllogistic form. What would be the syllogism of it? Modus ponens it would be. Would you like me to present the syllogism? Yeah, what would be the syllogism for which I would have to like judge whether that's sound or not sound or whatever? Yeah, I'm gonna present it to you.
Because you could hear a sound argument and change your view and still be unreasonable, right? But fine. It's in the side chat. It's just modus ponens. If your view affirms a given human trait is human as trait equalizable to a given non-human animal or retaining moral value, then your view can only deny the given non-human animal. Given human as trait equalizable to a given non-human animal by retaining moral value. Well, I as an error theorist would say that's not a sound argument, but no, you would, because you would say the human and the animal don't have value. Yeah, they are not retaining anything. They are not retaining moral value. Yeah, they don't have value to begin with, so the argument wouldn't be applicable. It's not. Yeah, they're not retaining moral value. You can't retain something that doesn't exist. Yeah, but that doesn't mean that the argument is invalid. It would mean that premise. I didn't say it's invalid. Yeah, that's why it's not sound. I said it's not sound. Never said it's not valid. Yeah, and then we're gonna go to your preferences. We're gonna say, cool, I understand your error theorist, but you still make decisions which are preferable and unpreferable. And on that understanding, is the argument sound? For that understanding, you would have to present the argument in that understanding. Just replace the terms moral values as preferred. Given human is trait equal, retaining being preferred. Okay. Yeah. No issue, right? Yeah, there is no issue, but the point would be that I would then make the difference, right, between the wait. You would name the trait. Yeah, I would say personhood. Yeah. If you have an animal with personhood, it should be protected, right? Personhood should be protected. How about if Lily in the audience didn't have personhood? Yeah. Should she be killed for food? In the devil's advocate position that I'm holding here right now, I would say yes. No, I want your real position. My real position is you should never kill an animal, right? My real position, I don't eat meat. Why you do it? So why you do it every day? What? Do what? Why you do? Well, why do I what? Well, you've told me in one of our conversations that you go to the grocery store and purchase meat. Why you do something that on your own lights is unethical? What? I don't eat meat. Yeah, the beginning of this conversation was right. Zebra was bringing me in. We were discussing my view, right? And then Zebra said I should play a meat eater as an error theorist. That's right. I don't eat meat. But before this conversation about 1 year ago, you told me that you purchase animal products. No. Did that? No. Obviously not. I've been a vegetarian for like 18 years now. I don't know with whom you talked. But the vegetarian, you purchase cheese? A year ago, probably not. I don't think we even talked a year ago. I haven't seen you in years. Well, I don't know when we talk, but do you now purchase any animal products? Yeah, honey, for example. Or okay, many honey. Cheese? Nein. So Nein, ich kaufe keine Tierprodukte. Das Einzige, was ich kaufe, ist Honig. Okay. Aber, also, schau mal, ich bin gerade, also, ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil ganz ehrlich, Zebra hat dir gesagt und mir gesagt, ich solle diese Position verteidigen. Ich glaube das nicht wirklich. Ja? Okay. Aha. No, das verstehe ich, ja, aber ich verstehe, was bleibt noch. Wir sind einverstanden, dass du kannst
Feldtheoretiker sein und Entity funktioniert und du kannst überzeugt werden. Entität funktioniert nur dann, wenn der Fehlertheoretiker vorher einen Widerspruch in seinem System hat oder eben unvernünftigerweise überzeugt wird. Ich habe nie gesagt, dass du Leute nicht damit überzeugen kannst. Wie gesagt, das werden ja auch Leute von irgendwelchen scheinheiligen religiösen Argumenten überzeugt und ich halte die alle für Bullshit. Natürlich zweifle ich nicht an, dass du Leute überzeugen kannst. Ja, aber du haltest Entity nicht für Bullshit, ja? Das in Bezug auf was? Du kannst das Entity kann man nutzen, das ist ein Mittel, um gewisse Dinge zu nutzen, ja, aber wenn jemand vom Entity überzeugt wird, dann gibt es meiner Meinung nach nur zwei Optionen. Entweder er hatte vorher einen Widerspruch in seinem System oder er wird unvernünftigerweise überzeugt. Ja, aber deine unvernünftigerweise ist unvernünftig, ja. Deshalb. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Mit unvernünftig meine ich, er hat einen Fehler in seinem Denken. Das, was wir generell, er hält sich nicht an die Gesetze der Logik, er hält sich nicht an die gültigen Schlussfiguren, sondern er nutzt irgendeine Schlussfigur, die nicht gültig ist. Er hat nicht valides Denken. I understand when you say there is an error in someone's thinking, that it contains a contradiction. Is that what you mean by error in thinking? No, it just means that they make some lapse in judgment. That's the error in thinking. What's a leap in judgment? What's a leap in judgment? Lapse in judgment. What's that? That means that you judge something incorrectly, right? You think something might be a strong argument, but it's not, or you think something might be the case that it's not. That would be a lapse in judgment. Wait, you're an error theorist. Incorrectly, according to whom? When we say about in regards to reasonable, your version of reasonable, so incorrectly according to you. No, incorrectly according to logic. I mean, you could. I'm not an error theorist in regards to logic. I think they are correct logical statements. I think when you say incorrect in terms of logic, doesn't that mean there is a contradiction? No, not necessarily. Okay, what does it mean? It could be non sequitur. You could think something follows from the conclusions, but from the premises, but it doesn't really. That wouldn't mean there's a contradiction in your view. That just means that there's something that you think is justified, but is not really justified. Yeah, but you agreed that the conclusion of name the trait follows from its premises, which I've presented. As you have presented, yeah, correct. But the issue is that in order for this argument to be how is it called? In order for this argument to be like some reason to stay to adhere to, right? For the error theorist, that the fact that the argument would be sound would not be a reason for the error theorist to change their view. Because what you want them to do is to change their preference. Then they act not because they think that what they act like is they have some reason for it. They act like it because of some preference. And you think that when you make the entity, in order for the error theorist to be to change his behavior, it would have to change his preferences, and that's not what the entity can do. So unreasonable means unreasonable to logic means changing your preferences? No, but a change in preference is always unreasonable. As I said, reasonable is not only reasonable doesn't only mean logical. Otherwise I would say logical. Unreasonable means correct way of thinking. To go step by step though. Why you jump? So I mean, you asked me. Let's recap. I asked you, like, does unreasonable mean contradiction? No. Then you said it means not according to logic. I asked you what that means, and if not a contradiction, not according to correct thinking. And you said, yeah, a current thinking according to you, right? I mean, is it not a shared basis of us that the laws of logic are ways to correctly deduce? Is that there are some
valid rules of inference? Do we not share this view? Do we also have to discuss this? Maybe we need, but that's not the point that I'm making, right? Are you an Okay. epistemic realist, by the way? And Meaning, by that I mean somebody who believes there are things we ought to believe objectively. well, I'm an error theorist, so there are not things that we ought to do. Yeah, right. So when you say a correct way of thinking or the right Yeah. way of thinking, right? You mean Yeah. those are going to be some type of subjective terms or false terms, right? Yeah, but this is only relevant. This is only relevant when we don't share them. It doesn't matter Yeah. what I think about why the rules of logic apply or whatever. If we both share them, we don't have to discuss, right? Yeah, It doesn't matter whether I think it's abstract objects or some descriptive language or whatever. If we both agree to this, if we both agree that correct reasoning is based upon the laws of deduction and all of that, right? Then we would obviously both understand what I mean by reasonable, and we could obviously do this. Oh yeah, I'm just saying we don't share the understanding because I think there is something beyond that. I want to say the correct reasoning is the one not only that's coherent, but the one that's also virtuous. Virtuous meaning? Like some ethical component? Yeah. Yeah. Yeah, okay. Yeah, okay. So I'm saying, like, look, when you say it's when you say it's like unreasonable or that there is like some other error, I interpret you're saying something beyond that, right? But you mash But in my the things. understanding, That's fine. would it be correct in my understanding, right? Like in my understanding, if somebody has no contradiction in their view, the entity doesn't show a contradiction in their view. It doesn't show some statement to be true and it doesn't show some statement to be false, right? Then if that convinces you, you would be unreasonable. In my understanding of the terms. Just one correction there. Even if your view is coherent, name the trait would give you a conclusion, right? Like, I'm not doubting a conclusion. Sorry? I'm not doubting that it would give you a conclusion. I'm saying that if you even if it gives you some conclusion, right? As how did you formalize it? Therefore, you can only deny the given non-human animal has more value on pain. I don't know what you mean by on pain here. At the cost of contradiction. At the cost of. Interpret on pain at the cost of. Yeah. Given human. I shouldn't teach you meta-ethics. You misuse my knowledge. PkD, please. You I'm not, dude. I'm not sitting here on my high horse. I think you said a bunch of wrong stuff, right? I try to correct it, but I'm never like, oh, you're like, you have no clue about this. I shouldn't have to teach you like this, like that. I want to have a civil conversation, right? But I'm civil now. You know how my conversations go. I'm Yeah, very but I don't civil. think it's civil to be like, I will teach you and this and that and the other, because this is just playing to the crowd. This has nothing to do with the discussion. This is just playing to the choir here. No, I'm saying I was the person who taught you meta-ethics. That's what I said. And I said jokingly I shouldn't have done that. You were not the person who taught me meta-ethics. Doch? In the Christian server. In the Christian server, we talked about meta-ethics, yes. And this is how long ago? It's like years ago. Do you think that I never thought about meta-ethics since meeting you? Don't you think that when I'm doing right now, doing my master's in philosophy, that I have not spent a single thought on meta-ethics? I think you did. Okay. So but you introduced, let's say you introduced me to the topic. I don't even know if that's true, but let's say you introduced me to the topic. So, like, yeah, I was joking, dude. Holy shit. Yeah. Ich bin ganz lieb. Yeah. Ich bin ganz lieb. Wie haust du Philosophie in Deutschland? Really good. Nice. Yeah. I generally don't do much meta-ethics, but I like
I like queerness arguments and stuff. Those are fun. Let me ask you one question, though. Really important question before everybody goes. Do you think meta-ethics and error theory in particular creates some has some entailments on applied ethic? Has some And by that I mean depends. entailments like we should be such and such. Even in a deflationary sense. Good Lord, I would have I don't think that error theory has that, in the same sense that I don't think that non-cognitivism or something has that. I agree. So why you brought it up then? So why are you saying What? error theory is a problem for name the trait? I agree with you. That's not what I said. That's not what I said. I said that when I don't think that you can that to a consistent error theorist who is a meat eater, the entity presents any problem at all. That's what I said. That's my claim. And Zebra has some issue with that. He wanted to discuss it with me. His great debunk was, well, I disagree with you, so I debunked you. And then he brought in you, or you came in, and then we were asked to discuss this. Okay. I came in. Nobody called me, but yes. Look, if you presented the claim point blank that error theory wouldn't have, that the meat eater who is error theorist could pass name the trait without problems, I object too, right? Okay. And I'm saying the problem is going to be that there may be, so far as I know, there are going to be entailments, not from error theory, but from his applied ethical position, which you would find reprehensible, and probably the meat eater himself. Yeah, which is just, again, reiterating, I disagree with them. If you say that the problem that arises is that we exemplify that the vegan disagrees with the meat eater, then that is not a problem. This is just like disagreement. Well, I'm saying try to give this more meaning than it has. I'm saying there is another fact that's going to be entailed, right, on the view. Which would be? Right, him being okay with factory farming aliens or something. Yeah, that's why I said personhood, right? That's why I said personhood. If you give me an alien and that has some personhood, then I wouldn't be okay with eating it. But if you, as a meat eater error theorist, again, for the room, das ist nicht meine wirkliche Position. Ja, ich spiele hier nur eine Position. Aber für den fleischessenden Fehlertheoretiker wäre das auch kein Problem. Der würde einfach sagen, hey, wenn du einen menschlichen Körper hast und der menschliche Körper hat keine Person, dann kannst du das essen, kannst du damit machen, was du willst. Das ist kein Problem. But that wouldn't be a problem for any meta-ethical position. It doesn't need to be error theory. That is fine. I only talk about error theory because I am an error theorist. Gotcha. So you basically saying he could bite the bullet. I would say, when you say bite the bullet, what do you mean by bullet? He would just accept that this follows from his view. Yeah. He would accept the consequences of his view. That's what I mean, yeah. Yeah, correct. An entity is designed to flesh out those consequences. Yeah, but the fact that you show somebody the consequences of their behavior or their view in itself is not a problem for them. That is only a problem. Again, this is only a problem if they were not aware, right? If they had some contradiction that they were not aware of. For somebody who is aware of those consequences, just flashing out those consequences is nothing new. They would say, yes, of course, right? If I was a meat-eating error theorist, and I would say, look, the only thing that I have a preference to is like personhood, and you would say, well, what if I have 10 million babies and they all have no personhood? Could I eat them? I would say yes. I don't see what the problem would be. Well, it would be a problem for you because you would say, well, I would disagree with it. But the problem, that of course that it's obvious that I disagree in killing babies, but
the problem could be that they wouldn't be a desired person in a society. That depends on the society, right? Well, to Then my you're knowledge, just making relative case. Because well, then you're just you making a asked- but relative hold case. on. Do we agree that that's some kind of a problem? In the sense of like it would maybe make his life miserable. Yes, it would. But that is like just telling me, well, if you are in a Christian society, you better be Christian because otherwise your life is horrible. That would also be a problem. But it's not a problem for the view. That's a problem for the person. The question is Well, a it's problem is there a problem in the view? Yeah, it's problem for the person holding the view, right? That's what I'm saying. Correct, but And then when you're you not say saying that the problem- view is problematic. You think, well, the view is ethically problematic. That's the problem I have with it. But this is not what you have established, right? It's you would just say it's problematic in the sense it contradicts some things that you hold ethically, right? But And presumably, minimally, I could say not only me but others, right? yeah, that's fine, right? But that doesn't that to me seems no imperative to change the view, right? Because otherwise but I was not giving an imperative. Why are you Yeah, but trying to it's- push what I'm not saying? Do you because if you think that there is some because if you think that it's if there is no imperative and you still change your view, you did something unreasonable, right? Which is the point I'm doing. Well, And the other thing there is is when you say that when I say a view is problematic, I'm not saying that the person who would hold that view would have some problems in society, right? Because otherwise, the atheist view in certain instances is problematic, and in certain other positions is not problematic. All sorts of views could be problematic, and it would be just relative to the circumstance that we are in, right? That just makes it totally relativistic what the problem of a view would be. Okay, what type of a problem are you looking for then when it comes to ethics? That God commands something, or like honestly, what would you say? Yeah, No, that's that the view is wrong. That there's some Only a reason to believe that the view is wrong. But we give such a reason. So far, you have given no reason. The only reason that you're saying that is problematic for the view is that many people would disagree with it. Well, I'm That is not a saying reason to believe something is wrong. I'm saying factory farming babies for food is a reason against the view. Why is that a reason against the view? It causes harm. Why is that a reason against the view? Why is it problematic for views that would cause harm? Why is that a problem? Because it's unethical. So it's unethical. So you're circling. You're just again just saying for the meat eater, right? It wouldn't be unethical. For me, then it wouldn't be unethical. It would be unethical in your view, but that's not a problem for me. But you agree that the meat eaters themselves are not okay with factory farming human babies for food, right? That depends on how you pose the question, I bet. No, I'm saying, do you think most of them? I'm asking you. Do you think most of meat eaters would be okay with their view entailing factory farming babies? I think not, and that's why I think presented to them. So first of all, it wouldn't entail that. It wouldn't say it should be done. They would just say it would be okay with it, right? It wouldn't be a necessary entailment of your view that we would factory farm babies. The other thing is, when you do this like very intuition asking people, there are, for example, I don't know, you taught me meta. Who's the guy? He has a YouTube channel, Lance Independent. It's Lance. Who is he? It's my friend. Yeah. Before you go to Lance, studies, right? Didn't he? I remember him talking about some case where he made studies in like asking people about like moral realism and all of that, and he found out that if you just pose. Look where you went.
look where you went. Can you answer my question, and I'll answer anything about lands that you have. I'm modern Which question? historian. I'm not asking anything about lands. I asked a question to you. My question was if it is your view that you currently think that most of meat eaters are against factory farming babies. I already answered it. It would depend on how you pose the question. And I tried to elaborate why I think that, but then you would. Yeah, and the try to way that repose I the question. posted it. What do you think the answer would be if we were to ask the meat eaters that? They would say no, but like that, they would say that's a problem. say- But that's like not telling us anything. But that's Okay. not informative. Okay, that's a problem. So you ask me what's the problem for the view? That's not a problem. No, that's not a problem. Why is that a problem? You have to tell me why there's a problem. Well, I don't know the why. I'm saying they agree it is a problem, right? Why? I don't need to give you the why. You already agree it's a problem for their view, right? No, it's not a problem for their view. It's a problem for the person. It's not a problem for the view. The view is unharmed by how many people believe it or oppose it. The view is the view. It might be that people have a shitty life if they hold that view, but it doesn't tell me whether the view is correct or incorrect. What's the distinction between problem for a person and problem for the view? A problem for the view is referring to some reason. A problem for a view would be some reason to doubt its truth, right? That is a problem for the view. A problem for the person, it could be all sorts of shit, right? You could have if you have a society where the vegans are punched, right? Then it would be a problem for the vegan view that people are punched because of it. That makes no sense. It would be a problem for vegans, sure, right? They wouldn't want to be punched. Okay, I got it. I don't want to piss you anymore. Tell me what. I'm not pissed. What were you asking about? But just stating, I didn't ask anything. When you say, when you ask people those very intuitive questions, right? Like, is it okay? Like, if that's an entailment or whatever. I can remember it was some time ago. Lance had some. I can't remember who the guy was. They had some discussions about his research, right? Where he found out that if you ask him about, he was examining like moral realism, right? And the view people hold on it. And he said, well, if we just ask a basic question, right, of like, is it okay or is it moral and all of that, they seem to affirm moral realism, right? But if you take those same people and explain to them what that actually means, right? How philosophers think about it, their view changed. I think they went from majority giving answers that would be more realist to the majority giving answers that are more anti-realist. So just when you ask people, when you go to people and ask the very basic brute question of would a view be problematic that would allow babies to be mass slaughtered or whatever, they obviously everybody would say no. But if you say, well, look, if the only thing that has moral value is personhood, and we have a lot of babies that don't have that trait, would it be okay to farm them? Then I would bet that most people would say yes, because it's just an entailment of if then, right? It's just like so just to be clear, if I understand, is it your position that upon reflection, most people would agree that it's okay to factory farm human babies? No, they would be okay with like I'm just doubting the validity of like asking such questions and then making some appeal towards it, right? I would say when you ask people, well, if the only thing that is there to protect is personhood, and we have a bunch of babies that don't have personhood, would it then be okay to murder them? Then people would say yes, because it's just an entailment of the modus ponens, right? Then the question would be whether they would be convinced of such a view, right? Whether they would be convinced that personhood is the trait to be protected. But I'm just saying that based on your pure, if asking people, then if the majority of people would disagree, then it's a problem. Would also apply to, let's go back 500 years in Europe. Ask anybody, well,
who is the real God, and they say Jesus, and everybody who doesn't say Jesus has automatically a problem in their view. That seems to me to be absurd. So do you think, upon reflection, they would think personhood, after you show the consequences, is what needs to be protected, as you said? That depends. I think one could make a really strong argument. I don't know. Oh, you don't know? No, I've never done that research, right? So I don't know. Yeah. I'm asking you what your leaning is. My leaning would. Well, my leaning would be that if you explain it to, like, my leaning would be that if you engaged with everybody and did this, that people would agree that we shouldn't kill animals, right? That we shouldn't even farm them. That's why I'm not. That's why I'm not for animal farming, right? If you ask but I'm just trying to exemplify that the fact that the majority of people disagree with the view can't be misconstrued as a problem for the view. Because what you're misconstruing is, what you're equivocating is a problem for the person. And with problem for the person, you mean some negative consequence to their life. Whereas a problem for a view, right, wouldn't be some negative consequence for life. The problem for a view would be some reason not to hold that view. Yeah, but a pressure for society could be a sound reason not to hold view, right? I don't think that would be reasonable. I mean, that's literally one of the fallacies, right? Argumentum ad populum is literally a fallacy. No, look, if you said to tell me that you could do fallacies and be reasonable, I mean, okay. Well, it's fallacy according to you. I'm saying, look, you could have an ethical position, right? And people could be, could have a good reason to be against your position. It's not a fallacy. And the society could put pressure on you. That's a different thing. That's all irrelevant. You're just making a distinction to avoid a punch, right? Oh, problem for the viewer, problem for the person, is it problem for my cousin? Is it problem for Eugene? Like, all those distinctions in actual debate, if you were to hold the position, they wouldn't do anything for you, I think. You can make them all you want. Yeah, you think that is correct, but you agree. In my view, my usage of the words, right? That agrees, right? If a problem for a view means some reason not to hold that view, a problem for a person would be like some negative consequences for their life. And I think, right? I hope so, that you would say it's just because the majority of people believe it is not a good enough reason to believe something. Because at that, if you bite that bullet, right, then you would say, well, in a majority Christian country, every atheist is unreasonable because every atheist should also be Christian because they have a reason to be Christian, and the reason for them to be Christian is that the majority of people are Christian. Did I say they could, or did I say it is a good reason? Because one of the statements says it could be a good reason, and the other statement says it's always a good reason. Like, say the Christian it's literally country. A fallacy. Sorry, I couldn't finish my sentence. Do you want to speak? Yeah, it's a fallacy, what you're saying. You're saying that a good reason could be a fallacy. No. Yes, argumentum ad populum. I'm saying, like, take the Christian country, for example, right? Yeah. Let's say the Christians are going to say, and me and you go there as a non-Christian, right? They would say, we're going to kill everybody who is a non-Christian, right? Yeah. I think we have a good reason to accept Christianity to save our lives. No. It would be good reason to behave like a Christian. It wouldn't be good reason to be a Christian. It wouldn't be a good reason to accept Jesus as your Lord and Savior, or to believe that a God exists. I'm saying it's a good reason if you want to save your life, according to that goal. But it would not be a good reason to change your view. It would be a good reason to change your behavior. That's why there's a difference between problems for views and problems for people. That's why this distinction is relevant.
So, like, look, name the trait could be, as you call it, unreasonable in some sense, but it could be the ethically right choice, right? So, Name the trait is not an ethical choice. Name the trait is an argument. Like this well, it's not even an confusing argument. language. It's a question, but Well, you earlier presented me a syllogism in the form of modus ponens, so that's an argument. If you don't think that what you presented to me is the name the trait, then okay. well, it's an argument for a part of name the trait. Yeah. Okay. So, but you understand. But you understand. Like, just because people would, let's say, right? You live in a society where everybody who is a vegan, or let's say this, everybody who doesn't believe in a god gets killed. Yeah. Yeah. Is that a good reason to believe in a god, or is that a good reason to behave like you believe in a god? Well, I would say it's a good reason to say you believe in a god. So it's not a good reason to change your view. It would only be a good reason to change your behavior, right? Sure. So it's not a reason to change their view, right? So when you say when you say a problem for the view of the meat eater would be the disagreement of people, right? You're not actually saying it's a good reason to change their view. You're just saying it would be a good reason to act according to the beliefs of others. So it's not problematic for the view, it's problematic for the person. This is why this distinction matters. Well, on my view, their conclusion is going to be a reason giving against the view. Maybe not internally according to their values, though. But the fact that they get punished when they don't hold that view is not a good reason to adopt that view. It's just a good reason to act as if you adopted that view. Right? Like to act vegan? Yeah, for example, right? So, yeah. Okay. If everybody was vegan around me, right? That might be a good reason to act as if I were vegan, but it wouldn't be a good reason for any of the propositions that a vegan holds, right? Might doesn't make right. Argumentum ad populum is not a good argument. Look, sometimes it could. Look, let me give you a situation. Say you were playing chess, right? And you needed to make a decision, but if you make the wrong decision, you go to jail, okay? And let's say you intuit some decision, but then you get presented from a consensus conclusion from experts, right? The best people in chess. And what they suggest you do contradicts your view of what you think you should be doing, right? If your goal is to survive. So I'm saying here is good that you go with the consensus. Yeah, but that's not analogous to the conversation, because when you that's not analogous. What's the disanalogous property? Because when we talk about the properties, look, I'm writing down the properties, so you better tell me what's the disanalogous properties. Okay, in the case of the moral disagreement, there is no expert knowledge. In the game of chess, there is expert knowledge. You don't think there are people who are experts on ethics? In the sense of like truth, no, there's no expert knowing any more than any other person. But you think there are experts on people who know what chess move ought to be done? Not ought to be done. What chess move was the best? Yeah, there's expert knowledge on what chess move is the best. Yes. No, what chess move you should be doing is the question. When we say somebody, yeah, there you're conflating. There you're trying to put in a descriptive thing. You say, what move should I be doing is only relevant in accordance to some goal, and then we say you should do that move if you want to win. Look, and for that there's obviously expert knowledge. Let me state it clearly. Do you think they're expert in one, people who understand which actions promote well-being, and two, people who understand which chess moves are winning? Yes and yes?
on that, I would say yes, but I don't think that So when then, you say good, experts perfect. on So the case well-being, is, when you say experts on well-being, you're not talking about like experts in like they don't have privileged knowledge on what is moral or not. yeah, I told you what I mean. Good. So then my case is analogous. We got yes and yes. Agree? No. Again, like when you hold What's the disanalogy? I still hold the same analogy. This analogy. I still hold that. I don't think that you have disproved this. Yeah? Well, I thought you accept contradictions as proof. What? Yeah. I thought you accept contradictions as proof against the view. You haven't shown a contradiction against the view. What are you talking Well, about? the contradiction is I've lost. the I'm lost here. The contradiction is expert. There is and isn't an expert knowledge. Yeah, the question is like on what topic? When you say when we ask ourselves what the moral conviction should be, right? The moral conviction. I don't think there's expert knowledge on the moral convictions. No, look, I'm saying there are people who attempt to live their life not causing things like suffering, and let's say vegans are one of them, right? Yeah. And they know how to do that to some type of a degree. And I'm saying there are people who know what chess move is the winning move, right? Yes. To decent degree, right? And I'm saying this is to defend the point that sometimes making decisions on a consensus is a good thing. That was not my issue. That is you're Okay. not. It seems to me like you're trying to hammer me into something that I'm obviously not in. So there are certain situations in which why you assume so many things about what I might do or what I might think? That's interesting. I'm I not think that assuming this is the impression that I get, that you seem to. But I'm in front of you, man. You can ask me, PkD, why you said that. What do you mean by that? Why you need to assume some intent? And typically, what you assume is something terrible that I try to push you in a box or something, right? No, that's not terrible. I can understand that. Well, that's. I just okay, get the impression, like fine, like when the thing is when I don't have an issue with like consensus. I have an issue when consensus in experts totally fine, right? Like you should listen to the consensus in physics. You should listen to the consensus in medicine. You should listen to if you want to be a good chess player, you should probably listen to the consensus of good chess players, right? So expert consensus can be a justification for a view, right? Now the issue is when we talk about we were talking about the moral convictions and whatever, and I said there's no problem for the view of like error theory or any moral system or whatever based on the fact that people disagree with the majority of people disagree with, and the thing is that why is that not a problem? Well, obviously, I as an error theorist will say, well, that's not a problem because you don't have expert consensus on that. The fact that 99% of people agree that veganism is the best thing, right, is not a good reason for the non-vegan to change their view. It's just a good reason to act based on what the other people believe. But we are talking about what is a problem for the view. What's a reason to change the conviction? Can we keep the back and forwards shorter? Just not to lose track, please. Okay. Do you hold the same thing about like all the other horrible things, like Nazism? Like you think that we're against them is not a reason against the view? The pure fact that people are against it is not a reason to not hold that view. Okay. The ethical view. Also the ethical view, yeah. Yeah, okay. So what else you need to be shown for you to think it has a punch?
besides contradiction? I don't think you can. I don't think you can demonstrate the truth of any ethical view. Well, not the truth though, sorry. For them to change their view. They can change their view based on all sorts of shit. This is not the question. Like the question is, But- when should you? What would be reason that you should change your view, right? Like when we talk about some, Yes, that's true. let's say we pretend like there's some epistemic norm, right? Just for the sake of argument. Well, it could be the case that your ethical view, right? You make your ethical view, as we all do, based on our understanding of reality. If you come to new knowledge about reality, then you might be totally reasonable, and it might be that you should change your view. Yeah, like example. a person. I'm following. But Yeah. let me try to be like very clear, right? From your perspective, let's say we have a consistent serial killer, right? And a consistent means his ethical view is free of contradiction, right? And also doesn't contradict their preferences. Yes. I bet you would still think you want them to change, right? And you would think it's a good. I would want them to change. Yeah, but this is exactly the same thing. What we would do with in veganism, in name the trait dialectic. Like somebody could come with very coherent view, very coherent entailments, and we still could appeal to them to change their position, right? And I assume you don't find that problematic. You can appeal all day long. Yeah. But the point that we were just discussing is about the majority of people are something, right? And whether that is like a reason to change your view. And that's why you made the example of the chess player, where you said, well, there's some chess player consensus, and you would probably follow the chess player consensus. But here, if the majority of people agree on something, you wouldn't follow that consensus. And the difference is that in one case, I would accept that there's knowledge, and in the other, I wouldn't. That's the difference. Be it in the ethical view, or be it in the non-ethical view. Oh, in the non-ethical view. Be it in non-ethical, in non-ethical topics or ethical topics. I understand what you are saying now, given your constraints of reasonable, right? But on my constraints, I would try to persuade the serial killer to change their view. Would it be so under your view? It would be reasonable for the serial killer to change their view if you pummeled them, right? If you just hit them over and over and over again and would say, I only stop hitting you when you change your view. And you would say that would be, if he then changed it to you, he would be reasonable. I don't think that's effective, but if it were to be effective, sure, yeah. It would be reasonable, right? If somebody changed their view, decision, right? He could be convinced by watching movies or something, right, where the consequences of like serial killing is depicted, right? People crying and stuff. Yeah. Then he would maybe learn something new about reality. But to my understanding, in your view, right, whether something is reasonable or not is totally dependent on whether you approve of that change. So if I can have a person, right, I could take a non-vegan and say, I will torture you until you become vegan. But by the way, I don't even think that you can change your view like that. But let's say we could, right? And we torture them for weeks and weeks and weeks. And at the end, they become a vegan. You would say that was totally reasonable from them, right? I don't approve of torture, right? So presumably there would be some other methods to appeal to them, right? Like when you say torture, you already say, like I already perceive that as something undesirable. I'm saying, look, we can keep appealing to those people, and I would think it's reasonable and a good thing. And I think if they change is also a reasonable thing for them to do. Yeah. But that is not what I asked you. I asked you if somebody changes their view after torture, after weeks of torture or something, then you would say that's reasonable because they changed their view. I wouldn't.
No Even is if the they answer. change their view from being a vegan to a non-vegan, from a non-vegan to be a vegan? No, for the same reason as if I had certain goal, let's say I have the goal to drink some water, and if I hit a kid on the street, right, and get his water bottle, I would say, well, that's unreasonable, even if it fulfilled my goal, because it used means which I consider problematic. For some reason. When you say something is reasonable, as we earlier said, it's whether you approve of it, right? That's what you said is the test for whether something is reasonable or not. Well, can you next time when you say reasonable to say ethically reasonable, because that's the conversation. I would Okay, appreciate if you're doing yeah. that. Okay, so something is ethically reasonable if you approve of it. Yeah. So when somebody gets tortured and changes their view from... I can give you further definition though. Something is ethically reasonable if interacts with my cares and concerns in such and such way. Okay, is it reasonable? Okay, is it ethically reasonable for a non-vegan to become a vegan? Is that ethically reasonable? Yeah. So even if they get tortured into it, that would be ethically reasonable. No. Why not? They did the same thing, changing their view from non-vegan to vegan. The other people, the people who tortured them, they wouldn't be reasonable. Do you want me to give you the reason or not? Yeah. For the same reason as if you were thirsty and drinking a water is, I approve as a good thing. If you were to hit a kid and get his water bottle, I would say it's unreasonable. The reason is unethical means were used to achieve the goal. That's the reason. Yeah, but I'm not asking whether the people who were torturing were reasonable. I asked whether the person who changed their mind was reasonable. Whether or not a good thing happened, them changing their mind. No, I mean let's say that some non-vegan gets tortured. The torturers are completely unreasonable. We both agree they're completely ethically unreasonable, right? Okay. But still, the non-vegan changed to become a vegan. Would that person be ethically reasonable? Well, I think they changed unreasonable view to a reasonable one. I just don't like the way it has been done. Okay, so that person, that change was reasonable, right? They went from something unreasonable to something reasonable. Yeah, they now believe something reasonable. Even if the change has nothing to do with any reasoning or whatever, even if it's entirely just torturing them. Like emotional, you mean? Like, no, I mean like physical torture, like you're actually torturing them. But you said, but didn't you ask me, like, look, the person was unreasonable according to you, PkD. Their view was unreasonable, and now it is reasonable. Aren't you stating a tautology here? I asked whether them changing their view was reasonable. Yeah. Okay, so even if there's no reason that they took into consideration or anything, even if it's based on the torture, even if they get tortured into it, you would say it would be reasonable. Well, wasn't the reason being they don't want to be tortured? Okay. Or yeah, what? So it's a completely emotional, like, preference thing. Yeah. You would say that's what reasonable means. Ethically reasonable. Like, okay. Yeah. Yeah. That's like sounds to me like really strange. Sorry? That to me sounds like really strange. Just sounds like a very strange understanding of like what reasonable means. But well, didn't I just ask you to say ethically reasonable? Yeah, ethically reasonable. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, I mean, yeah. What do you mean by strange? You mean it's idiosyncratic according to what you think it is? No, to me it seems like counter to every other time I heard that word used. Okay. But like
So would you say that they had a good, so you would say that they would have had a good reason to change their view? Yeah, they avoid torture. Same thing as if we went into the Christian society where they want to kill us, right? I would be telling you, hey, we want to avoid torture, so we have a good view, a good reason. Okay. And now the poignant question. So, why would it be reasonable for them to change their view, ethically reasonable for them to change their view, and not just to change their behavior? For whom? I didn't follow. We have Go a again. person. We have a person that gets tortured, right? And the torturer says, "Well, I only stop torturing you once you become vegan," right? Yeah. And you say that would be a good reason for them to change their view, right? Yeah. Why would you not say it would be good reason for them to change their behavior and not their view? Why would I say that it's not a good reason? I could say that. I could work with those semantics. So you could say, well, it's good reason for them to change their behavior and not their view. We could work with those semantics. I just don't think in an actual debate those semantics would do anything. I think they're very important, because when you give me the example of the society in which I, as the error theorist, meat eater, or whatever, those other people, right, they may treat me badly and whatever, and you say, well, that's good reason to adopt their view. But now it seems more, well, it's not really a good reason to adopt their view, it's just a good reason to adopt their behavior. Yeah, but when we talk about applied ethics, I understand applied ethics to be the branch of philosophy which argues the application in practice. That's to say, how is it that our abstract positions apply in real life situations, as in, ought we be vegan and so on, right? So if you change your behavior from non-vegan to a vegan, to me, it's also like you changed your applied ethical position, right? Is your applied ethical position just identical with your behavior? Almost, yeah. Or so to Okay, say, so entailments of like your abstract view, right? Because think of what applied ethics is for a moment. It's practical ethics. How do we act? What behaviors we take? Like, do we buy the meat or not? Things like that. great. But but then we have an issue, right? Because then you're not actually engaging with any view. All you're engaging with is behavior, and you say, well, there are good reasons to behave in one way and not the other way. And by good reason, you mean, well, if you behave in a certain way, you might get like some punishment, and in the other way, you don't get some punishment. Not even necessarily a punishment. It may not be a punishment. It just could be something that I really hate minimally or others really hate. Okay, so then if everybody in the world except for me were of the conviction, well, animals should get those rights, right to live, and all of that, right? Those were their convictions, right? And they would give me some negative consequence for me behaving differently, right? Then there would only be good reason. That would only give me good reason to also act as if I would accept those laws and those rights and whatever, but it would not be a good reason for me to change any of my convictions. Okay. Do you agree with that? Under your constraint, yeah, maybe even on mine. I have to think about mine, yeah. Because that is what it seemed to me, what you made earlier. It seemed to me that you were trying to make some ad populum, where you say, well, there is good reason to change your view because, well, people might
punish you, but or have some negative consequences, but the negative consequences are in response not to your view, they would be in response to your behavior, right? If you conflate applied ethics, if applied ethics is basically identical with behavior, then we had a completely different, like, this is a completely different talk then, because my understanding of what a system of applied ethics or view of applied ethics would be propositional. Behavior wouldn't be, right? We would obviously talk about two completely different things here. Yeah, we may be. I have to think about that. I have to think about how I view applied ethics, but I'm really sure that I'm just talking about behavior, like vegan behavior and so on. Okay, Fairly but sure I'm talking about that. But maybe, look, I'm dealing in meta ethics, so maybe I need to revise that. But okay, in the beginning when you made the distinction, I didn't make that distinction. But now that you make the distinction, I agree, and I say, yeah, they have a good reason to change their behavior, but not necessarily the view. And granted that there may be distinction between applied ethics and behavior. There may not be, right? I have to revise on that. Yeah, but the main point that we were like talking about is like, if you would have said to me, well, there are reasons to change your behavior, yeah, of course, right? The question was whether you should have any change in like what you accept as true or what you like hold as like some conviction or anything. And that is that to me seems like obviously independent of what the majority of people think. Okay, if we accept the distinction, then yeah. So I just let me say like some things about it. Like I just feel like just the last point, because then, right? Then the fact that you or the majority disagrees with a certain view, right, wouldn't be a problem for the view, right? Because the only thing that you would that you or the broader society would address would not be the view, but would be the behavior, right? It wouldn't address the convictions. It would only deal with the actions of the agent. Like, let's take like I don't know, a slave owner who has certain convictions. We would pose a problem to his behavior, you're saying, but not to his convictions, basically. Yeah, I would say that if I'm agnostic. Yeah, I'm giving you the answer. I'm agnostic whether or not that would change his conviction or not. My question is not whether it would change his convictions. The question is whether it would be like, what is a problem for his view? The fact that people punish him for acting out his view is a problem for him and his behavior, but not for the view itself. Yes. That wouldn't give him reason to change his view, right? Well, what type of problems you accept, so I can tell you if I have any in mind. Yeah, as I told you, like some reason to believe it's not the truth. But you don't believe any of that is true as an error theorist. Correct. So yeah, but no. So what I would say is, well, there could be reasons presented for the error theorist that the error theorist is wrong, right? So even for them, you could present reasons for why they might be wrong. I might tell you, look, I'm a pragmatist and I define truth in that way and all of that, and you might present to me reasons why I'm wrong in this, right? Even to the error theorist, you could present that they are wrong. What type of reason you need again? Me giving my truth position on truth? I'm not understanding. Let's hold on. Let's recap this. Yeah. We have a racist who has a coherent view. We disapprove of the view collectively. It is a problem for his behavior because we would arrest them if they were to act their view. And you are saying, but PkD, that's not a good reason for them. Give them a reason, a good reason to change their view. What's a good reason?
proving that the view is false. Well, you believe all of them are false since you're an error theorist, but that's not sufficient. So what type of a reason I should provide? Is the bar even meetable? You tell me. Well, the as I said, a problem for the view would be any reason for a person to, or not any reason, would be a sound reason or a good reason for that person to not hold the view. I accept there might be some argument that disproves error theory, right? Kannst du ein Beispiel geben? Like so, just so I understand. Für den, also zum Beispiel, nehmen wir an, für Fehlertheorie kann ich dir keins geben, weil ich ja von Fehlertheorie überzeugt bin. Aber No. zum Beispiel, What about the meta-ethics, the applied ethics? So the person is a racist and they're coherent. We show the entailments of the view, they accept it, we are against it, we trouble them. You are saying, PkD, you need to give some further reason to the racist. What would be an example of a successful attempt, on your view? of a success, so they would hold certain convictions that would make them a racist, right? So, for example, black people are inferior, right? And then you would ask them, well, what do you mean by inferior? And they say, whatever, right? And then a good reason for them to change their mind is, let's say, let's make a really stupid example, right? And I don't want to be racist on accident, so please bear with me, right? So, he's a racist, and he says, well, black people are inferior. And you ask, well, what do you mean by inferior? And he says, well, they're really shitty at basketball. And then you say, well, look, this, and you show him some video of the NBA, right? And you show him, look, the black people are like dunking like crazy and they're throwing like crazy and all of that. They're really good at basketball, right? That would be for him a reason to change his conviction. Yeah, but he would have some reason. No, I gotcha, but we agree that they know all the facts there are to be known, right? Similarly as to how the meat eater would know all the facts, right? Like I could say, look, animals are tortured and killed, and he says, okay, cool, I accept that, right? So same with like the racist, he would know all the free facts, all the descriptive facts there are to be known. So is there any reason that I could give on your view that could sort of be sufficient to be reasonable for them changing the view according to you? Because I think there isn't such thing. Yeah, in that if you make that case, I don't think there's either. But that's not how but that's not a realistic case, right? Right now we're talking about like some realistic case. So yeah, but would you say? But you would say the same thing about veganism. There would be people that wouldn't know all the facts, wouldn't know all the entailments, and could be convinced, right? Because I could say the same thing when you talk about John the error theorist, right? I could say that's an unrealistic case, right? But I didn't make that point. You see what I'm pointing you. I don't think it's quite this. Like, I don't think we were talking about different things, right? So when I say presenting a problem, like giving good reason for somebody to change their view, right? If they know all the facts, if they know all the relevant facts, and their reasoning is sound, then they would have the correct opinion, right? Then then if we assume that racism is not the correct position, then the hypothetical would be impossible. Because if racism was a wrong position, but they know all the relevant facts and would only think soundly, they would never come to a wrong conclusion. They would be the ideal Geist, wäre ein reines Vernunftwesen nach Kant. So eine Person würde ja nie eine falsche Proposition halten. Deswegen, bei dem Fehlertheoretiker habe ich auch nicht gesagt, dass er alle Fakten weiß, sondern dass er einfach nur sein System, alle Konsequenzen seines Systems kennt. Ja, das heißt nicht,
dass er er zum Beispiel, es könnte zum Beispiel sein, er kennt alle Konsequenzen des Systems, aber es gibt ein Argument, was Fehlertheorie in der Basis widerlegt. Das könntest du ihm präsentieren und dann wäre er kein Fehlertheoretiker mehr. Oh, so you're saying you want me to argue against the meta-ethics of the meat eater? Or the racist? Nee, aber du hast mich gefragt, was könnte ein guter Grund sein, um die Meinung zu ändern? Oder nee, du hast mich gefragt, was ist ein Problem für ein View, für eine Sicht? Ja? Und aus meinem Verständnis ist es ein Grund zu glauben, dass sie falsch ist. Wir haben ja diskutiert und wir haben festgestellt, dass der Fakt, dass andere Leute anderer Meinung sind, ist doch kein guter Grund, um zu glauben, dass die Sicht falsch ist. Das wäre nur ein guter Grund, mein Verhalten irgendwie anzupassen, aber nicht das, was ich für wahr halte oder das, was ich propositional irgendwie im Geist halte. Ja? Dafür brauche ich andere Gründe, außer Leute quälen mich oder Leute geben mir negatives Feedback oder sowas. Dafür brauche ich mehr. Oder nicht mehr, aber was anderes. Now, when you state it, I'm not so sure if it's true. I have to revise that, because in the chess example, I would say that the consensus of expert thing that the chess move is a bad one, right? It's not winning giving. I think it's a good reason to change the propositional belief, not only the behavior. Ja, aber da sagen wir, wenn die Mehrheit der Experten einer Meinung ist. Dafür musst du aber sagen, dass es in diesem Feld, wir sind uns einig, dass es im Schach Experten gibt. Wir sind uns aber nicht darüber einig, dass ich behaupte nicht, dass es Experten gibt, also dass es irgendjemand gibt, der im Bereich der Moral mehr weiß als jemand anderes. Keiner weiß mehr moralische Weisheiten als der andere, weil es keine moralischen Weisheiten gibt. Es könnte sein, ich bin nicht super überzeugt, aber lass uns ja sagen, damit wir weitersprechen können. Ja. Dann wäre der Konsensus ja kein Grund, dran zu glauben. Ja, okay. Ne? Weil, keine Ahnung, wenn 500 Jahre zuvor alle Menschen waren Christen, ist kein guter Grund, selber Christ zu sein. Ne? Verhalten vielleicht ja. Ja, aber ich meine Christ sein im Sinne von Christ sein, die wirklich die Überzeugung zu haben. Yeah, but look, I'm reaching the conclusion that you are saying basically there is no good reason to change any behavior on your view. So I'm trying to inquire, given that I can't prove that the consistent racist is making any other mistake than having a repugnant conclusions, right? There is nothing to be done. Also, wie gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass es niemals vernünftig ist, seine Position zu ändern. Ich sage ja frei aus, es gibt vernünftige Situationen. Wenn mir jemand zeigt, dass meine Sicht falsch ist, ist es vernünftig, die zu ändern. Wenn ich neue Fakten kenne, ist es vernünftig, sie zu ändern. Aber wenn es kein moralisches Wissen gibt, ja, und ich habe einen Rassisten. Laut Error-Theorie sind alle moralische Präpositionen falsch. Ja. Aus diesem Grund können wir glauben, ja, es gibt keine solche Gründe, durch die wir unsere Meinung verändern können. Keine Ahnung. Keine guten Gründe. Und wenn ich einen Rassist habe, dann, wenn ich jetzt jemanden, also ich bin oft auf Discord und ich rede auch mit Rassisten und so weiter. Wenn ich mit den Leuten rede, dann werde ich natürlich alles Mögliche probieren, um ihre Meinung zu ändern. Ja? Ich sage ja nicht, ich habe kein Problem damit. Es ist nicht unmoralisch, jemanden reinlegen zu wollen. Ja? Ich sage nur, wenn jemand wirklich konsequent ist in seiner moralischen Überzeugung, also wirklich ein System hat, was keinen Widerspruch enthält oder sowas, dann kannst du dem moralisch nicht überzeugen. Du kannst kein Argument gegen seine Moral machen.
Verstehe. Die einzigen Argumente, die du machen kannst, sind Reductio. Und zwar interne Reductio. Nicht einfach nur, haha, du stimmst mir nicht zu, ergo Reductio. So, but you hold this view not only about veganism, for any moral proposition. Ja. Yeah. Well, maybe, yeah, I really, how long we talk? 3-4 hours, and I don't understand like what the problem is. Like, you understand, and I'm sure you agree with that. Like, I could go out and do a moral protest against something, right? Yeah. And I could have more reasons to do so, only than thinking that other view is false, right? I could go out and present my moral view because I want my position to be heard in society, or because I want to change minds, right? Yeah. I think that's perfectly fine to do it. And some people maybe do it because they believe transcendent God asked them to do so, right? My view just requires, it could be something as simple as me wanting to express my position in society, right? But your view seems only to say, well, the only reasonable way for you to morally protest is if you believe the other person is saying something false. No. Rather than something true. No, that's obviously false. Okay, what am I missing? So when we go into the real world, right? When we don't talk about like people who don't who have not all the consequences of their morality outmapped or whatever, it's obviously reasonable to advocate for certain things because we obviously know that people have mistakes in their thinking and all of that, and we have some reason to believe that if we pointed out that we could point it out to them. So it's obviously reasonable to try to point it out to them. Right, but this is just to say they are wrong in some way. They have the positions they hold are wrong because they have errors in reasoning, right? Mistakes in thinking. And I'm saying, look, there are more things than that, right? You just could protest because you are unsatisfied with how your society functions. Yeah, but if let's assume, right, that protest has no effect, zero effect, right? You could protest all day you like, you would never change anything. Would it still be reasonable to protest? It may, yeah. On my view, it may. Yeah, in your view, because it's like something that you approve of. It could bring you a satisfaction, right? It could bring you okay, but when we have the intent to better our society and our understanding, right? This is what I would argue, right? What we would say with the racist or something, right? That I, as an error theorist, could obviously be reasonable in going out and protest, right? Because I say, well, my goal is to have a society that more aligns with my preferences, right? And I'm reasonable to assume that some people might be holding a certain position that is counter to my preferences, right? And I'm reasonable to believe that I could convince them otherwise. And there is no problem with that, right? No? Yeah, so I don't understand what's the fuss about name the trait then. Again, I repeat this for the fifth time. I made a statement about, Zebra made a statement about NTT. I said that's an issue, right? Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, dass es ein Problem ist. Ja? Can you state the proposition clearly to me of disagreement? Ja, das NTT stellt kein Problem für den Fehlertheoretiker dar. Für den fleischessenden Fehlertheoretiker. And by problem you mean what Reason exactly? to change their view. Also Grund seine Position zu verändern. And the reason for your view is what you've described until now? Ja. That thing. Well, maybe I'm not convinced of that.
because I've seen many people that got convinced by me personally, like Davey, for example, friend of Jack Angstreich. He got convinced when I debated Jack, and he said, "Yeah, he has an answer to name the trait, and it's humanity, right?" Yeah. And then he examined the conclusion, and he said, "Oh, that's a shitty conclusion. I'm going vegan." So I das assume nicht, you would say ja. that's reasonable change, right? Korrekt, weil ihm fällt auf einmal du hast ihm eine Konklusion gezeigt, eine Konsequenz gezeigt, derer er sich vorher nicht bewusst war. Aber Yeah, das ist nicht konterfaktisch zu dem, das ist nicht konterfaktisch zu meiner Behauptung. It is though, because look, Nein. because you are saying, well, didn't you say an error theorist meat eater? He was exactly that. Ja, aber wenn man sagt, das Name the Trade stellt ein Problem für den fleischessenden Fehlertheoretiker dar. Fleischessenden Punkt auch passiert, ja. Ja, aber die Diskussion, die wir hatten, das ist der Auslöser für diese Diskussion, weil du gerade fragst, du verstehst nicht, what's all the fuss is about. Ich verstehe es auch nicht, weil so wie ich das sehe, sage ich einfach nur Dinge, die ziemlich trivial wahr sind. Aber irgendwie muss ich es trotzdem, also, ne? Meine Aussage war, dass das Name the Trade, ja, kein Grund ist, kein guter Grund ist, oder kein Problem für den fleischessenden Fehlertheoretiker ist. Ja, das war meine Behauptung. Das Name the Trade wurde irgendwie in den Raum gestellt als irgendwie ein Problem für diese Position oder sonst irgendwas. Wenn ich sage, X ist ein Problem für eine Position, also es muss besiegt werden von dieser Position. Verstehe. But do you agree the name the trait would pose problem for their behavior then? Möglicherweise. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Okay, yeah, I agree. Ich glaube, dass du eine konsistente Ding haben kannst und Name the Trade ganz einfach, du kannst es ganz einfach akzeptieren. Verstehe. I think, look, this is my prediction. If you discuss with Eugene the topic, it's gonna be 2 hours just a semantic analysis until you reach the same conclusion. Because you are making a demarcations which there may be good demarcations, right? But I'm not making those, and maybe he isn't. But the point is, we agree that name the trait could convince somebody to change their behavior, right? And even their view, right? Even their view, you're gonna regard that as unreasonable, and we would think that's reasonable. We agree on the descriptive things. We agree on the potentials that could happen and likely when they will happen and when they won't happen. You just designate them differently. You give them different names, and maybe your designation is better than ours. I don't dispute that. Maybe it isn't, right? But the point is, we agree on everything. Do you think there is a substantial disagreement somewhere? I don't think with you, I don't think there is, really. I don't think there is either. I don't think there is either. But I mean, I didn't. You are not the one that made claims that I had issues with, right? At least not like initially. Aber das ist ja der Punkt. Wenn mir jemand sagt, oh, das muss man besiegen oder oh, bla 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 bla, und das scheint ja in diesem Server durchaus der Duktus zu sein, dass man dann die Leute debunkt und widerlegt und was weiß ich. Und dafür scheint mir dieses Argument einfach nicht nützlich zu sein, wenn jemand sich hingesetzt hat und irgendwie mal, keine Ahnung, für 1-2 Stunden sich ein kohärentes System ausgedacht hat. Dann scheint mir das nicht wirklich krass zu sein. Weil schlussendlich, das ist ja auch das, was ich damit worauf es dann mit Zebra hinauslief, dass die Reductio darauf hinauslaufen wird, dass die Reductio in der Form ist, dass die Reductio hervorhebt, dass es ein
Unterschied oder einen Meinungsunterschied zwischen dem fleischessenden Federtheoretiker und dem Veganer gibt. Aber das ist ja schon von vornherein klar. Deswegen, es scheint mir, dass das, was man damit machen will, nämlich ja dem Fleischesser irgendwie zeigen, dass es einen Grund gibt, sein Verhalten zu ändern, dass man das ja nicht tut. Es ist nicht immer, aber bist du einverstanden, dass es ist nicht immer klar, ob er die Konsequenzen seiner Position kennt? Der Ja, korrekt. Fleischesser. Ja, aber wenn ich sage, dass das ein Problem ist, das besiegt werden muss von der Sicht, dann sagt man irgendwie, dass, also dann scheint mir die Behauptung irgendwie zu sein, dass diese Sicht das nicht kann. Dass es irgendwie dass man irgendwo reinlaufen muss, wo man dann sagen kann, haha, daran erkenne ich, dass deine Sicht falsch ist. Aber das geht nicht damit. Sondern worauf dann ja gebaut wird, ist, naja, es ist subjektiv falsch. Also ich denke, es ist falsch. Und den Fakt wissen wir ja schon vorher. Da haben wir uns ja schon vorher drauf geeinigt. Sonst wollen wir ja keine Debatte führen, wenn wir nicht unterschiedlicher Meinung sind. But no, we can debate to explore the view. Right? Das würde ich keine Debatte nennen, das würde ich eine Diskussion nennen. Eine Debatte ist ja, wir haben Positionen, die irgendwie gegenläufig sind. Mhm. Also es ist okay, ja. Diskussion auch geht, ja. You see, again, we are using just different terms. I call it a debate, you call it a discussion. Weil zum Beispiel, das war. Okay. I really like to finish what I started saying. You are saying because you already know you have a different preference, there is nothing to talk about, but there is. And we could explore the consequences of each other's position. And I think that's very valuable. Okay. Aber du würdest sagen, dass jetzt praktisch jemand das Moralsystem oder das metaethische System, was ich dargelegt habe, also Fehlertheorie und bla 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 bla, dass jemand das haben kann, ohne dass es irgendwie wirklich widerlegbar ist. Also ohne dass man irgendwie zeigen kann, dass es nicht stimmt. I think it's gonna fall in. I think all the views it's going to entail are going to be morally absurd or contradictory. I have an argument for that if you want. Yeah, let's hear it. Sure. You want the story or more formal thing? I want to give you the story and the formal thing. How about that? Okay. So I could just say, like, look, the argument is in the side chat, but I'm going to explain it colloquially. I can ask you, or the meat eater, right? If it were ethical to kill a cognitively matched human to a cow, right? And he has three options here. Yes, no, I don't know, right? Well, if he agrees it's okay on his applied ethical view or normative view to kill right? Because the view committed to paying for the flesh of disabled people. Then the other thing is, I don't know. It's going to be absurd for the same reason. He is uncertain of the moral status. And then the third one is when he says no, right? Notice that whatever is left between the cow and the human to equalize is going to be things like genetics and looks, right? And I think deciding what is okay to kill based on genetics is not a good reason. It's not morally important reason of an action. That's to say they're committed to a shell slap reductio, right? Ja. Was meinst du, wenn du sagst, es ist absurd? Was bedeutet das? So it means which absurdity of the trees? There are three different absurdities. All of them are explained in the argument. Which one are you asking? When you say
a view is absurd, what does absurd mean? It could mean three things. The first thing that it means is that there are no significant differences between two beings. Nevertheless, you are choosing to kill one. An example would be you choose to kill a human with a single cow hair, and you are saying another human who doesn't have it is valuable. So there is just a trivial difference, right, between them. That's what I mean by absurdity number one. Absurdity number two is the shell swap reductio, and the other one is just the obvious one where the person is committed to paying for human flesh. So Yeah, three things. that is what the absurdity that is what the absurdity is. I'm asking what you mean by an absurdity. Like, what does the word mean? In this context, strongly against minimally my moral values. Minimally. So again, you're pointing out that the meat eater disagrees with your view. That It's like all this is just saying there's a disagreement between the meat eater and the non-meat eater. But a disagreement with another proposition of his view. Sure, yeah. And? It's not. Es ist kein Widerspruch mit was er hält. Das weißt du doch gar nicht. Wie ich gesagt habe, wenn ich sage, dass das, was schützenswert ist, eine Person ist, und du sagst mir, ja, darf ich dann diese Nicht-Personen da essen, dann würde ich sagen, ja, immer. Die Antwort ist immer ja. I'll explain it to you, right? So I have a cousin, she's against gay rights, okay? Yeah. That's her position. And when I say, well, hold on, what about like she's married and she has a kid? And she says, well, gay people shouldn't adopt or some bullshit like that, right? And I'm saying, well, what if I marry a dude and you and your husband for some reason need to adopt a kid, right? And me and my friend want to adopt also. And we go together to the adoption center. Do you believe he should have the right to you guys should have the right to adopt a kid and we not? And she says no, right? So she's contradicting herself. What I'm pointing out is that there appears to be a distinction between an abstract principle, like who should have the right to live, and then when you put it in context and put it in front of people's face, they sometimes either contradict themselves or change their position. This is what I'm saying, right? Because the animal rights concept could be very abstract, but when I say, well, are you okay with killing this particular cow for pleasure, and I describe the situation, maybe they're not okay, right? So that's worth checking. Also worauf du hindeutest, es gibt zwei Dinge, die passieren können. Entweder man kann sich selbst widersprechen. Ja. Du hast mir noch keinen, in der Fehlertheorie-Position oder sowas gibt es keinen Selbstwiderspruch. Ja? Zumindest keinen, den du irgendwie herausgearbeitet hast. Und ansonsten sind die einzigen Dinge, wo du auf Absurdität hinweisen kannst, ist, dass du sagst, dass es mit deinem subjektiven Verständnis nicht übereinstimmt. Why are you keep saying error theory as if you are saying God? Seriously, it's like you are saying on Christianity there is no contradiction. Didn't we agree that error theory, non-naturalism, naturalism are irrelevant when it comes to applied ethics? You agreed there are no entailments. So why you bring it up? Yeah. Because what you're doing seems to me to be a switcheroo, right? So when I said the error theorist, right? And I mean the thing that I presented, which was not only error theory, it was also an applied ethics, right? It was saying I value personhood rather above non-personhood, right? There was also applied ethics here. And I said there's no contradiction in that entire thing, neither at the basis of error theory nor at the fleshed out applied ethics, right? There's no contradiction, right? Maybe there would be. You need to look. I'm telling you, I've maybe. explored the position. Yeah, you agree, maybe, right? So it could be a contradiction, or it could be they changed their view.
So why not doing that as a vegan seems like a good thing. Du kannst jedes beliebige Argument machen. Ich will dir nicht sagen, dass du ein Argument nicht machen sollst. Mach meinetwegen Argumente, ist mir egal. Aber die Sache, wenn du weil du sagst, dass in deinem Ding, carnist views are all absurd. Ja? Und dann sagst du, es ist absurd, zum Beispiel, the view is committed to paying for the flesh of disabled people being morally permissible. Mhm. Right? So, Yeah. wenn wir das auf der Ebene der Fehlertheorie anschauen, dann ist der View auf jeden Fall nicht dazu ist es offensichtlich keine Absurdität für den View, weil der einfach alles als moralisch akzeptabel akzeptiert. Wenn wir auf der Ebene der angewandten Dings sind und du sagst mir, hey, dieser Mensch hat denselben Geist wie eine Kuh, ja, wenn du mir das zeigen kannst, dann würde ich sagen, okay, dann ist es einfach keine Person. Ergo darf man mit ihr umgehen wie mit einem Tier. Okay. Und dann sagst du halt, das ist absurd, weil es deinem persönlichen Ding nicht entspricht. Aber das ist mir ja klar, dass es deiner persönlichen Präferenz nicht entspricht. Die Frage ist, was soll ich mit der Info tun? Du sagst mir jetzt, schau aber mal, das finde ich nicht okay. Was soll ich damit tun? Was soll mir das sagen, dass du es nicht okay findest? Revise the view. Warum? Warum soll ich gut. meine Sicht ändern, bloß weil du nicht zustimmst? Because atheism is true and there are no ghosts, therefore nobody has ghosts. But people have rights, and if people have rights, your view is false. Was? Was ist das für ein Argument? Habe ich irgendwas über Geister gesagt? Kann ich mich daran erinnern. Was? Yeah, that's what you said. Du hast Geist gesagt. Wo habe ich Geist gesagt? Ich habe gesagt Personhood. Person. Nein. You said if you can show me that this human doesn't have Geist, then you can treat him like an animal. No, I said if that human has the same Geist wie eine Kuh. Geist ist ein anderes Wort für Bewusstsein. Geist is what Christianity says. Geist ist, was alle möglichen Leute sagen. Auch manche Nicht-Christen benutzen das Wort Geist. Yeah, but look, seriously. If somebody holds the view it's okay to kill mentally disabled people, I'm going to talk to them about human rights first. That's what I will try to convince them. Ja, aber obviously, you would, if you were looking at such a discussion from the sidelines, who would you sign up with? Would you support me or the person who kills? Aber das ist uninteressant für die Frage. Das ist vollkommen uninteressant für die Diskussion gerade. Weil, was du machst, nein. Was du machst, ist so ein bisschen, ich mag das, ne? Deswegen macht man das ja hier auf der Stage. Du versuchst, an das Publikum zu appellieren und sagst, naja, schau mal, wenn du es von außen betrachtest, dann würdest du ja offensichtlich mir zustimmen. Ja? Aber meine Frage, die zentrale Frage ist, du hast zwei Personen und die haben ein Disagreement. Die Frage ist, wie löst du dieses Disagreement auf? Und deswegen weiß ich nicht, warum. Du könntest einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, ich kann es nicht wirklich auflösen. Ich will deine Frage beantworten. Warte, ich will deine Frage beantworten. There are three ways. Way number one is convince them of my position, right? Convince them to endorse my position. Way number two is to find a compromise. And the way number three is to fight, right? I don't want to go way three. I prefer way one and two. Do you think there are other ways to solve ethical disagreements besides the trees I named? What was it? To convince them of your position? One is to convince them of my position, or they convince them of their position to endorse it. Second one is to find some disagreement in between. And the third one is to fight. Ja, oder einfach zu sagen, wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Du kannst aber einfach sagen, ja, ich kann dich nicht widerlegen, du kannst mich nicht widerlegen und Punkt. Yeah, but then we haven't solved the issue.
korrekt, aber hier bist du jetzt wieder, wenn du dann Applied Ethics meanst, redest du nur über Verhalten. Du sagst, wie schaffe ich es, dass unser Verhalten dann übereinstimmt? Das heißt, entweder überzeuge ich ihn von meiner Position, ja, dann wird er sich so verhalten wie ich, oder wir beide passen unser Verhalten an, oder ich zwinge ihn, ich nutze einfach Gewalt, um das zu tun. Das war aber Yeah, nicht, so das ist ja aber alles nicht die Frage, über die es sich dreht, weil die Frage dreht sich über Propositionen, über Wahrheiten, über Ansichten. well, Ja? if you're a Gibt es Gründe, non-cognitive die Ansicht zu ändern, look, nicht das Verhalten. well, that could be like, look, that could be like your goal. I don't know what type of goals you have, but I would be perfectly satisfied if people stopped killing and torturing animals in society. I would perfectly Ja? be happy with Okay. it. Like, But look, then your you make question non. was, I just want to Yeah. make sure if I answered your question. You Yeah. asked me, how are you solving ethical disagreements? And I gave you the 3 possible ways that I think they are. And I'm saying I'm going with 1 and 2. And if I had like a political power, I would, let's say, stop factory farming from happening. I would advocate for that, right? Aber das Disagreement, was wir haben, ist nicht, du verhältst dich so und ich verhalte mich so, sondern das Disagreement, was wir haben, ist, der eine sagt, hey, es ist okay, was weiß ich, Tiere zu essen. Der andere sagt, es ist nicht okay. Wie heben wir diesen Widerspruch auf? Und du sagst, was du sagst, wenn du sagst, ey, wir agieren auf das Verhalten oder sowas, dann sagst du, dieser Widerspruch ist nicht aufzulösen. Es gibt keine wahre Ansicht dazu. Weil sonst könnte ich ja einfach zeigen, dass er Unrecht hat oder dass ich Recht habe. Dieser Widerspruch ist nicht aufzulösen. Der einzige But I Widerspruch, told you, den wir dann auflösen können, ist, ich kann halt machen, dass er sich so verhält wie ich. no, look, I told you there could be other reasons for me to engage in ethical debates, not only to find the objective moral truth if there is any, right? I could just want to convince people. Ja. Aber ja, aber wie gesagt, dir ist klar, dass du es machen kannst, aber du wirst immer Argumente nutzen, die ich nicht als sound oder nicht als vernünftig ansehe. Well, Und I nach deiner Sicht mean, auch, weil schlussendlich, worum sich das Argument dreht, ist nicht um die Darstellung irgendeiner Wahrheit, sondern einfach nur um Verhaltensmodifikation. well, I mean, for you to say the argument is not sound, you are saying, yeah, to kill disabled people is not morally absurd. I mean, okay, cool. Like, look, how about that? You give me the entailment of your position. Like, well, you don't hold the view, but somebody who holds the view gives me the Ja? entailment. It's okay to factory farm mentally disabled people. I would say it's absurd. He would say it's not absurd. And we end it there. How about that? Why is that? Why is that bad? I think that's very good. I think you demonstrate. I'm not saying that's not bad, but that means that you can deploy you deploy the entity, you deploy all your arguments, and none of them stick. If you have somebody who is like who is fully reasonable, right? And I mean reasonable in my understanding, they're not making any lapses in judgment, they're thinking correctly, right? They could hear all your arguments, they could understand all your arguments, they could run the entity for days with you, and they would be justified, they would have good reason to not change their view. According to you? In my understanding of reasonable, ja, es wäre vernünftig, wenn diese Person kann vollkommen vernünftigerweise weiterhin so handeln, wie sie handelt. So just to show the absurdity here to the public, right, of what you just said, I really want to illuminate that. So everybody imagine I'm arguing against Hitler and I'm saying stop killing people, right? And I'm hitting him with name the trait, I'm showing all type of consequences, right, on his view. And you are going to say, oh no, he shouldn't change his view. PkD did nothing. You agree with that, right? That's your view. No, because when you imply shouldn't, right? You imply this in some realm of epistemic norm, right? As something, would it be good if he changed his view? And of course, I would consider it good if he changed his view. The point is that is not the point, right? Okay, I would just say here,
Ich würde nur sagen, du kannst das Hitler alles an den Kopf schmeißen und ich würde einfach sagen, Hitler hat keinen vernünftigen Grund, seine Meinung zu ändern. Deswegen Yeah, haben wir auch that's Hitler keine Philosophiepapiere geschrieben, sondern Bomben geschickt. Also nicht wir, so. aber die Menschheit. Oh shit. Okay. Mhm. Yeah, but the point is, you would say, even if I hit him with all the ethical arguments, you would still say he has no reason to change, right? He has no rational reason. No, he has no rational reason. Oh, good God. Oh, good God, bring Anne here. I mean, Zebra, you want to say something else? I just think we just have a semantic disagreement with Yeah. reasonable. Danke. Sehr gut. Jawohl. What did you disagree with him? Wer ich? Ja, du. Was war der Prop? Die Prop war, dass, ich weiß nicht, ob ich das in der Prop formuliere, aber dass das Reductio halt für den Veganer halt absurd ist, aber nicht für den Omni. Und daraus, es folgt nichts daraus, dass das absurd ist. Aber ich habe 1:1 dasselbe argumentiert wie du. Wir sind an derselben Stelle stehen geblieben. Also, ja. Also ist es so gesagt nichts gewonnen, wenn man ein Reductio laufen lässt und der Omni beißt in das Reductio, dann hast du nichts gewonnen damit. Weil du hast damit nichts Falsches gezeigt, weil du hast ihn nicht wirklich widerlegt, im Sinne von Widerspruch. Also ist das Entität für so jemanden kein Problem? Not when they bite the bullets, right? Ja. Also dann wird der Omni ja nicht in seinem eigenen Moralsystem widerlegt, oder? Genau. Aber wenn ich, Sekunde, möchte kurz, weil ich möchte nur kurz zitieren, Zebra 8:57 Uhr. Die Omnis werden in ihrem Moralsystem widerlegt und nicht in dem des Veganers. Zitat Ja, Ende. genau. Weil beim Reductio sehen die das, also alle, die nicht du sind, sehen das Reductio und sagen, oh scheiße, nee, Hitler hat was falsch gemacht und das ist absolut falsch und das ist nicht okay, was du gerade da für eine Aussage gemacht hast. Würde niemand so sagen wie du, also niemand, mit dem ich hier geredet habe, sondern die würden sagen, nein, das war falsch und der sollte sich auf jeden Fall ändern und das wäre sinnvoll und ich weiß nicht, du hast irgend so ein Wort benutzt. Ja, und beim Widerspruch wäre ein Widerspruch da, also wäre der widerlegt, mit Reductio oder mit Widerspruch. Great, aber damit ist der Omni, also den Omni, den ich präsentiert habe, der ist nicht in seinem Moralsystem widerlegt worden. In seinem, wenn der in die Bullet beißt, ist er nicht widerlegt. Natürlich nicht. Okay, das wundert mich nur, weil du hast vorhin gesagt, die Omnis werden in ihrem Moralsystem widerlegt und nicht in dem des Veganers. Ja, wenn die nicht in die Bullet beißen. Wenn die in die Bullet beißen, wie ich dir schon zum 1.000.000. Mal gesagt habe, wenn jemand sagt, ja, er ist okay damit, dass Kinder vergewaltigt werden, der findet das gut und das ist für ihn okay, dann ist er nicht widerlegt in seiner Moral. Ja, er findet es gut, dass die Präferenz und so weiter ist ja vollkommen, was man für Präferenzen dazu hat, ist ja irrelevant. Aber okay. Was? Dann, genau, weil du irgendwelche Dinge andichten willst, wenn man gewisse Bullets beißt oder sowas. Ja. Okay, also dann, cool. Dann wurde der Omni hier in seinem Moralsystem nicht widerlegt. Ja, genau. Cool. Oh. Genau, und der Kindervergewaltiger wurde auch in seinem Moralsystem nicht widerlegt. Ja. Ja, genau. Ich behaupte nicht, dass man das kann. Also deswegen rede ich nicht den lieben langen Tag über Moral. Ja. Aber du hast ja gesagt, dass die Omnis in ihrem Moralsystem widerlegt werden, deswegen. Ja, weil die normalerweise nicht in dem des Veganers. In 99% der Fälle beißen die nicht ins Reductio, sondern akzeptieren, oh shit, ich habe da eine schlechte Position. Deswegen ist es absolut sinnvoll, über das Reductio zu reden, so wie PkD das dir die ganze Zeit versucht hat zu erklären, warum das trotzdem sinnvoll ist, auch wenn das
Wenn der erstmal das Problem nicht sieht oder er bringt einen Widerspruch und dann ist das für beide zum Glück offensichtlich. Nein, das Reductio ist nicht in die Bullet beißen. Das Reductio ist in deinem System, weil du sagst, die Absurdität, die du darstellst, ist eine Bewertung aus deinem System heraus. Die Korrekt. Reductio, korrekt. Das heißt, die Omnis du kannst die Omnis nur in dem Moralsystem der Veganer widerlegen und nicht in ihrem. Nee, in ihrem, wie ich dir gerade gesagt habe, 99% stimmen mir zu beim Reductio und sagen, oh shit, nee, das sollte ich nicht machen. Und beim Widerspruch wäre es für beide offensichtlich. Also in beiden Fällen offensichtlich. Nur die in die Bullet beißen, für die ist es nicht offensichtlich. Und das kommt halt, ja, obwohl, das kommt schon ab und zu vor, ja. Öfter als mir lieb ist, sage ich mal. Aber dann, denke ich mir. Aber dann ehrlich gesagt, denke ich, dass das Unehrlichkeit ist. Also wenn jemand sagt, ja, der Trade ist Daumen haben, und dann sage ich, darf man Menschen haben, die keine Daumen haben, dann sagt er ja. Das ist einfach nur intellektuelle Unredlichkeit. Ja, ich meine, die Christen denken auch, dass jeder, der nicht Christ ist, sich einfach nur anlügt. Ja, okay. Wenn du meinst. Ja, dann habe ich mehr oder minder keinen Punkt. Du kannst einen Fleischesser nicht widerlegen. Cool. Also einen konsistenten Fleischesser nicht widerlegen. Cool. Ja, PkD, willst du noch was sagen? Nein, einfach mit anschauen. I mean, es gibt keine Ahnung, was ich sagen kann, ja. Wir können eine Schlussfolgerung erreichen und dann, keine Ahnung, er würde sagen, dass es nicht absurd ist und wir sagen, ja, es ist absurd. Keine Ahnung, was wir weiter sagen können. Ja, genau. Aber diesen Widerspruch kannst du ja dann nicht auflösen. Also wenn der eine Seite ist absurd und der andere Seite ist nicht absurd, dann kannst du nicht feststellen, wer von beiden Recht hat. Recht hat in welchem Sinne? Objektive Sinne? Naja, in dem Sinne, wie wir sagen, es gibt, wenn der eine kommt und sagt, die Erde ist rund und der andere sagt, die Erde ist flach, dann können wir feststellen, wer Recht hat. Und in diesem Sinne kannst du das nicht. Das Einzige, wie du das machst, ist, du fragst dich, hey, Moment mal, was denke ich zu der Sache? Oh, ich finde es nicht okay, ergo absurd. So bestimmst du die Absurdität von solchen Aussagen. Einfach nur, was du dazu fühlst. Okay, also minimally, nochmal minimally. Es könnte sein, dass andere Menschen meine Ansicht teilen. Gut, aber wir haben ja jetzt schon festgestellt, wir haben festgestellt, es gibt keinen Widerspruch in dem System. Der einzige Widerspruch oder das Einzige, was ihr da macht, ist die Reductio ad absurdum. Ja, und da weist ihr dann auf, da sagt der Fleischesser, das ist nicht absurd. Ihr sagt, das ist absurd. Und diesen Widerspruch könnt ihr praktisch nur subjektiv auflösen. Das heißt, indem ihr sagt, naja, ich bin der Meinung, es ist absurd, ergo ist es absurd. Und der Fleischesser wird natürlich sagen, ich bin nicht der Meinung, das ist absurd, ergo ist es nicht absurd. Okay. Das heißt, also keine Ahnung, ich verstehe den ganzen Ansatz, den ihr damit fahren wollt, nicht. Mir ist klar, dass dass man damit eine Rhetorik machen kann und dass man Argumente machen kann. Manche Menschen verändern seine Ansicht. Verstehst du? Genau, das ist der ganze. Vielleicht du nicht. Deswegen sage ich ja, schau mal, wenn die Behauptung von Zebra irgendwie ist, Entity ist eine gute Rhetorik, hätte ich kein Problem mit. Entity kann meinetwegen eine gute Rhetorik sein. Entity überzeugt Fleischesser. Ja, auch. Wenn er aber sagt, Entity ist ein Problem für die oder die oder die Position, dann werde ich sagen, das ist es nicht. Ganz einfach. Wenn du sagst, du kannst das Entity nutzen, um Fehlertheoretiker zu überzeugen, korrekt. Du kannst wahrscheinlich auch einen Baseballschläger nutzen, um Fehlertheoretiker zu überzeugen. Dagegen habe ich ja offensichtlich nichts zu sagen. Dass man Leute mit dummen Argumenten überzeugen kann oder mit schlechten Argumenten überzeugen kann, ist ja Gott gegeben. Natürlich ist das so. Look, it could mean something like entity is a problem has problematic entailments for the meat eater's view. You agree with that? Nein, weil wenn du
das problematisch ist, aus meinem Verständnis heraus, ich weiß nicht, wie du problematisch dann definierst, aber problematisch für eine, wenn du sagst, it has problematic entailments for the view, right? Das Ja, in ja. meinem Verständnis bedeutet das, dass du, ähm, dass, du irgendwelche Dinge herausarbeitest, ja, irgendwelche Dinge, die der Fleischesser akzeptieren muss, die ihn dann dazu führen würden, ja, die ihm einen vernünftigen Grund geben, von seinem View, also nicht von seinem Verhalten, sondern von seinem View, das, was er für wahr hält oder was er für okay hält oder sonst was, von dem abzuweichen. Und das glaube ich nicht. Ich bin davon nicht überzeugt, ja. Weißt du, there are many people who claim they have consistent views and change their position. Thank you, Ango. Bye bye. Aber dann sagst du nur, es ist eine effiziente Why Rhetorik. I need Das stand nie in der Frage. No, it's a dialectic, not a rhetoric. What I'm saying Ja, is oder something Dialektik. else. I don't agree that I need to meet your requirement to give a reason on his view. I can give a reason from my view. Korrekt. Aber dann kommen wir ja irgendwann in den Punkt, wo wir sagen, naja, du kannst in deiner Sicht kannst du ja alles Mögliche behaupten, was du willst. Also irgendwie ist ja die Frage, wo können wir einen gemeinsamen, wie können wir diese Entscheidung gemeinsam, gibt es einen Weg, wie wir beide zum selben Punkt kommen. Das gibt es bei der Form der Erde, das gibt es bei Biologie, Medizin, Physik und so weiter, gibt es überall, ja, aber in diesem Feld gibt es nicht. Ja? Ja. Und? It's Ethics einfach so. Aesthetics ist auch so. Es gibt keine objektive Wahrheit. Korrekt, deswegen kann man auch keine dieser Positionen widerlegen. Aber kann andere Menschen überzeugen? Ja, das habe ich aber nie bezweifelt. Aber die Behauptung, die Zebra ja aufgestellt hat, war widerlegen und nicht überzeugen. Widerlegen. Es könnte sein, dass diese Positionen widersprüchlich sind, vielleicht. Ja. Ja, das haben wir ja alles durchgegangen, aber wie gesagt, ihr habt ja keinen Widerspruch in meiner Darstellung gefunden. Deswegen sagt ihr ja, ihr könnt es nicht widerlegen. Also Das du heißt, meinst, deine Ansicht ist super korrekt, also deine hypothetische Ansicht ist super, also widerspruchfrei. Ja. Und deshalb, wir können nichts dagegen sagen. Ich denke, wir können die Konsequenzen zeigen und verschiedene, also hypothetical Szenarien. Ja. Ihr könnt was dagegen sagen. Genauso wie ich ja sagen würde, ich bin überzeugter Demokrat, ich bin überzeugter Linker und so weiter und so fort. Ich glaube trotzdem nicht, dass es moralische irgendwelche Dinger gibt, aber ich glaube trotzdem, dass man mit Leuten diskutieren kann und man kann trotzdem Leute überzeugen. Nichts davon habe ich je in Zweifel gestellt. Du kannst Leute kritisieren, den lieben langen Tag, so viel du willst. Die Frage ist aber, oder das ist das, was ich angezweifelt habe, weil das war die Behauptung, dass man irgendwie das widerlegen kann. Ja? Und scheinbar kann man das nicht. Und dann seid ihr darauf gezwungen, einfach zu sagen, naja, wir haben halt unsere subjektive Sicht. Und dann haben wir zwei subjektive Sichten, die konträr zueinander stehen, aber ihr könnt nicht entscheiden, welche man glauben sollte oder welche nicht. Wir können natürlich mit ethische Prinzipien. Ja, aber dafür muss die andere Person ja dieselben ethischen Prinzipien haben. Wenn du dann sagst, Ham-Prinzip, das hilft ja jemandem, der nicht ans Ham-Prinzip glaubt, ja auch nicht. Oder ähnliche Prinzipien, das auch funktioniert. Okay. Ja, aber das funktioniert ja dann nur, wenn es eine geteilte Basis dazwischen gibt. Dann würdest du wiederum nur zeigen, dass der andere sich nicht wirklich an das Prinzip hält, was er affirmiert.
Das heißt, du würdest ihm wieder nur einen internen Widerspruch aufzeigen. Aber Oder darüber sind wir ja schon hinausgegangen, weil ihr ja schon gesagt habt, dass es in diesem System keinen internen Widerspruch gibt. Das heißt, das Einzige, was ihr habt, ist das Externe und ihr demonstriert mir keinen Weg, irgendwie darüber eine Wahrheit oder überhaupt besser oder schlechter, ein besseres oder ein schlechteres System zu bewerten. Sondern es ist einfach alles nur eure persönliche Meinung dazu, eure persönliche Präferenz. Und ich weiß nicht, inwieweit man sagen kann, dass jemand seine Meinung ändern sollte, weil eine andere Person eine Präferenz hat. Das würden wir doch nie akzeptieren. Das würden wir beim Christen nicht akzeptieren, wenn alle Menschen Christen sind und sagen, ey, wir sind von der Präferenz, Christ zu sein, ergo solltest du das auch tun. Das ist aber absurd. Das ist was ich wirklich absurd finde. Ich denke, es ist nicht absurd. Das ist, was die Christen glauben und das ist, was sie machen. Also, was du erwartest, ja. Sie wollen seine Ansicht in der Gesellschaft stellen. Ja, Why is that absurd that they want it? I mean, das ist presumably nicht das, was ich gesagt habe, was absurd ist. Was ich gesagt habe, was absurd ist, dass du irgendwie dann irgendwo die Idee hast oder sowas, dass der andere seine Meinung ändern sollte, weil es nicht deiner Präferenz entspricht. Das scheint für mich das Absurde. why is that absurd in ethics? You are doing the same thing. What would you say to the serial killer when he says, well, that's just your opinion that I shouldn't kill, man? You're gonna say, I hate what you did. With emotion. Nee, dann werde ich keine Diskussion führen, dann werde ich ihn zwingen. Punkt. Ganz einfach, zwingen. Da würde ich nicht sagen, hey, wir haben ein richtig gutes Argument oder sondern ich würde einfach sagen, okay, du bist ein Mörder, zack, wir zwingen dich. Punkt. Ja, das ist einen Weg, wie ich dir gesagt habe. Es gibt zwei andere Wege. Könnt aber die zwei anderen Wege versagen, wenn die andere Person konsequent in ihrer Überzeugung ist. Wie bitte? Ja, aber die zwei anderen Wege, ja, also den Kompromiss zu finden und zu überzeugen. Und zu überzeugen. Beides funktioniert nicht, wenn die andere Person konsistent in ihren Überzeugungen ist. Du gibst also im Sinne von, wie gesagt, du kannst Leute reinlegen, du kannst schlechte Argumente machen und trotzdem überzeugen. Darüber reden wir nicht. Ich würde auch, was weiß ich, wenn ein Nazi zu mir kommt, würde ich auch Argumente machen, von denen ich vielleicht denken würde, dass sie nicht wirklich ziehen, aber ich denke mir, vielleicht ziehen sie bei ihm. Ja, darum geht es nicht. Es geht mir nicht darum, ob ihr eine effektive Rhetorik oder effektive Dialektik habt. Das ist für mich vollkommen irrelevant gerade. Ja, weil ich euch zugestehen würde, ich würde auch sagen, es gibt effektive Dialektik zum Veganismus. Und ich glaube, dass eine der schlechtesten ist die Moral. Ich glaube, viel besser ist irgendwie Umwelt und so ein Kram. Aber eine Person, die konsequent in ihren Überzeugungen ist, ja, und konsistent, ja, der kannst du keinen guten Grund liefern, weil, wie wir ja festgestellt haben, am Ende kommt die krasse Reductio und die krasse Reductio ist dann, hey, ich finde, was du denkst, absurd. Das ist die Reductio. Das, was du denkst, finde ich absurd. Und was soll jemand damit anfangen? Wenn ich zu dir komme und sage, hey, du bist Veganer, das finde ich absurd. Ändert das irgendwas? Hast du dann die Idee, dass du es nicht mehr sein solltest? Das hat doch keinen Effekt. Doch, es gibt Effekt natürlich. Aber wir haben auch festgestellt, dass du kannst keine, also moralisches Dilemma lösen mit deiner Ansicht, weil du kannst keine Gründe dafür oder dagegen geben. Falls man Ich leugne die Existenz vom moralischen Dilemma. No, I'm saying, look, you can't solve any moral disagreement from your view, which you've agreed to, reasonably, right? On your Korrekt, ich view. bin Fehlertheoretiker. Ich glaube, dass man das nicht kann. Es gibt keine moralischen Dilemma. That's not what the error theorist believes, by the way, but whatever. Was? The error theorist The error believes three things. Number one,
moral sentences express propositions. Number 2, none of them are true. And number 3, there are no objective or stance-independent moral truths. That's all. Yeah, 3 is just entailed by 2, right? Moral Look, claims are truth-apt, none are they true, could say, also yeah. no objective are true. Right? Yeah, or they could say they are objective, but we can't know about them. So yeah. But yeah, you could be right. But the point is, why are you bringing up error theory? You are saying every time when I say, well, you cannot say anything to the racist, and you are saying correct. That's what the error theorists would say, but they're not committed to any of that. They could say something to the error theorists. They could say they could say something to the racists. They could say they hate the racist. Verstehst du? Ja, das behaupte ich ja gar nicht. Ich sage einfach nur, die können kein vernünftiges Argument machen. Nochmal, hier unterstellst du mir jetzt wirklich was, weil ich nicht sage, unter anderem, weil ich das auch 50.000 Mal gesagt habe, dass wenn jemand ein Nazi ist, dass ich natürlich gegen ihn, dass ich mit ihm reden werde und ihm natürlich auch sagen würde, was ich von ihm halte oder dass ich irgendwie versuche, seine Meinung zu ändern. Darum geht es aber nicht. Aber was du machst, ist nicht vernünftig, laut deiner Ansicht. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Oh, das stimmt nicht, okay. Dann weil das, was ich mache, zu verdeutlichen, was passiert hier. Weil, wenn ich sage, es ist vernünftig, was ich tue, wenn ich mal vernünftiges Handeln habe, dann ist das Handeln, was mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu dem, oder was, je nachdem, wie ich die Wahrscheinlichkeit einschätze, was zumindest die Möglichkeit hat, dass ich das Ergebnis erziele. Oder was die höchste, sagen wir es mal so, das Vernünftige ist das, was mehr oder minder die höchste Wahrscheinlichkeit hat, mein Ziel zu erreichen. Wenn mein Ziel ist, dass diejenige Person kein Rassist mehr ist, ja, das ist vollkommen vernünftig, auch schlechte Argumente zu machen, wenn ich denke, dass diese Argumente ihn überzeugen. Ich rede nicht darüber, dass ihr nicht mit Leuten reden könnt oder dass ihr nicht Leute versuchen könnt, moralisch zu überzeugen. Das könnt ihr ja offensichtlich machen, weil die meisten Leute moralische Laien sind und keine Ahnung haben, wie man sowas argumentiert und dann irgendwie in Name the Trade reinfallen, weil sie sich noch nie Gedanken dazu gemacht haben. Deswegen wird ja auch meistens diskutiert mit irgendwelchen Leuten, die nicht, also die, keine Ahnung, wo ich jetzt nicht sagen würde, das sind jetzt die Koryphäen in der Moraltheorie. Aber der schlussendliche Punkt ist, dass ihr am Ende einfach nur gezwungen seid, auf einen subjektiven Meinungsunterschied zu gehen und zu sagen, die Absurdität ist begründet darin, dass ich nicht deiner Meinung bin. Deswegen ist es absurd. Und dann kannst du aber nicht sagen, es ist absurd. Dann darfst du aber nie sagen, es ist absurd. Dann musst du ja immer sagen, es ist für mich absurd. Weil in dem Moment, in dem du ja einfach nur sagst, es ist absurd, stellst du ja irgendwie einen Allgemeinheitsanspruch dar. Aber das ist ja, deswegen halte ich ja die Semantik für problematisch, halte ich zu einem gewissen Grad die Semantik ja ein bisschen problematisch, weil ihr auf der einen Seite einen Allgemeinheitsanspruch darstellt, irgendwie, aber dann, wenn ich würde jetzt mal sagen, ich habe das halbwegs vernünftig verteidigt, die Position, dann seid ihr gezwungen, diesen Allgemeinheitsanspruch vollkommen in die Tonne zu kloppen und einfach nur zu sagen, ja, das hat einfach nur einen subjektiven Wahrheitsanspruch und keinen allgemeingültigen. But then you would say, would the same problem persist if I say that the racist is ethically absurd? Ja, es wäre einfach nur deine persönliche Überzeugung dazu. Ja. Ja, aber es ist die gleiche Problem. Du hast die gleiche Problem mit mir, wenn ich so sage oder sagen würde. Ja. Okay. I mean, it's just right. Weil mit das, was du mit absurd. To Zebra, he shouldn't call races absurd, for example. Nee, aber ich würde nie sagen, you shouldn't, because that would be a norm. I don't believe in such norms. I think it's, was ich sagen würde, ist, wenn du
wenn du dann sagst, hey, das ist absurd, ist es gleichbedeutend mit, hey, ich stimme dir nicht zu. Aber ihr wollt nicht einfach nur sagen, hey, ich stimme dir nicht zu, sondern ihr wollt noch andere Dinge ihr wollt noch den Anschein wahren, dass da andere Dinge mit ausgedrückt werden. Aber es werden nicht andere Dinge mit ausgedrückt. Weil, wie gesagt, wenn in unserer Diskussion bist du ja am Ende darauf verdammt, einfach nur zu sagen, das ist meine Meinung. Ja? Und nicht, es ist und alles, was du an Kritik hast, sind einfach nur andere Worte, um zu sagen, es ist nicht meine Meinung. Du sagst dann, es ist absurd. Und wenn ich frage, was meinst du damit, sagst du, es ist nicht meine Meinung. Ja, wenn du irgendwie, keine Ahnung, sagst, es ist verwerflich, dann frage ich dich, was heißt verwerflich? Naja, es ist nicht meine Meinung. Wenn ich, ne, du sagst dann, oder wenn ich sage, das ist, wenn du sagst, das ist nicht vernünftig, ja, und dann frage ich dich, was bedeutet vernünftig, dann sagst du, naja, es sind Dinge, that I approve, also unvernünftig wären Dinge, die ich Ethically, ja, ethically, ja, ethically, ja, aber diese Klarstellung, ja, du benutzt diese ganzen Worte, die alle gleichbedeutend sind mit, es ist nicht meine Meinung. Und dann ist meine Frage, warum benutzt du diese ganzen Worte, wenn du einfach nur ausdrücken willst, dass es nicht deine Meinung ist? Und es scheint mir so, dass du diese ganzen Worte benutzt, weil die eine gewisse Konnotation haben und du hättest gern diese Konnotation. Obwohl die Konnotation für das, wie du es benutzt, nicht gerechtfertigt ist. Oh, the connotation of what I think is not justified? Ja, What's the connotation? What's the nein, connotation you think there is? wenn du jemandem sagst, wenn man zum Beispiel sagt, jemand hat eine absurde Position, dann ist die Konnotation davon, wenn ich sage, jemand ist absurd, dass er etwas tut, was man nicht machen sollte. Ja, dass es irgendwie gegen irgendwas verstößt, was wir als wahr akzeptieren, was wahr ist oder sonst irgendwas. Das ist die Konnotation von absurd. Aber Oh. das sagst du nicht. Oder das ist nicht, was du ausdrücken willst. Yeah, I'm saying he shouldn't be doing that. According to my values, because I subjectivist. I would be justified in the semantics. Ja, aber dann, ja, aber das ist ja der Punkt, oder mehr oder minder, der Punkt, wo ich dann drauf gehe. Du sagst halt, ja, ich bin subjektiv, es ist meine Meinung. Du sagst wieder, Ja. wenn es absurd ist, dann drückst du damit einfach nur aus, dass es nicht deine Meinung ist. Aha. Minimally. Und vielleicht andere Menschen auch. Ja, korrekt. Aber ich meine, dann würde ja jeder Fleischesser würde ja sagen, Veganismus ist absurd. Nein. Many meat eaters think veganism is okay. Ja, They won't think it's but whatever. Did you just is the whole thing that you're arguing just that the vegans are using absurd inappropriately or something like this? That they're coming maybe too strong? Nicht bei die Veganer allgemein, aber zumindest hier, wie mit mir zum Beispiel auf diesem Server diskutiert wird, finde ich es manchmal ist es ein bisschen, in gewisse Aussagen wird mehr Credence reingepackt, als wirklich drinsteckt. Es wird mehr, man tut so, als ob da mehr Punch drin wäre, als ist. Weil, wie gesagt, mir wurde gesagt, dass man den Omni in seinem Moralsystem widerlegt und am Ende, nachdem wir das Ganze durchgespielt haben, stellen wir auf einmal fest, dass er gar nicht in seinem Moralsystem widerlegt wird, sondern dass man einfach nur zeigen kann, dass er nicht mehr mit dem Veganer übereinstimmt. They act as if there is more punch than there is? Ja. Why you think that? Weil es die ganzen Sachen, ja, wie gesagt, weil mir gesagt wird, man kann den Omni in seinem Moralsystem widerlegen und nicht in dem Veganer. Man kann das alles, ne? Und ich habe auch ein paar YouTube-Videos und so weiter geguckt und da wird ganz viel und es wird immer gesagt, bring den her und dann kann er seine Position nicht verteidigen und dies und das und jenes. Und am Ende seid ihr darauf gezwungen zu sagen, hey, ist nicht meine Meinung. Bitte? Aber du bist selber vegan. Ich persönlich würde mich nicht als Veganer bezeichnen, weil ich tierische Produkte konsumiere.
Didn't you say earlier you didn't? No, I did. You asked me and I said honey, for example, I consume. Und Yeah. ich sage auch relativ offen, ich konsumiere Käse, Milch, Ei. Oh, you buy cheese, No, egg. no. Ich kaufe die Was Sachen noch? nicht. Was noch? Ich kaufe diese Sachen nicht. Wer kauft diese Sachen? Die Dinge, die ich esse, die hat entweder keiner gekauft oder der Kindergarten, für den ich arbeite. Die Kindergarten, die ich arbeite. So you get it for free from the Kita oder was? Ja. Mhm. Und ich würde And sagen, you, wenn man ganz genau nimmt, ist meine Position besser als eure. Also es ist besser, in gewissen Situationen solche Produkte zu konsumieren, als kategorisch auf solche Produkte zu verzichten. es ist besser? Nein, es Ja. ist nicht besser natürlich. Nein. Warum ist es nicht besser? Meine Position erzeugt weniger Tierleid. Your position save more animals? Ja. Oh, okay. What's the demonstration for that? Okay. Also das, was ich esse, die tierischen Produkte, die ich esse, container ich. Das heißt, das sind Produkte, die schon unter Tierleid entstanden sind, die ich aber aus dem Container ziehe oder die ich, wie gesagt, bei der Arbeit, die ansonsten weggeschmissen werden würden, die ich aber dann trotzdem mit nach Hause nehme. Wenn ich diese Dinge esse, dann muss ich damit, ersetze ich ja damit Dinge, die ich sonst kaufen würde. Jedes Produkt, was ich kaufen würde, sorgt zu einem gewissen Grad für Tierleid. Da ich also in meinem System weniger kaufen muss, als Ah, ja. wenn ich kategorisch auf solche Dinge verzichten würde, müsste ich mehr Dinge kaufen. Das heißt, ich müsste mehr Tierleid produzieren. Ja, ich habe dich falsch verstanden. Ich habe gedacht, dass du behauptest, dass dein Lebensstil ist besser für die Tiere als veganer Ist der? Lebensstil. Das ist meine Behauptung. Ja, aber das ist ja, und bei besser meinst du, weniger Tiere wurden getötet oder so? Ja, weniger Tiere leiden, ja. Ja, und das ist ja empirischer Claim. Ja, den habe ich ja Ja, gerade demonstriert. warte, ich gucke nicht. Moment. Wo ist die empirische Beweis? Sehe ich nicht. Okay. Sind wir uns darüber im Klaren, dass wann immer ich ein Essensprodukt kaufe, ist dieses Produkt mit einem gewissen Maß an Tierleid entstanden? I don't understand why you are asking me a question. I ask you to provide the evidence for the empirical claim. Okay, not Socratic. Okay, also ganz einfach. Jedes Produkt, was ich im Supermarkt kaufe, ist mit einem gewissen Grad an Tierleid entstanden. Wenn ich Dinge aus dem Container ziehe oder sowas, dann, wenn wir vergleichen, entweder ich kann Dinge aus dem Container ziehen, Milch, Ei, Käse, oder ich kann komplett vegan sein, das heißt kategorisch auf diese Dinge verzichten. Wenn ich kategorisch auf diese Dinge verzichte, dann muss ich wenn ich ansonsten Käse oder Ei oder Milch aus dem Container ziehen würde, müsste ich mir neue Dinge kaufen. Das heißt, ich müsste generell mehr Produkte kaufen. Und wenn ich mehr Produkte kaufe, produziere ich auch mehr Tierleid. But there is no empirical evidence for any of that, or? Was für empirische Evidenz brauchst du gerade? Welchen Teil davon glaubst du mir nicht? Oh, you want me to believe you on faith? Nein, meine Frage ist, welchen Teil davon, wofür brauchst du empirischen Beleg? Für welchen? Oh, I Für want welche? to have comparison between a person who lives a vegan lifestyle and a person who lives your lifestyle, right? And then we Ja, see the generated suffering, right? I'm asking if okay. you have. If you don't have that, then we can go to intuition pumps. So do you have that? Was? Ich habe ein Argument dafür, ja, klar. No. If you have empirical evidence, not an argument. Empirical evidence in what way? What do you want me to do? You want to have like some scientific study? Yeah, exactly. That's what studies are for. Also wir Like to können nicht, establish.
To establish between the two different lifestyles. If you don't have it, it's okay. I'm just curious if you have it. Aber das ist, ich sage, dass ich aufgrund von empirisch belegter Tatsachen deduzieren kann, dass mein System besser ist. Deswegen, ich kann dir ein Argument geben. Ich brauch dafür kein Intuition-Dumping. Was your argument earlier that the vegans are using language way too strong? And here you are making an empirical claim and no empirical evidence. You even didn't have the honesty to say that you are not in a possession of such evidence. It's ridiculous. You can make you can make an empirical claim without having direct experience of that empirical claim. If the empirical claim that you make is a deduction from other empirical claims that I can justify, right? You agree? Well, okay. I mean, it's your Behauptung. You need to show the empirical data. But I just point out the irony that you're a philosopher, right? You're a master's degree philosopher. Didn't they teach you shouldn't make empirical claims if you don't have the evidence? Well, that's a shame. Sekunde. So, PkD, please. So, I make a synthetic claim about the amount of animal suffering that is caused by my behavior, right? And then I can look at what my behavior is, compare it with what my behavior would be if I would be a strong vegetarian, a strict vegan, right? And I can know, because I know other empirical stuff, for example, the empirical stuff that if you produce some food, that it causes animal harm, right? That we don't agree on, right? So if that is a true statement, right? That's how I would do it. It's a true statement that whatever product you consume produces produces animal suffering. So from that, it would deductively follow that the less amount of products I buy in a supermarket, right, the less animal suffering I produce. And I'm saying my kind of behavior makes me buy less stuff, by that also less suffering. Right, but did you have the empirical support, or it's only that? The empirical support for what part of that? Like a comparison. The one empirical claim is I buy less in the supermarket. I can't give you a study for that. And the other empirical claim that I make is that any product induces some amount of animal harm. Those are my two statements. Those are my two empirical claims. And from that, it follows a third. And the third is the one in dispute. And it seems to me that premise 1 is true, premise 2 is true, and it's sound, or it's valid. So obviously the conclusion is also true. And the conclusion is the thing you doubt. So I want to answer your question. I'm asking whether or not you're currently in a possession of a study which shows two groups. One group is people who live lifestyle similar to yours, and the other one are people who live a vegan lifestyle where they try to estimate harm being done to animals. I'm asking if you have that. No, I don't have that, but I don't need that to support my claim. Okay. Yeah, of course, yeah. We are master study philosophers. We make empirical claims and we don't support them empirically. We support them with imagination. Exactly no, right. That's not how this works. No, and we're gonna say, empirical claim, hold on, you say, let me give you Lance analogy, right? Because you quoted Lance. Yeah. Imagine if we were to study tigers, right? And if I were to ask you, well, when do tigers mate, right? And you say, well, they do that in the summer. And I ask you, well, what's the empirical evidences for that? And you just say, oh, well, I just imagine it and it deductively followed. I imagine in my head how tigers behave, and I came to a conclusion. Come on, dude, you are master studies. Yeah. Didn't you know? Okay, so I'm master studies. In master studies, I learned that if you have a valid argument, right, then the conclusion is true if the premises is true. Do we agree? That's what a valid argument is? If the conclusion is true, then
if the premises are true, then the conclusion is true. No, that's not a valid argument. That's not a valid argument. A valid argument is if the conclusion follows from the premise. Yeah, follows from the premises. Yeah, the truth No, tables because- and all of that. Do we admit you made a mistake? Yeah, I made a mistake. Fine. So Good. a valid argument is an argument where the conclusion follows from the premises, correct? Yeah. And a sound argument is one where both, where all premises are true and the conclusion follows from the premises, correct? That's right. Okay, my statement is supported by an argument to which I have two premises. The two premises are empirical, right? And the conclusion follows from the premises. So in order to demonstrate to you, in order to demonstrate to you that the conclusion is true, I don't need empirical evidence of the conclusion. I just need empirical evidence for the two premises. Cool, give them. Okay, premise one, if I No, eat... give me the evidences. Give me the evidences. Okay, so you down, okay. Google Scholar. Oh, Google. Hold on, you're not allowed to Google. What's the name of the researcher? Why am I not allowed to? I mean, because presumably because I don't want you to post hoc rationalize your position. Presumably you have the evidences beforehand, or do you Google them now? Be honest. That's not how. Dude, this is obviously an unrealistic standard, right? No, that's obviously an unrealistic standard. I don't have. Are you just we both agree. We both agree that in order to cultivate crops, for example, animals die. I don't need a study to know that by growing crops, by harvesting crops and all of that, that some animals die. I don't need a study for that to know that. Let me explain it to you, right? It's like you don't need to explain it to me. Okay, I want to make the claim, right? And then you show the evidence precisely to lay down the claim. You are saying by producing crops, some animals die in the process, right? Yes. And I'm saying the alternative, if we do not produce crops, right? You need to demonstrate that less animals are going to suffer, right? If we replace the crop farming with non-crop farming, because there are also wild animal deaths and things that are happening in the wild. Nobody is convinced of that position. Fallen from ask yourself, I'm asking for evidence for that. First of all, that's the one empirical claim that needs justification. Do you understand? By that kind of reasoning, you could also the meat eater could also say, well, what's your evidence that meat eating doesn't reduce animal harm? Right? Because it could be the case that if we got rid of all the industrial farming and all the industrial land, there would be much more animals and much more tigers, and all the tigers would eat the birds. And then you would have more animal suffering. This is so absurd, PkD. Well, no, it's not really absurd. Because do you know how many animals die in the factory farms? They die so much more than how many animals die in the wild. It's not the number is not even close. I don't know. Well, there are multiple. I don't have any study for that. There are multiple. Yeah, it is, and there are multiple studies that I'm saying to support that, which we know exactly how many. Approximately how many animals die per month from factory farming. Yeah, exactly, and this number is like astronomical, right? If you want to talk about the numbers, right, about that position, I can bring Fallen in, and he has the studies. He can give you the exact numbers. Yeah, but you don't need to tell me the number of animals that die in animal farming. What I'm saying is the meat eater could say, well, look, if you build an animal farm on it, right? If you build, like, you have some big meat plant, right? Then you dig a cellar for that and fundament and all of that. And where the fundament is right now, there was prior to that, there was soil. And in that soil, there were millions and millions and millions upon animals, right? And those are not killed and predated upon anymore because we've built a fundament to the meat plant, right? That seems like actually absurd.
Well, there are gonna be multiple problems with that. Like the vegan, if they're a scientist, they could say some of those animals are not sentient. Then the second thing would be So- why you think that the animals are not killed. What's the evidences for that? But anyway, I understand that you're switching it on me, and I respect that. And I'm telling you, we have the evidences to justify that if you really want that. But I'm saying, do you at the moment have evidence which suggests that if there were no crops, right, from which we produce plants, there would be Okay, less then animals? I rephrase my statement and say my view doesn't produce less suffering; it produces less objectable suffering too. Less objectable suffering. Didn't you understand the question? Yeah, and I respond to the question by rephrasing my initial claim. Okay, right? then that's Because I'm only talking about the objectable, the animal suffering that we would object Good. to. Because I don't think that you make the argument that we should prevent animal predation or something. I didn't make any argument. I'm asking you if you have the study that I'm asking. It's either yes or no. If you don't have it, Yeah, just then say it so we can move. Yes, I rephrased my statement. Yeah, that's not. I rephrased didn't ask I you if the rephrased my statement is conclusion. rephrased. Yeah, no, I don't have evidence that less farming Good. produces less animal suffering, because it could be the case that if we reduce the amount of farming, then we would have more forests, and in more forests there would be more animals, and so more animals would be predated upon by other animals, i.e. there would be more animal suffering. So that's why I rephrased myself by understanding, because usually when we talk about this, it's about the objectable suffering, and I don't think that the vegan generally wants to make an argument that we somehow ought to prevent like animal predation or something. Like obviously, I do make that argument. we should stop tigers and lions from eating other animals. Yeah, me and Lance Bush make that argument. What's the problem with that? Okay, yeah, okay. Then I have to, like, because I've never met somebody who makes that argument. Okay, then I would have to rephrase my statement. Then to you that argument doesn't go. Well, but I would make in general, in comparison to, but most it seems to me that most animals don't have most vegans don't have some issue in saying we should stop other animals from predating upon other animals. Then maybe then they the say argument so, doesn't but count for I'm you. saying ask yourself, Avi, Lance Bush, who isn't a vegan, also favors stopping predation. So there are many people who make that argument, but Okay, that seems to me to be an absurd statement. But okay. Sorry, I didn't follow. What seems to be the relevance with that? Well, if you say that all you care about is the absolute amount of like animal suffering, right, and not and don't care what specific influence humans have on that, right? You just say, well, whatever reduces the absolute amount of animal suffering, then that seems to me to be like cool. But in that notion, why would you be? Wait, I have in that notion, wait. Big problem for your view. Zebra, are you recording? I just want that recorded anyway. Hopefully he is recording. Look, let's say you're on a helicopter, right? Let's have a bit of a talk, right? Let's say you're in the helicopter and you see a lion attacking a zebra, not our zebra, but like a real zebra, like, and you have a gun and you have two options: to shoot or not shoot. Would you prefer shooting over not shooting and killing the lion before it eats the zebra? No shooting. Okay. How about if the lion was attacking a baby human? You prefer shooting over non-shooting? Shooting. Okay. What's true about the human baby but false about the zebra? I prefer the human over the lion, but I don't prefer the zebra over the lion. Yeah, what's the preferences about the human? What you prefer about them? That they are human.
that I assume that they have personhood, right? Or let's say, let's do the capability approach or something. I would say that the human exhibits more capabilities than the other. So when I kill when I have the comparison between the lion and the zebra, right? There is no real distinction in capabilities, right? Whereas when I have the human baby and the lion, I assume that the human baby has more capabilities than the lion, and I value the maximum amount of capabilities. Then the zebra, you mean, I guess. No, than the lion. The human has. I have the choice to kill the human or the lion. I would kill the lion because the human seems to have more capabilities than the lion. But the zebra doesn't have more capabilities than the lion. Doesn't seem so, no? Okay, gotcha. So how about if we have this being, right, in the side chat, and it turns out, upon examining it, that he doesn't fall in the Homo sapiens sapiens category, but they're actually a schmuman. They don't exhibit more capabilities than the lion, certainly not. I mean, look at them. And that's gonna render them, on your view, as not having personhood. Are you okay with that being killed by a lion? When you say they don't have more capabilities than the lion, so you're saying they are... They have same capabilities like a gazelle. Yeah. Then there would be no reason to further one over the other. No, the question is, are you okay with letting lion killing that being? Yeah. Okay. That's your actual view, right? Yeah, what's the point? Yeah, it's capability approach, my friend. Like I just say, I value the maximum amount of capability. Then you say, well, in this case, there is no difference in capability between the lion and the schmuman. And I say, well, then it doesn't make a difference. This is just like the problem applying is my system. The problem is you make a mistake, right? When we talk about ethics, it's not only about beings having capabilities. You have a bunch of peoples like this beautiful baby, like old people, like disabled people who are not very capable, but I think it's our obligation to care about them and to be nice to them and not letting them being killed by a lion. I think that's I'm a not bizarre wrong, you just disagree with me. Well, you are wrong, though. There are things into consideration that you didn't that you are not taking, like the baby's ability to suffer. It's not also a baby. the You just told me it's the same. It has the same capabilities as a zebra. Yeah, I mean, so the zebra also has the zebra has to suffer. If in the case that you present to me, if you say then the question is, well, what would you think is I would run name the trade with you, right? Because I would say, if you have some the thing that I ethically care about are capabilities, and then you say, well, there is this lion that has the same capabilities as the schmuman, so which one should you kill? And I would say, well, there's no relevant ethically distinction. And you say, well, there is. Then the question is, well, what would that be? What do you think it is? I think you should stop the aggressor, right? So let's take this a bit further. Why? Since because your view is very suspicious now. How about if the lion? So how about if there was a school shooter, right? Like a human school shooter entering a school and killing such beings that the one in the picture. Should you, and you're the police officer who has the gun, and there is no other option to stop the school shooter than shooting them? Or do you shoot? Or is it your preference to shoot rather, not to back the question on error theory? What? So you have a bunch of you have a bunch. You have like one human, and you have a bunch of
You can just pick animals. You have some human with a gun and he wants to kill a lot of cows. Should I shoot the person who kills all those cows? That's what you're I asking me. didn't say they're cows. I say they look like this being, Yeah, why is which that I relevant? call baby. You don't in the picture. It doesn't fall under the Homo sapiens sapiens category. It doesn't Yeah. fall under a personhood category Yeah. of yours, and it exhibits no more capabilities than a zebra or a gazelle. So, is Yeah. it your preferences to stop the school shooter? That would depend. I don't know. I would have to. I don't know. Okay. So Okay. if you, for example, so if we have some right, if we look at yeah, he But didn't know. you and can I we don't know. acknowledge? I would let you ask me any questions, but can we acknowledge that you've changed your position because What you've position? said it's okay for the lion to kill the being, and now you are saying it's not okay for the school. You don't know if it's okay. Yeah, If the school shooter. because it would depend on certain considerations. So as I said, what I value is the capabilities. So if I have two options, right, the ethically choice that I would say, the ethical choice would be whichever choice increases the amount of like capabilities being able to be lived out or whatever, however you want to phrase that, right? And there, what you present me on this case is not something where I have some issue with my system, but I just have an issue of like epistemically establishing what the maximum amount of capabilities would be. I just wouldn't know what would be the case, right? Oh, because I have the some numbers of uncertainty about the situation. because the numbers of the beings are more, right? The number of the being is more in the school shooting scenario. Yeah, but I don't know if like two of those beings have the same capability as a human, or like 70 of those beings, or 100, or 1,000, or 1,000,000. I don't know, right? So In the same way, if you would have like, I don't know how you would say it, how you would answer it, if you have like one school shooter and he's shooting like worms, he's like shooting worms. If he shoots one worm, that's a very different action than like shooting 1,000,000 worms, right? At let which me point would we ever continue. make In a the same distinction? vein, if a lion was about to kill 100 zebras or 100 gazelles, are you unsure if you prefer to stop the lion or not? No, then I wouldn't be unsure, because it seems to me that the capability that a zebra has is roughly the same as a lion. So 100 zebras would have more capabilities than one lion, so I would shoot a lion. Okay, so that's a contradiction number one, because those How's that beings in the contradiction? school shooting scenarios are capabilities equalize to the zebra. Yeah, but Do you see the no, contradiction? no, this is not true. You, in one example, you say you have one lion attacking 100 zebras, and you ask, what should I do? Well, one lion has less capabilities than 100 zebras, so you should shoot the lion. In your example, you're saying there's one human and those what do you say, 100 schmoomans, right? Yeah. And then the question is, well, do 100 schmoomans have the same capability as one human? There's nothing equating the human to the zebra or anything. It's like, obviously you're Nothing mixing. exciting the human. Oh, I've got you. So you're saying the difference is that the killer has more capabilities. No, that's irrelevant. What if Look, in that let I me say restate it. in the school, no, I say in the school case, I don't know which has more capabilities, one Do you human want or clarity? 100 humans. Do you want clarity or not? I'm saying let's clarify that. Yeah, The school shooting scenario is you have 100 schmoomans that are yeah, capability equalized to a zebra, yeah. and the killer is a human. The question Yeah. is, do you prefer to stop um, the killer? I don't know. Yeah, and then like, look,
Then you have the lion, right, Yeah. against 100 zebras, right? Yeah. And zebras have the same capabilities as the shmuman. Yeah. And you are saying the relative differences here is that the lion has more capabilities than the human who kills in other scenarios. Is that accurate? No, you're confusing yourself, PkD. Like, Well, you're make it obviously clear. like. So Make it very clear. Don't speak for 5 minutes. I say, whatever you should protect the maximum amount of capabilities. One zebra is equal to one lion, roughly. So I know that 100 zebras are more than one lion. So if I have the choice between killing one lion and 100 zebras, I would kill that one lion. If you then have the case of one human versus 100 shmumans, well, I don't know if 100 shmumans have more or less capabilities than one human. You're forcing me to pick between two. In one example, you forced me to pick between the lion and the 100 zebras, and in the other example, you forced me to pick between one human and 100 shmumans. And I don't know. I'm not epistemically sure which has more capabilities. But I was correct, no? Because in one case you are sure that the killer doesn't have capabilities, and in the other case you're agnostic about the killer's capabilities, no? No, I know in both cases that the killer has capabilities. Obviously, the killer has capabilities because he at least has the capability to kill. Yeah, but what's the preferential difference between the both cases? What capability is missing? Am I missing? I'm not saying a capability is missing. I'm saying there's an epistemic uncertainty. I just don't know. I don't know whether 100 shmumans have more or less capability. Look, I know that's why there's a different judgment here. I know that 100 zebras have more capabilities than one lion, but I don't know whether 100 shmumans have more capability than one human. Because I don't know that, I can't make the judgment. Slowly. We're gonna be slowly here. You know that the zebras have more capability than one lion, and because of that, it's okay for the lion to kill them? No, because of that, it's okay to kill the lion. If I have the choice. Okay, so you're killing the lion now. Yeah, that's what I said. That's what I said in the beginning. When you said you have one lion that would kill 100 zebras, I said, well, you should kill the lion. It's like very easy. Yeah, but you're agnostic. Hold on. Good, I understand that. And then you're agnostic whether or not you prefer to kill the human who kills 100 shmumans, right? Yes, because I don't know what the capabilities of a shmuman are. And I don't know whether 100 shmumans have more or less capabilities than a human. Yeah, but I'm saying the capabilities are same like the zebra. Yeah, then I would still don't know. Okay. And you don't know because you can't make the calculation between the shmuman and the human, right? Yeah. Okay, here it comes now, the big reductio. How about if we tomorrow discover this alien that predates on humans, right? And they attack our planet and they literally kill humans for food. And imagine, because it's like an alien that we just discovered, you're not sure what the capabilities of the alien are, right? So the question is, do you prefer that we stop this alien or that you stop this alien from killing humans? I would prefer to stop because I'm sure about the capabilities that humans have, but I have an epistemic uncertainty about what capabilities the alien has. And if in such a case, then if I were to force to pick one, right, I would go with the one where I'm epistemically certain that they have capabilities. Yeah, but you don't know the capabilities on the net, which was the problem in the other hypothetical, right? So look. Wait, what? Yeah, I'm but waiting. If you're asking me whether I prefer something, then just because my neighbor comes over. If I don't know, if I have an epistemic uncertainty, right, then I have to have I have to think about how to deal with that epistemic uncertainty, right? And if I'm forced
to deal with that epistemic uncertainty, and I have one category where I'm sure it has capabilities, and one where I'm not sure whether it has capabilities, then it might be the case that the one where I'm not sure has more capabilities, but I don't know that, and if I want to, but I can't deliberate on that decision for like years and make studies and all of that. So I have to make a decision in that moment, and in that moment, I would say it is to preferred to pick an action that is sure to save capabilities instead of an action that might enhance the amount of capabilities. So But I have to go now. Like, you can DM me your incredible smart Reductio. Was really fun talking to you, PkD. I hope you're doing well. See you. I am, yeah. Yeah. Bye-bye. I'll be DMing you the contradiction. Bye-bye. Bye-bye. Oh, wow. Das war interessant. Oh, yeah. So look, the contradiction is going to be capabilities. Knowing the capabilities is and isn't the relevant difference, the preferred difference. That's the contradiction on the view. Yeah, I mean, I'm kind of happy that we got his actual position after discussing. Because what he was talking about before was not his actual position, he was pretending. But now in this last debate, that was his actual position. He's willing to kill those babies that he doesn't even call human.